2021. More than a conqueror. Can you rise on your feet, lift up your hands unto God, begin to thank Him for this glorious hour. This glorious hour of visitation. On the third day we lift us up, we shall live in His sight. The name of the Lord. He is going to visit you. Among your noise and one. Lift up your hands, begin to magnify the name of the Lord. More than a conqueror. Thank Him for all the blessings. Can you rise on your feet, lift up your hands unto God, begin to thank Him Man for bueno makasita kana de mat. this glorious hour of Lande matra panapya lipane matra pamange. Mrisayano na de matra vavaino ndwane. Risayano vavaino tupo fangi manukana amtisilti tile fatelo. Tupo fangi manukana ndwane. Sorne narande matra makastano naze. Ina zawatra matritra itra fiainana watsangana andriamanitra zany amin'ny tiandro fahatelo ty. Asandrato ny anarany amin'ny voninahitra izy. Sory ny anarany masina ray misotranao zay. Ray soranay ny anaranao. Sotrana amin'ny ty tenibohatra famanginy ty. Sotra fa ho kasinao ny olona. Na antitra na tanora na vehivavy na lehilahy. Tiopo misotra fa amin'ny alalan'ny teninao. Tamin'ny alalan'ny teny zay Baiboly Andriamanitra namangy an'i Samuela tamin'ny Silo. Kanizany izy olona tonga eto vanginao androany. Andefa tena aminazy ianao Andriamanitra. Tsirairay avy andre an'le teny araka an'le fomba fiteny. Raha io misotranao zay mivoninahitra izy. Tompo eo fanatrehanao. Vonina androany. Tompo vangio aho. Resahinao n'Andriamanitra vavahinao. Hoe vangio aho amin'ity ora famangina fahatelo ty raha io misotranao zay. Miteranao zay tompo. Misotra ny afanatrehanao. Soranay ny anaranao mandrakizay. Amin'ny anara maherin' Jesosy vavatsika. Ty afatanana ho an'Andriamanitra. Raisitsika ny choral. Izany izy afaly. Ho an'izay tsoro vavolombelona zany any amin'ny zareo zany misy toerana noratana anarana. Silo 1:24. Ty afatanana olon'Andriamanitra androany. Manaova orakora-piderana. As we worship you, your throne, and as we worship you, your throne, and as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, Jesus, we enthrone you.
Lift up your voice this morning. Sandato feonao miakofy anatrehana. And we stand in the midst of all. And we've come to lift you. We lift you high. We don't pray. And as we worship, and as we build your throne, and as we worship, build your throne, Jesus. Build your throne, Jesus. As we worship, build your throne. Your throne. Come, Lord Jesus, and take. Hey, and as we worship, and as we worship you, build your throne. We worship, build your throne. And as we worship, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Put those hands together for Jesus. Tafatalana ho Jesosy. Miendrika izy. Imela, Jehovah Mela. Imela, Jehovah Mela. Imela, oh. Imela, Jehovah Mela. Jehovah Mela, Mela. We have come to thank you. We've come to praise you. We've come to give you glory. We've come to give you praise. Tirahina n'Andriamanitra androana. Misy mitirana Andriamanitra ve? Hoandiza ho an'ny tompo. Jehovah Mela, oh. Hey. Jehovah Mela, Zao hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatokiny any amin'ny fahatsarana rehetra izay silo zay. Somebody praise him. Sy midera an'Andriamanitra ve? Jehovah Mela. Imela. Jehovah Mela. We give you glory. If we call to him, if we run to him, and whenever we lift our hands, hey, come let's praise his name. Yes, if we call to him, hey, if we run to him, whenever we lift our hands, come let's praise his name. Oh, sing to God. Hoandiza ho an'Andriamanitra androany. Somebody sing for joy to God. Hey, somebody
sing for joy. Oh, sing for joy. To God. Somebody sing for joy. Oh, sing for joy. To God, to God. I swear, I swear. I swear, if we call to Him, if we run to Him, and whenever we lift our hands, somebody praise His name. Hallelujah. I said, if we call to Him, hey, if we run to Him, lift your hands, call for help. Hey, come, let's praise His name. Yeah. Oh, sing for joy to God. I said, somebody sing for joy. Sing for joy to God. Somebody sing for joy. Oh, to God. I swear, I swear. Hey. Obrigado, sequemo samba timbale. Obrigado, sequemo samba timbale. Obrigado, sequemo samba timbale. Obrigado, sequemo samba timbale. Obrigado, 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 obrigado. Unakura ka? Tafatana no fideran'Andriamanitra mazaho toerana. Shiloh 2021. Silo raika amby roapolo sy roa arivo And more than a conqueror. manoatra no mpandresy. This is the last hour of visitation. Ty le ora famangina farana androany. Le Andriamanitra Silo amangy anao. Let your amen be more than Aka ny amenanao atao manoatra no mpandresy. Very shortly, the word of God will be coming this morning. Tsy ela dia ho avy ny ten'Andriamanitra ho abolana Proverbs 16. 16:1. The preparations of the heart, Fiomana fozy izy dia amin'ny olona. answer of the tongue. Famvalany lela dia avy amin'Andriamanitra. Our Father, in the hour of prayer, kept emphasizing Raintsika ny teny tamin'le ora mivavaka teo. of listening for answers. Nanamafy mihitsy amin'le herin'ny fiainona amin'le valany. Answer Ka tsy ela zany the questions in le your heart. valin'le fanontaniana tao am-ponao ho avy androany maraina. But until your heart is prepared, Fa raha tsy miomana ny fonao appear. dia tsy miseho le teny. When the heart of man is prepared, Rehefa miomana le folon'le olona will appear. dia iseho amin'izay le ten'Andriamanitra ka androany. Will appear to you this Ten'Andriamanitra iseho aminao androany maraina. You need to express faith. Fa mila maneho finoana ianao The word that appears. fandraisana an'le teny izay miseho aminao amin'ny fampiarana ho amin'le zavatra mitranga aminao. The moment we'll be rising up, Ka tsy ela antsika hitsangana speaking to the Lord. dia My hiteny amin'ny Tompo. heart is prepared. Tompo Let your miomana word foko appear to ary me, ka iseho amin'izay ny teninao that I may enter into the more than conqueror status mba afahaky prepared for idirako me. marina amin'le toerany manoatra no mpandresa amin'ny fiainako. Raha tsika isanao hitsangana dia miteneny ianao amin'ny Tompo. Is set, Tompo hoe vonona ny foko. prepared for your word. Let Vonona ho an'ny teninao. appear to me Aka iseho ny teninao of Shiloh. le Andriamanitra Silo. I'm set this morning. Vonona andro amin'ny maraina. Your word. The Aka ny teninao. answer to my questions. Le valin'ny fanontaniako Me by your word today. iseho amiko. Father, we thank you. To Raha you misaotra anao zay. glory. Manao ry amin'ny voninahitra Jesus' mighty name we pray. amin'ny anarana maheran'i Jesosy The babantsika. first word this morning is Tunda the le Vice teny a President Church Network of the Living Faith Church. Vice-président Paul. Give Jesus a big Pasteur round of Paul, praise. Pasteur Paul, vice-président ny fiangonana
ny fizarana ny ivelany zany izy. Shall we wave our hands unto the Lord? Afafay amin'ny tompony tananao, Magnify the name of the Lord. alebiaza Andriamanitra. Wave your hands unto the Lord. Afafay amin'ny tompony Lift up your tananao, voice unto the Lord. asandato amin'ny tompony Thank him for feonao. the privilege again. Misaory anao ny amin'le tombontsoa indray mandeha indray miseho amin'ny fanatrehany. Lift up your voice. Asandato feonao, Time we appear in his presence. isaky miseho amin'ny fanatrehany ianao, He manifests himself. maneho ny tenany izy. Up your voice unto the Lord. Asandato ny feonao, Give him praise. dia rao izy a. Thank him for the privilege. Misaory anao ny amin'le Thank tombontsoa. him. The God of Shiloh is here. Le Andriamanitra Silo efa eto. Lift up your voice and give him praise. Asandato ny feonao dia Father, we thank you. dia rao izy. We magnify Raha your misaotra name. anao zay a, alebiazana anaranao. Thank you, Father. Raha misaotra anao zay. Jesus' mighty name we are praying. Amin'ny anara mahiran'i Jesosy vavahantsika. The loudest amen. Manaova mainina mafy. Shiloh 2021. Silo 2024. More than a conqueror. Manoatra no mpandresy. Put your hands together for Jesus. Tsy afatananao an Jesosy a. Please be comfortably seated. Mazaho toerana tsara. I want to appreciate God Tiaka sitraka an'Andriamanitra for this great opportunity to amin'izao stand fahafahana in lehibe zao hijoro amin'izao alitara lehibe zao. and I want to very specifically appreciate Ary tena hiteny mazava akasitraka mpanompon'Andriamanitra eto. in faith, the apostle over this great commission. Mpanompon'Andriamanitra rehetsika amin'ny finoana apôstôly an'ity ty. Heart. Andriamanitra manana fo lehibe Who tokoa. is a leader? Izy ampitariky One olona do not only tell you what to do, tsy miteny aminao fotsiny ny but tokony one atao, that you can read what he's saying from his life. fa hitanao amin'ny fiainana mihitsy le fomba fanaovana anazy. Is. Dia zay mihitsy le mpanompon'Andriamanitra One tsika. who is interested in bringing out the Andriamanitra best tena hoe of every of his children. liana amoaka ny tsara indrindra amin'ny zanany rehetra rehetra. Of a Lipton tea can never be known Lanjan'ny until dite it is anankiray a, poured in hot water. le dite le vovovokina tsy fantatrao mihitsy ny lanjany raha tsy atao anatina rano mafana izy. Position people around you, Ka Andriamanitra ny ametraka lift you up to bring out the ametraka potential. olona eo akaikinao zay andrehatra le fahaiza-manao anatinao io. I'm eternally grateful to God's servant. Ka tena makasitraka mandrakizay amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fahafahana zao. Aleloia. This morning, Androany maraina I'm privileged to manana take this tombontsoa androany first teaching that tondra is zao fampianarana titled voalohany zao tondra lohateny hoe Kingdom Priorities Stewardship. mampiasa le fanompona mametraka loha laharana fanjakan'Andriamanitra. Mampiasa le fanompona zay mametraka loha laharana fanjakan'Andriamanitra. Efa nandeha teny be dia be tsika fampianarana maro Steered up something inside of us. zay nanetsika le tao anatsika ary tena manana antoka fa miala amin'ity silo ty tsika And a conqueror in the manoatra name ny of mpandresy marina tokoa. Matthew chapter 6 Matthieu 6 and verse 33 33 is our key scripture. soratra masina fanalahintsika io. Seek ye first. Ka tsao aloha Somebody cannot hear you say first. teneny hoe voalohany, Come on, say it a little louder. teneny mafimafy kokoa hoe Seek ye first the kingdom ka of tsao voalohany na ka tsao aloha His righteousness. na fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, Things ary zao rehetra zao unto you. dia ho ampiananao. Seek ye first. Ka tsao voalohany. Kingdom stewardship. Ka fanompona ao fanjakan'Andriamanitra Our major access to a life of more than a conqueror. zay tena fomba idirantsika amin'le fiainana feno manoatra no This mpandresy. is a master key. Io zany le lakile lehibe indrindra Every door manokatra varavarana rehetra, of goodness to the life of a man. varavarana fahatsarana rehetra amin'ny fiainan'ny olona ray. Servant our Father in faith. Mpanompon'Andriamanitra raintsika amin'ny finoana Christian Matthew 6:33 as a jackpot of life. izy ny tena Matthieu 6:33 izy le jackpot amin'ny fiainana. Can resist this key. It is a Tsy master sila afaka matohatra n'io lakile io. is one that Io le lakile any door that is le denied. clé maître zany ohatry hoe clé masokatra varavarana be dia be. Key that guarantees sweatless realm of living. Tena io zany tena mahatonga anao lasa manana fiainana tsy That's what mitsemboka. more than a conqueror means. Zay le dikan'le manoatra ny mpandresiny e. You are not struggling. Tsy Yet mitototo ianao possessing. kanefa ianao manana zavatra be dia be. You are not sweating. Tsy Yet mitsemboka you ianao are commanding the sweetness. nefa ianao mibaiko fahamamiana. Kingdom stewardship Fanompona ny fanjakan'Andriamanitra is our major access to inherit the zay ny fomba fidirana lehibe indrindra azona le fitahian'Andriamanitra eo fiainantsika. In Exodus chapter 23 Exodus 23 and verse 25, 25 the Bible says, Baiboly miteny Ye shall serve the Lord your God. fa manompo an Jehova Andriamanitra reo Shall bless thy
dia hita ny anao sy ny ranonao izy Take sickness away from the dia midst of hosoroko aminao ny aretina 26. andihy fahinao amby roapolo And there shall nothing cast their young. tsisy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao Numbers of thy days, nisan'ny andronao ho tanterahako there is no blessing that a man will ever desire in life. tsisy fitahina hoe irin'olona zany Stated in these two verses. ka tsy ao anatin'io You soratra masina anankiroa io and I, the Lord, anopo ianao izy izy dia za Andriamanitra anoka tena hitany anao sy ny sotronao tsika zany hoe fantatro raha fitahin'Andriamanitra mampanakarena ary tsy ampiny alahelo ao ambadika bless your bread and your water. ka hitany anao sy ny sotronao I will bless whatsoever vocation of life that you are involved in. tsika zany hoe tahiko niny na asa fivelomana ataonao fandraranao asanao Doing for life. niny nataonao fiainana Put food and zay le manko le bread mitondra le sakafo on sy the le zavatra rano sotrona eo amin'ny latabatra ao table. After this Shiloh, aoriana ty sily ty a your life will be an epitome of more than a ny conqueror. fiainanao io tena mazava be tena manoatra ny mpandresy ianao The kind of success that you have le karazana fahombiazana tsy mbola hitanao tafandraranao hatramin'izay it at your return in the ho name of hitanao zany rehefa hivelona ianao in that career where you have never stepped amin'le asa le tsy nahitanao zavatra tsara iny mihitsy in the name of Jesus. tafiditra amin'le zavatra tsara amin'izay ianao The kind of result that you never le karazana vokatra le mbola tsy nieritreretinao mihitsy ho azonao ao anatin'ny roapolo taona 22. alohan'ny silo roa amby roapolo sy roa arivo ho azonao zany He said, I will take away sickness ho zay ho asoroko aminao ny aretina from you. ho asoroko aminao That's what kingdom stewardship does. zay le ataon'ny fanompona ao fanjakan'Andriamanitra ho asoroko le aretina Heart is prepared raha vonona ny fonao izy izy switch to another level. mba hiditra amin'le ambaratonga manaraka anatina fanompona miomana The remaining days of your life you will not ny andro sisa amin'ity fiainanao ty a tsy atsapa-aretina zany tsony ianao We've heard on this altar efa rentsika tamin'ity altary ty a testimonies. fijorona vavolombelona maro Doctors hoe have given dokotera their prescription efa nilaza mihitsy in affliction of hoe misy fampahoriana eo amin'ny olona sasany dia anatin'le vavolombelona miteny le olona hoe vao nandrehan'le tatitra izy service to dia lasa izy vao mahay niditra anatina ambaratonga vaovaoana fanompona indray then the affliction disappeared. tonga dia nanjavina ho azy le fampahoriana Affliction that you have ninina fampahoriana zay araka taminao eto amin'ity tenibohatra ity see it anymore in the name of tsy ahitan'le izy tsony ianao manak'izay amin'ny anaran'i Jesosy He says, none shall be burning. hoy zay tsy ho mombonareo The account of Elizabeth, mikasika ny Elizabeta zao chapter 1, verses 5, Luka toko voalohana andiny is a fadimy vivid picture io zao tena sarisara mihitsy of qualitative service. mifetraika an'le hoe fanompona misy fetraikana Were burning. Zakarias sy Elizabeta manko mombo tsy miteraka An age was like, efa antitra but dia nisy they any maintained the quality of fa their zareo nefa nitazona an'le fanompony zareo foana tao amin'Andriamanitra dia andra amin'izay answer them and send an Andriamanitra namaly anazy dia nandefa anjely engare saba zay teny aminao androany alohan'ny efa raha ty andro ty a own encounter in the name of anana fionanao manokana ianao amin'ny anaran'i Jesosy You can't be serving God. no tsy afaka ny hoe manompo an'Andriamanitra Short your life. dia avy eo farana ny devoly ny fiainanao He says, I shall fulfill the numbers hoy zay of zay your ho days. tanterako ny andronao dika zany ny fahafatesana ho lavitra aminao amin'ny anaran'i Jesosy What is kingdom stewardship? inona le hoe fanompona ao fanjakan'Andriamanitra What is kingdom stewardship? inona fanompona ao fanjakan'Andriamanitra voalohany Can be defined as fanompona serving the afaka faritana le izy hoe kingdom in all aspects. hoe manompo an'le zavatra ilainao ao fanjakan'Andriamanitra ianao Of the kingdom in all aspects. manao manompo a mahatranga le zavatra ilainao ao fanjakan'Andriamanitra ianao amin'ny lafa rehetra Endless investment. zany hoe fanompona tena tsy famafazana tsy mety reraka fotoananao fahaiza-manaonao ny tanjakao ny fanananao zavatra rehetra nananao The advancement of the kingdom of God. mba ampandrosoana fanjakan'Andriamanitra Like you to know God's people that tiako everything fantatrao that ny olon'Andriamanitra God tsy fa zavatra rehetra has put inside of you zavatra napetraka Andriamanitra aminao dia manana fahaiza-manao daholo for the advancement of the fantanjony io dia ho fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra daholo whatever skill, ninina fahaiza-manao ninina tanjaka resources. ninina fananana zay anananao It is primarily for the voalohany advancement indrindra of the dia kingdom. natao ho fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra io Your greatness, ary fahalebiazanao io le fomba fahaizanao mahasarika io enao io even the kingdom that require priority. dia mametraka le loha laharina fanjakan'Andriamanitra In ianao Mark chapter 14, marika toko 7 the folo Bible gives us the picture of a woman with the Baibola oil, the bulk
pots of alabaster oil. miresaka mikasika an'le vehivavy le nadosaka an'le diloilo alabastara. This woman was carrying this box. Mitondra le tavoahangy izy, tavoahangy misy The diloilo. Bible says, being in Bethany in the house of the Simon the leper, Tao antranon'ny Simona le boka, at meat, and there came a woman having an alabaster box of ointment. Of dia avy vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra. Sarobidy indrindra zany hoe lafo be zany le izy. broke the box, Dia novakiny le tavoara it on his head. ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Andifa efatra. Some that had Ary nisy ny sasany tesitra ka nampilaza hoe said, why was this inona ny anton'izao fandanimpona menaka manitra zao? people like that? Misy karazany olo ohatr'izao foana matsy. Carrying something precious. Hoe le olona mitondra zavatra sarobidy a, And then no one knew she was carrying this ointment. dia ny olona tsy nafantatra hoe mitondra ny menaka iny izy. Satria nataona anatina tavoara izy ny Baiboly. Sarobidy be le izy, zavatra lafo le izy, le diloilo io. Nobody knew. Tsisy nafantatra hoe mitondra an'iny le vehivavy. She broke the box. Raha tsy efa nivakiny amin'izay le tavoahangy. As soon as she broke the Vao box, vaky le tavoara, the frankness, voka amin'izay le fofony. attention was turned towards Tonga dia nitodika tany aminazy daholo le fifatohan'olona. the head of Jesus. Dia nosorany lohan'i Jesosy. Engage that precious thing she was carrying. Mampiasa le zavatra sarobidy iny anatina fanompona izy. Was the resultant effect? Dina vokatry le izy. Andifa valo sy fasivy. The Bible says she Izy had, Baiboly. Jesus speaking, Jesosy eto miteny a, efa nanao izay azony natao izy. beforehand to anoint my body to the burial. Namonjy nanositra ny tenako anamboarana alefina izy. Andifa sivy. Alazaiko aminareo marina tokoa na aiza itozy zao tolo zao hitoriana filazantsara dia ho lazaina koa izay nataony raha vehivavy a mba fiatsarovana anazy. Taona maro lasa ty ariana mbola miresaka mikasika an'io vehivavy foana tsika. Satria noho ny amin'le fanompona nataony eno tsara ny lohan'Andriamanitra. Tsy haiko hoe naiza misy anao, tsy haiko ny ambara tonga ny fandraranao, tsy haiko ny ambara tonga ny asanao, tsy haiko ny ambara tonga misy anao. God is taking you Fa Jesosy hitondra anao amin'le toerana maneran-tany amin'ny anara Jesosy. before the end of this year. Alohan'ny feranty taona ity, Name and places they never thought for good. ho ren'olona ny anaranao ny amin'ny toerana izay tsy nieritreretin'olona. She broke the box Vakiny le tavoara. to break that Fotoana zao anao that will not allow te you anao le to sakany God quality. manakana anao mba hanompan'Andriamanitra tsara. Break that ego. Break away. Teo le ampipo, teo le titre. Because someone will say there is no entitlement entitled. Hoy izy mpanompon'Andriamanitra tsisy famendrena zany anatina titre. Teo daholo ny zavatra rehetra manakatsakana Service to God. anakana anao amin'ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. She broke the box. Teny le tavoara. Then she was able to offer that qualitative Dia mena amin'izay le tena fanompona tsara indrindra. Your greatness is in Le falebiazanao anatin'ny fanomponao. quality of your service. Le kalitao le fanomponao fanjakan'Andriamanitra. The scriptures Tsy soratra masina was very clearly to seek Baiko. first the kingdom. mitena amintsika hoe mila mikasaka fanjakan'Andriamanitra alohatsika. Matio toko fahena 31 6 31 ka hatramin'ny 33. 31 to 33. Therefore, Noho izany talk saying, what shall we eat? aza mieritreritra hoe inona no hoaninay, inona ny sotronay, inona mba tafianay. For all these things, Fa izany rehetra izany I seek dia ka tsy hanjentilisa fantatra. Heavenly Father knows that Fa ny rainareo zany an-danitra mahafantatra fa ho tokony ho anareo izany. necessities of life. Le zavatra ilaina amin'ny fiainana ireny tena zava-misy ireny ary na Andriamanitra raha manaiky mihitsy fa ilainao le Your izy. request is genuine. Ary tena mazava mihitsy le fangatanao, ilainao le izy. The thing that makes Ilaina daholo le zavatra mahasoa fiainana sy toe-panaraka an'Andriamanitra dia Andriamanitra miteny mihitsy hoe za mahafantatra fa tena ilainao le izy fa asehokanao le lakile eo amin'le toerana hoe manenjika le zavatra ilainao a. is one thing to pursue. Misy zavatra tokony enjehanao Every other good thing will be ary le zavatra tsara rehetra tonga dia hanenjika anao amin'izay. the Gentiles run. Jentilisa and izy pursue. mitady fatratra an'iny reny zavatra reny fa ianao tsy nitendrena hitady fatratra reny. Seek ye first Ianao tokony hikatsaka aloha kingdom of God. ny My- fanjakan'Andriamanitra And all those things will sy be ny ary izay zavatra rehetra le tsembotsemboana hallelujah. jentilisa reny a This is one of the major keys. azonao. It's making Izay le lakile lehibe indrindra fa tonga zavatra rehetra miasa tao fanjakan'Andriamanitra ty mpanompon'Andriamanitra raintsika finoana amin'ny telefona are working here hoe zavatra rehetra mandeha tsara ato satria Andriamanitra miasa ato. because God is working. Andriamanitra miasa ato. God is at the center of everything. Andriamanitra tokony anivony zavatra rehetrarehetra mahatonga ny zavatra mandroso ato. Working and working Ka Andriamanitra miasa ato every side. amin'ny lafa rehetra. Today, Ka manomboka androany to engage this key, rehefa piasa ny lakile lehibe ianao zavatra rehetra mikasika fiainanao dia nomboka androso amin'izay manao amin'ny anaran'i Jesosy. take no thought. Take no Aza mieritreritra ozy ny Baiboly, aza mieritreritra be loatra, aza mieritreritra trap
of the enemy. zay manko fandrika ataony devoly mieritreritra ny olona inona no hanina inona sotrona Where to stay. aiza mba hipetraka inona ny akanjo tafiana zany daholo ny eritreretina And that has led to so many afflictions. zay mahatonga le fampahoriana be deabe Of thinking and sasany noho ny amin'ny eritreretina to dia lasa fietrerena be loatra dia lasa be fanahina dia lasa miakatra amin'izay ny tozo-dra mpanompon'andriamanitra Lenche was preaching and Paul Lenche in a medical case. miteny kasika zavatra ara-medikaly maly Mention one long ozy izy medical name. misy anarana lava be zay anarana aretina tenenina To me, dia nazavaina anala a izy sickness that you don't know the cause or something. hoe Like that. aretina tsy fantatrao ny fiaviany zay le ny teneniny maly Most times people go to hospital, they be don't dia be ny olona makany amin'ny hôpitaly dia tsy fantana koa le inona mahatonga le aretina know what is wrong. dia rehefa tsy fantatrao le inona le mahatonga le aretina dia zavatra fiteny matetika hoe voantazo voantazo tsy voatery tazo tsy tazo le izy fa ianao mihitsy tsy normal What they think. They are, satria ianao mieritreritra be loatra anxious for be nothing. fanahiny He said, stop thinking about that. tozy baiboly aza mieritreritra be loatra zay fa katsao aloha fanjakako Those things will not dia ho follow. hitanao fa tsy hanaraka anao nge reny zavatra reny onomboka androany ianao tsy tototo zany ianao azavatra zany Before you call, it will answer in alohany anatsonao ala izy dia efa tonga le zavatra tsara Why must we seek fa maninontsika of the kingdom? no mila mikatsaka amin'ny fanjakan'andriamanitra hoe atao loha laharana la izy amin'ny fiainantsika fa maninona Number one, it is a voalohany commandment. satria didy le izy It is a commandment. didy le izy Life to be fulfilling. tianao hoe afapo ianao amin'ny fiainana zay lakile didy le izy Those who obey reo zay mankato an'le didy a commanders in life. reny no lasa mibaiko amin'ny fiainana Of every good thing they desire. mibaiko an'le zavatra iriny hitranga Why must I make kingdom stewardship my fa priority? maninona ny fanjakan'andriamanitra nataoko loha laharana amin'ny fiainako Enjoy a life of noiseless breakthroughs. mba tonga na anana fiainana fefahombiazana tsy misy tabataba No noise. tsy mitabataba akory ianao You just be making news in nefa ianao manome vaovao be deabe ao amin'ny olona your portion after this. zany neny anjaranao arinan'ity silo raika amby roapolo sy roa arivo ty amin'ny anaran'i jesosy Why must I make kingdom stewardship fa my maninona priority? fanompoana fanjakan'andriamanitra ataoko loha laharana fa telitsika zao a Continuously at work in my mba life tonga n'andriamanitra hiasa hitohy-hatrany ao fiainako to a living wonders. amadika anao lasa fagakana velona Only way to keep God consistently at zay ny fomba tokana atonga n'andriamanitra hiasa mitohy hatrany ao fiainanao we can see in this commission. ary zay nitatsika tamin'ity iraka ity The first day hatramin'ny andro voalohany mpanompon'andriamanitra always to make fon'andriama- sure that God fo mpanompon'andriamanitra tena ataony azo antoka mihitsy andriamanitra ny ao anivony zavatra rehetra atao in the hour of prayer this morning, tamin'ny liora vavaka zao androany where every instruction he gives le toromarika rehetra mimeny taken with delight immediately. tena hoe miaraka fifaliana izy hoe voalohany aloha andriamanitra dia misy olona mety manontany Such sight that God say he's not there. le izy le Happens about the money that was spent. le olona zany metrehatra le tamin'le andriamanitra le teny hoe tsy any a tsy any a dia ahoana zany le vola lanina tamin'izany ahoana le tranonantsangana tamin'izany tsy zava-dehibe zany e To the instruction that is given ny by zava-dehibe dia le toromarika men'andriamanitra andriamanitra aloha voalohany walking in this commission. zay mahatonga n'andriamanitra tsy mijanona miasa mihitsy eo amin'ny fiainany tiraka ity ko drany koa tsy hijanona miasa mihitsy andriamanitra eo fiainanao John chapter 14 and verse 21. jaona 14:21 John chapter 14 and verse 21. jaona toko efatra amby folo andivo faraika amby roapolo reo zay mandre any Fed them. He is didiko a that loveth me. ka mitandrina izany reny ny tia anako Loved of my Father. ary zay tia azy izy no tiany raiko a ary zaho tia azy ka iseho aminy I will manifest ka myself to him. iseho aminy When kingdom matters become your raha ho zavatra mifanjakan'andriamanitra loha laharana ao anao manifesting himself. andriamanitra neo-tenany foana eo aminao amin'ny lafi-piainanao rehetra God will keep manifesting himself. andriamanitra izy aneo-tenany foana rehefa miseho andriamanitra dika zany miseho izy maneho-tenany izy Who must naturally dia rehefa miseho andriamanitra moa zany dia reso azy ny devoly and the ka tsy haiko manipulation of the tsy enemy. tsy mampanina zay fitototoana ataony devoly eo fiainanao That was sin fa avy in the amin'ity name silo of ty a Jesus. hifara za fitototono zany But serving the interest of the kingdom is a choice fa mifanompoana ny zavatra rehetra ao fanjakan'andriamanitra safidy or a gift. tsy antso le izy tsy fameza-pasoavana le izy fa safidy le izy enao no manao an'le fanapa-kevitra safidy It's a choice. safidy le izy Joshua said in Joshua chapter 24, josoa amin'ny tena josoa 24 24 and verse 15. If Joshua it seem 24, difficult 15. to you to serve the Lord, hoe raha choose you this day whom you will raha serve. sitrakareo izy ny anompo anan'i jehovah dia fidinareo anio ary zay tomponareo na ny andriamanitra zay tomponrazanareo tany an-dafin'ny ona na andriamanitra ny amorita fa izaho mponina eto dia eto amin'ny tany nony anareo fa izaho ny ankona kosa anompo an'i jehovah teny hoe le akaikinao iza le tomponao Chosen to serve God,
to make God. zay safidy anompo Jehovah izy tosoa Kingdom stewardship hoe fanompoana fanjakan'Andriamanitra zay lohalarana is a choice that you must make. safidy mila atao io A choice to make kingdom safidy stewardship mila atao io mba atao hoe fanompoana fanjakan'Andriamanitra lohalarana safidy le izy for pleasures in the place of safidy a mba hifidy an'le fafinaretana mihoatra lavitra n'olon'le tsindry pression That's a good choice. ka safidy tsara zay Chronicles chapter 15. tantara faharoa toko 15 ande faharoa They ambin'ny folo made up their mind. nanapa-kevitra zareo They entered into a covenant to seek the Lord God of nanao faneke zareo hitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetrarehetra sy ny fanahany rehetrarehetra ainao tsara ny toerana ground rest. men'Andriamanitra fitsara zareo amin'ny lafa It's rehetrarehetra a choice. safidy le izy azo fitsarana zany It's a choice that you have to make. safidy mila ataonao Seek him first. ka tsao aloha When you seek him first, rehefa mikatsaka anazy voalohany ianao dia izy mikarakara ny ambiny when you seek him first, raha he will take mikatsaka control anazy of the voalohany ianao of your life. izy mikasaka ny amba rehetra amin'ny fiainanao In 1 Peter chapter 5, petera voalohany toko 5 andihy fafito he said, cast all your bodies. ea Cares upon me. I will fanahina rehetrarehetra izy hoentana amin'Andriamanitra focus on me. And let fa me toa take aminako the cares. Let me ary take avelao the zany cares. tondra le vesatra azao zany tondra le entana In Psalm 37 and verse 4, salama 37 andihy faefatra miravoravoa amin'i Jehovah and he will give you the desires dia of omeny anao faniriany fonao delight yourself. miravoravoa ianao ao To all those desires, apetra fix it for you. dia izy am'izay manatanteraka le fanirianao In Psalm 34 and verse 10, salama 34 the young lion do lack and suffer. ny liona izy mety noana ihany The Lord, fa reo zay mitady amin'ny Jehovah any good tsy ory they zavatsoa that akory seek the Lord, they that make kingdom reo zay mitady an'Andriamanitra reo hoe fanjakan'Andriamanitra zay ny lohalaranao anazy lack in any area. reny tsy atsapa tsy fahampiana zany amin'ny fiainana ka manomboka androany tsy fahampiana sy ny tsy fananana ho farany zany eo fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy The position you give God, therefore, le toerana ametrahanao an'Andriamanitra ao am-ponao is what determines the zay position mamaritra he places you on le the toerana ametrahan'Andriamanitra anao amin'ny fiainana The position you place le God toerana in your heart ametrahanao an'Andriamanitra ao am-ponao the position he places zay mamaritra le toerana ametrahan'Andriamanitra anao amin'ny fiainana in Proverbs 23 and verse 26. oabolana 23:6 zanako Your heart. meo afonao I want to occupy the center of the zany center. te ahako an'le ivon'le fonao I want to take charge of your affairs. zany te hanapaka ny zavatra rehetra mikasika anao te hanatsara fiainanao An attraction. tiako ianao mahasarika Shut the mouth of all your mouth. tiako ina daholo vavan'ny olona mpaneso anao fa meo anao aloha fonao You cannot make God last in your heart. tsy afaka ataonao farany Andriamanitra dia anao nefa manantena n'Andriamanitra metraka anao voalohany Give me your heart. meo afonao Make me the priority. atao zany lohalarana Make the atao affairs zany voalohany a priority in your heart. atao zavatra fanjakako voalohany amin'ny fonao dia zany anao ny ambiny ho amin'ny fiainanao The disciples of Jesus were concerned. mpianatra Jesosy nanana fanahina In scriptures. ndray andro tao amin'ny soratra masina Matthieu toko 7:27 27 ka hatramin'ny 29 Jesus. nisy taona zareo niaraka tamin'i Jesosy The way Jesus was always speaking. dita zareo le fomba fitenin'i Jesosy Make my kingdom your priority. hoe ataovy lohalarana Leave fanjakako every other thing. ary daholo zavatra rehetra ataovy lohalarana fanjakako One day they summoned the courage to ask a very, very crucial dia question. nisy taona nahita olo zareo nanontany azy fanontaniana sarobidy be ngeza be Matthieu 19:27 Then ka hatramin'ny 29 namaly Petera and said unto him, ka nanao taminy hoe after that Jesus have said all manners of things, rehefa niteny zavatra be dia be zany Jesosy talohany io Peter answered and said, dia "Behold, namaly Petera ka nanao hoe indro we have forsaken all izahay efa nafoy ny zavatra rehetra as you have said. tahaka ny teneninao Follow thee." nanaraka anao Excuse me, sir. azafady Don't tompo say my mouth is too big. aza miteny hoe be loatra vavako a But what shall we have there fa inona moa zany no azonay noho ny amin'le nafoy zavatra rehetra ho anao zay inona ny zavatra tokony ataonay Just imagine in that drama. hitako tsara mihitsy le fitranga n'le zavatra Who's have discussed that behind. nga za mihitsy fa resaka tany ambadibadika tany le mpianatra hoe any Jesosy ty tena mampirisika anay manao an'zao mampirisika anay zay efa nafoy zavatra be dehibe ho anazy fa mba misy zavatra mba tombo mba ho azonay ve vokatra zao e May have been discussing it efa mba resaka an'izay zareo that day. fa tamin'iny andro iny Courage. Petera ohatra ny nantany He was asking it. I could rehefa nantany izy the other disciples ditako mihitsy le mpianatra give him a thumb up. name I also want tanana kely ohatrany mihitsy hoe tena milay mihitsy zany fantaniny zany a milay mihitsy and then Jesus did not rebuke him. Jesosy tsy mibety anazy a It was a silly question. hoe tsy niteny hoe fantaniana vendrana koa zany fa nanome valiny izy jereo ve le valiny hoe Jesus said unto him, fa hoy Jesosy taminy unto you,
lazaiko aminareo marina tokoa fa nareo zay niaraka taminako rehefa tonga le seza fiandrianana izy tonga amin'ny seza fiandrianana izy zanak'olona ianareo koa izay nanaraka anao dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara firenena Israely 12 andifa 7 azy rehetra na efa nafotrano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zanaka na tany no ny anarako dia andray 100 eny ka andova fiainana koa mandrakizay manaova menina mafy be ka misy fitahina ianao tamin'izao tontolo zao fa misy fitahina koa amin'le tontolo ho avy efa tafatoetra le izy zay no nataony fanompoana fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainanao fotoana zao noho izany mifantoka amin'Andriamanitra dia tena manaova fanompoana misy kalitao reo zay matoky an'Andriamanitra tsy mba dorana zany amin'ny fiainana ka ina daholo zany nisehatra fanompoana fanjakan'Andriamanitra voalohany vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra zay zany sehatra voalohany vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra Jesosy nampianarantsika le fomba mety indrindra hivavahana ary napetrany tsara le tokony hifatohana tamin'izy nampianatra mpianatra hivavaka Matthieu 9:9-10 ohatrao fomba favahanao rainay zany an-danitra ho amasinana eny anaranao manao fiankofana zany inona manaraka reo avy eo 10 ho tonga ne fanjakanao ho tonga ne fanjakanao atao ane sitraponao ety antany tahaka any an-danitra atao loha laharana zany ny fanjakan'Andriamanitra na anatina vavaka ara Jesosy mampianatra atsika hoe ataovy a fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra aloha ny loha laharana anatin'le vavaka Luka 2:36-37 kasika ny vehivavy anankiray mpitondra tena Ana ny anarany efa 20 taona fa mbola mifadianina ho an'Andriamanitra tsy niala tao tempoly mihitsy izy Baiboly fa mivavaka fadianina izy andro amanalina 84 ans dia misy nefa vehivavy 20 taona 30 taona tsy mahavita fadianina amin'ny 12 atoandro izy dia efa manomboka miova ny tarehany sasany ny olon-dehibe sasany zanany zanany tsy mifadianina dia tsy mampaninina an'le ray aman-dreniny tsy mety mifadianina le zanany hoe dadatoa androany fifadikanina miteny le anankiray dadatoa androany fifadikanina zay le dadatoa tsy mety mifadianina fa ianao zany mila manandratra ny fanjakan'Andriamanitra lasa mivavaka ho afamonjena fanahy Salamy 2:8 ozy Baiboly atsona fanjakan'Andriamanitra nay zany izy misy anazy mangatamiko domeko analovanareo ny jentilisa ary mifarany tany ozy izy fanananareo mangatalo amiko le olona le miara-mipetraka aminareo reny firy tamin'ireny no mba nisy fitraikany tamin'ireny ianao firy tamin'ireny nitorianao an' Jesosy le olona mpiala miasa aminao reny tonga aminao izy dia mizara olana dia firy tamin'ireny mba nasainao hoakany am-piangonana firy tamin'ireny nitenenao mikasika an' Jesosy le olona mifandray aminao reny fantatrao ve efa napetraka tao anatina fianakaviana manokana ianao mba hamonjena an'le fianakavianao reny mivavaka famonjena fanahy inona tokony hoentina mbavaka koa vavaka mba ho tafatoetra le fanahy voavonjy Kolosiana 4:12 rehefa miteny ny olona anankiray eny am' Jesosy dia Satana manomboka miezaka amin'izay Epafra le mpanompon'Andriamanitra miarabanareo mikeliana fatratra mangataka ho anareo mba hitoeranareo marina atoko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra Kolosiana 4:12 atsika zany tsy hoe tsy mahafantatra ny fandrika ny devoly hoe zay olona manatina an' Jesosy dia tonga dia mbola miady Satana mba hanala anazy ka mila vavaka ianao mikasika ireny olona eny mba tonga zareo hanala anazy tanteraka amin'ny tanàny fahavalo eny ny fahazarany devoly rehetrarehetra mba tonga anazy hiverin-dalana indray andray
any am'le fiangonana misy le tariako outreach, I normally go to a all fitoriana filazantsara schools where you have all those boys who matetika makany am'le toerana misy tanoranora mipetrapetraky reny drugs and all that. le mifoka moly reny And this young man, de nisy lehilahy tanora anankiray to de nandray be le toriko Jesus gave his life. de teneko mikasika Jesosy de nanolotra fiainana Jesosy izy Time I go there, de isaka makao waiting for me. de efa miandry anasady le tanora mandray fanasany de manaraka anahy izy Be taking me to the other. de hoentina any am'le toerana hafa misy an'le tanora But one day, de andro zay you are going. rehefa nandeha zay Time I look back, I isaka mijery ao ambadika ao aoriana koa de tsy hitako izy de mila miandry anazy kely and at a point in time, I de went tonga mitebika anankiray miandry tero anankiray de tsy fatana de hitako am'zay kely zavatra ataony share the handbills izy taloha nanaraka anahy mizara fanasana mitory filazantsara in his pocket. As he was sharing the rehefa zara fanasana am'zay izy in his hem, aika izy mizara zavatra hafa koa zara zavatra mampime so I didn't give up on him. I said, no fa problem. za tsy kivy taminazy I kept on praying. fa mivavaka ao anazy foana Demonic habit. hoe mba hanala le fahazaran-dratsy tao aminy de verina izy miteny amiko hoe za tsy te hanao ty zavatra ty tsony fa roa herinandro de miverina manao le fahazaran-dratsy indray izy Must be broken. de zay le karazana zavatra mila pitena amin'ny lalana vavaka Jesus intervened. He Jesosy niditra tsehatra am'izay a de nanolo tena tanteraka izy a de nanatona anazy izy de tena hoe te ho tafatoetra amin'ny fiainana tena ambady a de ohatr'izay a de rena ny anaran'ny we tompo must pray. ka ianao zany mila mivavaka mba ho tafatoetra amin'ny fanahy anankiray Pray for. We must pray for the growth of ina zany mila hoentina mbavaka koa mba hivavaka ianao mba fitombo fiangonana zaho izy nanangana fiangonana ary vavadiny helitra andresy anazy we stand. We must pray. mila mijory ianao mila mivavaka ianao ho afitombo fiangonana Lord of the harvest. mivavaka ianao ary tompo fidinjana mba hitondra olona ao fanjakan'andriamanitra Pray for the continuous flow of the word of God. mba hitondra vavaka koa ianao mba hikorina trany le ten'andriamanitra isy fanambarana akoriny mba tonga ny olona ho tamana Chapter 24 and verse 28. Matthieu 24:28 Stay when the right word ijory zareo ijanona zareo a rehefa tonga le teny mety amin'ny fiaina zareo ozy baiboly hoe naiza naiza misy amaty de eo koa ny vorivory mahery undiluted word of ka God. ianao zany mila vavaka misy teny matsiro be teny le tena mety tsara Are right word ozy baiboly hoe ahoana ny herin'le teny marina at times. And when one word hits them, misy toana ny olona tonga am-piangonana to de misy teny mikasika anazy ka de tonga miteny mihitsy le olona hoe za le resan'andriamanitra tam'le toriteny teo zay le teny le tena mety kingdom advancement prayer is one. ka le vavaka fampatsoana fanjakan'andriamanitra zany le fomba mety zindra anompoana an'andriamanitra Other platform. ina koa sehatra hafa faharotsika izao famonjena fanahy In John chapter 15 and verse 16. jaona 15:16 a Not chosen me. tsy nareo fidy anako Chosen you are not. fa za fidy anareo Bear fruits. mba hahatonga anareo hamokatra ary mba aharitra ny vokatrareo Whatever you ask the Father, they kanina angatahanareo amin'ray amin'ny anarako de omeko anareo zany chosen you. zany safidy anareo mba hivoaka ianareo mba hamokatra Your assignment. ka zay zany anisan'ny asa lehibe indrindra tsy natao amin'ny pastera fotsiny fa ho ampino rehetra Believer, ho ampino rehetra it is our responsibility. andraikitsika le izy Chapter 28, Matthieu 28 a 19 to 20. 19 ka hatramin'ny 20 dana makany amin'izao tontolo zao zany mandehana amin'izao tontolo zao zany didy ho ampino rehetra zany mandehana amin'izao tontolo zao By the grace of God, ny fahasoavan'andriamanitra leaders, manana pitarika be deaibe zay manana pitarika be deaibe tsika maneho ohatra mpanompon'andriamanitra no fahasoavan'andriamanitra tena voaka foana izy mitory filazantsara fa izy ianao ary tsy mitory filazantsara see your leader pass. mahita ianao pitarika anao mivoaka mipiretana tsara tsy hoe mpahazarana fotsiny fa mipiretana izy isan'andro amin'ny fotoana rehetra mora be aminazy tokony mora aminao koa manao an'le izy Assignment for us all asa ho atsika le izy amin'ny mampino hoe mivoaka ianao mitory corners. makany amin'ny toerana arabe asisim-boly And compare the people to de come. manery ny olona ho avy tena anazy mikasika an' Jesosy The soul of man is most valuable. fanahy ny olona ny zavatra sarobidindrindra eo mason'andriamanitra arena be zany amin'andriamanitra Matthieu 16 26 ozy izy Matthew 16 and verse 26. For Matthieu 16 26 what is a man profited if he shall inona ho izy gain izy the whole mitombotsoan'ny olona anankiray world, his own soul, raha azony zao tontolo zao nefa very ny fanany take for his soul. inona nomeny olona ho takalony eny fanany ohatr'izay mihitsy zay nahafatesan'i Jesosy nandatsahany rano nanomezany tsara indrindra le zay ananana Redemption of the soul mba of anavotana fanahin'olona zay masarobidy ny fanahin'olona eo mason'andriamanitra de raha miteny ianao tian'andriamanitra mila tianao koa le zavatra tian'andriamanitra mila tia fanahy ianao raha tena tian'andriamanitra ianao mila tia fanahy ianao put aside your reputation. asory amin'izay le malazanao sy le eboebonao sy le ampoanao de midany ianao makany amin'le safidinjany
fa fanahy rehetrarehetra manatinao fanjakan'Andriamanitra rejoicing. ozy baiboly hoe lanitra fifaliana be any an-danitra So, ho amin'ny fanahy anankiray interpolate the value of the reward that accrues. raha vao azonao fanahy anankiray to dia afaka azonao tsara tsaina valipity ho azonao Consistent soul winning. fa manokandro avy firehetana ho amin'ny famonjena fanahy raisy zay fahasoavan'izay. What more? Number 3. Ina koa manaraka sehatra fahatelontsika izao ho amin'ny fanompoana fanjakan'Andriamanitra amin'ny arabola amin'ny alalan'ny arabola Our resources to God. manome hafananantsika an'Andriamanitsika. Chronicles chapter 29 and verse 3. Tantara faharoa 29 andihy fahatelo. Till you give him his own. Ianao tsy afaka ny amea Because I have set my affection to the house tsara of my indrindra God. an'Andriamanitra. Sao izy izy Own proper good. sao izy name fananako manokana. My own proper good. Ozy izy Davida sao izy name fananako manokana. Meko tranon'Andriamanitra ho fanampy zavatra rehetra na voriko anaovanao amin'ny tempolon'Andriamanitra. Want your own proper good. Ianao mila manana fanananao manokana. Abundance. Tianao hanana an'le fabetsanao manokana. Giving to his kingdom a priority. Ataovy loha lahara no fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanomezana. Na efa avolombelona be dia be anao hatramin'ny tsy nandoha silo Around 360 hoe ahoana na madian'Andriamanitra 360 degré amin'ny fiainan'olona. qualitative Ahoana kingdom service. tamin'ny lalana fanompoana an'Andriamanitra misy kalitao manome ao fanjakan'Andriamanitra. That everything was down in his life. Misy olona nijoro olombelona maly ambany be mihitsy ny fiainana. He sowed a seed Namafy amin'izay izy vo towards the ongoing project. tamin'le tetika asa amin'ny fiangonana. He opened up Tonga dia nisokatra ny anjara voatendriny. into building of churches. Lasa nanomboka nanangana fiangonana amin'izay le lehilahy. And then everything about him opened up. To dia zavatra rehetra nisokatra ao amin'ny fiainana. When you give to the kingdom, you are Ianao not rehefa giving God. manome an'Andriamanitra tsy manampy an'Andriamanitra ianao Action. fa misy fifikalozana ara-panahy io mba hatonga ny fitahina ho sokatra ho anao. Silver and gold is mine, says the Lord. Volamena sy volafitsy ozy Andriamanitra. The fullness thereof. Ny tany rehetrarehetra seho aminy anà daholy ozy Andriamanitra. Ka Andriamanitra tsy mila zavatra avy aminao zany. Efa anazy le izy. Zavatra rehetra nananao re izy namela izy anao. So as to advance his kingdom. Fa mila mamenao mba hampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. You cannot prosper Ianao tsy afaka ny ambinina zany a giver. raha vao tsy mpanome anao. Response to Fanambinana arabola kingdom. dia arakaraka fomba famalianao amin'ny fanompoana arabola. Genesis chapter 8 and verse 22. Why the earth remaineth. Genesis toka vala andihy faharoa amby roapolo. Raha mbola mahatra koa ny tany dia tsy foana lalàhy famafazana sy fijinjana. To you good measure. Press down, shake it together. Luka 6:38 manomeza dia mba homena koa ianao fatra tsara sady ahitana izay koa nomen'olona anareo. Forgiven in the name of Raisy ny Jesus. fahasoavana ho amin'ny fanomezana amin'ny anaran'i Jesosy. There is one that scattered it and yet Misy izy no baiboly manome one that holds much more fa than mahazo betsaka eternity. fa misy olona izy miazona dia nefa me mahantra ihany. So shall be made fat. And he that watereth Le fanampanome ozy izy dia reo nitondrana ary zay le tondrana ozy izy dia Second Kings chapter ho 4. voky. The man Fanjaka of God, faharoa toko fahaefatra. that widow that was indebted. He said, get Misy an'le varitena mpitondra tena azafady with the only box of oil. hoe tsy nana tavoahangy iray fotsiny teo anazy. He said, keep pouring it in. Toy zany ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe arotsay le tavoahangy dia nanomboka nandrotsaka izy dia manomboka hokirina le diolilo. Mandrotsaka izy dia tsy mety lany le diolilo fa mirotsaka foana. Last pot, there was Le tonga tamin'le vilany farany izy rehefa tsisy toerana oil stayed. vao hitany hoe to amin'le vilany farany tonga dia izy baiboly nijanona le diolilo. He gave. Misy le vehivavy vankeny any jorovavilombelo nanome izy dia nitsatsehatra Andriamanitra. God intervened. So Nanome izy dia nitsatsehatra Andriamanitra. Le zany tsy hoe manome indray mandeha fa manome mitohitohy. has to guarantee the continuous Dia amin'izay koa mitohy foana le fikoriana le izy. Ka manomboka androany ianao tsy atsapa fahamainana tsony amin'ny anaran'i Jesosy. just before we're closing this teaching. Alohan'ny hamaranana izao fampianarana izao From scripture. zao dia resika ohatra amin'ny soratra masina Themselves qualitative. reo izay napiatra le izy amin'ny fomba tsara. Man that engage in qualitative and Eli zao anisan'ny lanao le izy tanatina vavaka mirehatra mba hiverina ny Israely hiverina amin'Andriamanitra. in 1 Kings chapter 19, Mpanjaka voalohany 10 to 14. He prayed passionately. 19 He prayed 10 with his heart. mivavaka tafory amantolo izy tena mipiretana tsara. Pray on the altar of prayer. Ianao rehefa mijanona eo amin'ny alitara vavaka ho amin'ny famonjena fanahy God opens his blessing unto you. Andriamanitra manokatra fitahiny ho anao. Daniel was a man and his Daniela companions dia olona niaraka tamin'ny namany made a team of prayer warriors who nanao fought ekipa na vavaka zareo Babylon. tena hoe nambabo ny tany Babilôna But they nanao didy ny mpanjaka pray. fa zareo nijoro am-bavaka When you put God first, satria raha vao ataonao voalohany Andriamanitra you cannot see evil. ianao tsy afaka nahita ratsy zany. Until they subdue that kingdom. Tena hoe nijoro zareo mandrava tonga zareo hoe tena resiny zareo le fanjakana. 16 to 19.
Daniela 2:16 nisy nofo zay a zay tsy hitan'ny olona nandika le izy de zareo ny tena meo fotoa zay ivavaka de mivery zareo niaraka fandikana le nofy. Daniela 6:10 mijoro zareo manava tonga le fanjakana resy tanteraka. Paoly apôstôly olona tena mpamonjy fanahy Paoly apôstôly tena nanozina ny tenany mihitsy izy hoe loza ho anahy raha tsy mitory filazantsara. Korintana voalohany 9:16 tena foray mantolo tena tao de izy ny anisan'ny lasa tsara indrindra tao amin'ny apôstôly. Ka ianao tsy afaka hoe hivoaka ho an'Andriamanitra de nefa hijanona kely amin'ny fiainana. Ka hitako amin'ity silo ty a le falebiazanao ho atao filazana amin'ny anaran'i Jesosy. Davida tena olona mpanome tena pampandroso fanjakan'Andriamanitra tamin'ny fananany. Korintana voalohany 29 de fatelo de hitanao fomba nanengon'Andriamanitra fiainana. Solomon mpanjaka manan-karena indrindra tamin'ny androny tena hoe feno arena be izy nanao sorona ho an'Andriamanitra izy de zay natonga n'izy asa lehibe indrindra. Misy olona eto androany alohan'ny silo 2:24 ho lazaina manera-tany ianao. Misy olona eto mbola vao manomboka fitsandratanao io olona tsy fantatrao akory ampahita fitianao fitahina le tsy mbola hitanao hatramin'izay hiditra anatin'izany ianao ho lasa olona manera-tany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra takina fanompona ao fanjakan'Andriamanitra atao loha laharana. Hitanao fa ho asandratr'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ary ianao asandrato ho feonao raiso le fahasoavana. Tompo ataovy batisa firetana vaovao fanjakan'Andriamanitra. Asandrato ho feonao de ataovy le vavaka ataovy batisa vaovao firetana fanenjehana fanjakan'Andriamanitra. Ataovy batisa vaovao le firetana ataovy batisa le fanenjehana fanjakan'Andriamanitra sotra ray. Amin'ny anara maheran'i Jesosy vavahantsika manaova menina mafy be. Reo raisitsika ny korala hideran'Andriamanitsika. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light of it is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light of somebody walk, oh, walking in the light, oh, walking in the light, oh, walking in the light, yeah. Somebody walk, hey, walk, oh, walking in the light, oh, walking in the light, walking in the light. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve Master. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light. Oh, somebody walking in the light. Oh, walking in the light. Somebody walking into your victory, say. I say walking, somebody walking to your it is a great thing to serve Master. Tena hoe zava-dehibe izy manompo an'Andriamanitra.
mandeha ao fahazavan'Andriamanitra. Give Jesus Hallelujah. a big hand of praise. Ty afatanana ao fidiran'Andriamanitra Be seated maza ho toerana in his presence. eo fanatrehany. For that powerful word from the Ny Lord. amin'izay teny feno hery zay heaven and say asa nata thank amin'ny lanitra tananao dia teneny hoe Jesotsa Jesosy. you. One more time say thank you. Ilay mandeha indray teneny hoe Sotra Jesosy. In a moment, Tsy hoe the la word of the Lord will be coming teny tompo to us again. ho avy indray amintsika. In 1 Samuel 3 and verse 20, Samuel voalohany the word of God 3 tells 20. us, he said the 3:21. Lord appeared again. Andriamanitra iseho indray tao Silo. Shiloh is a mountain of Silo repeated dia and tendrombohitra continuous appearance. hoe fisehoan'Andriamanitra matetitetika sy miverimberina. In 2 Corinthians chapter Fa maninona loatra zany? 18, Korintiana 2:7-20. Tsika ozy izy amin'ny tava tsy misarona beholding as in a glass. mijery toy ny afitaratra Glory of the Lord voninahitry ny we are tompo changed dia miova ny into endrikitsika the same image. mitovy endrika aminazy Glory. makany amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. In the first word, a Tam'ilay teny voalohany teo dimension of glory has come. misy voninahitra endrikana voninahitra tonga. Word, Fa amin'ilay God will take you teny to faharoa eto a dimension hoentin'Andriamanitra any amin'ny ambara tonga ambony lavitra na voninahitra ianao izay mi manaova maina mafy. So it is our continuous reception, Ka fandraisantsika amin'ny toy a continuous elevation. mamaritra fisandratantsika amin'ny toy. In our hearts must be open yet Ka androany maraina zany mila misokatra indray fotsika God's word will be coming with satria ny ten'Andriamanitra weight of glory. ho tonga amina vesatra bony lavitra na voninahitra ka novany tantarantsika amin'ny fomba mahagaga. You will Ary amin'ny fiafarana as more ialety ianao conqueror. ho manoatra ny mpandresy koa Believe it, say loud amen. izay mi manaova maina mafy. But expectation is the mother of every Fa ny fiandandrana nefa no reniny fisehoana. moment you are going to rise on your feet with me and express Ka tiaka anao hitsangana iraka amiko androany dia hanambara fiandandrana amin'Andriamanitra. Tompo amin'ny alalan'ny teninao androany maraina me to higher eto a amin'ny ambara tonga bony lavitra na voninahitra oeto amin'ny ambara tonga na bony lavitra na voninahitra asandrato ho feonao ambara ao le fiandandranao amin'Andriamanitra. usher me to new dimension, Eto a to higher level ambara tonga bony lavitra mentality of your word. amin'ny alalan'ny fitaovan'ny teninao Lord, usher eto ambony lavitra greater dimensions amin'ny of your glory to the endrika ambony lavitra na voninahitra power of your word. amin'ny alalan'ny herin'ny teninao. Oka izany no tranga ray Be your holy name. isaorana eny anaranao masina Jesus, precious name we have amin'ny anara sarobedin'i Jesosy vavantsika believe, say loud. izay mino manaova maina mafy. Bringing us the second word Hitondra this le te morning, faharoa androany maraina God's servant mpanompon'Andriamanitra David Ibiome. pasteur David Ibiomea And the praise ty afatananao an'Andriamanitra God's word to us. hitondra teno atsika izy. Give that hand to Jesus. Ty afatanana ho an'i Jesosy Kristy ataovy ho an'i Jesosy le tehaka To the King ataovy an'le mpanjaka mpanjaka le tehaka. give that hand to the one Ahitehaka ihany ianao dia meo an'le olona le ankalazaintsika le izy, Jesus. meo an'i Jesosy le izy. Thank you, Father. Sotra ray Praise the Lord. tirena ny tompo. Want to deeply appreciate God for this privilege. Tehaka sitraka lalina an'Andriamanitra na zao tombontsoa zao a joro amin'izao altara lehibe zao. Appreciate my Father. Mankasitraka anao koa raiko a reniko a And Bishop Abiyawood, I've always said, Bishop Abioe miteny foana hoe who taught me still worship. Bishop Abioe moa nampianatra anahy fanompony Father, in the name of Jesus, raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a. that every word that will come in this second session, Aoka be ny olona word with tonga power. amin'izao zao faharoa zao a aoka teninao a aoka feno hery a voady a ame voninahitra anao The word will rehetra. transform, change, and make us better. Le teny le anovanay ary ho lasa At the tsara end of the day, kokoa the glory shall go back to you. aoka voninahitra rehetrarehetra ho anao Thank you, daholo. Heavenly Father. Sotra Andriamanitra Jesus' ray mighty an-danitra name, you may be seated. amin'ny anaran'i Jesosy mazaho toerana. Ty afatananao an'Andriamanitra Praise the Lord. dia raina ny tompo. This morning, Androany maraina to share with us
ny za reto androana engaging the mampiasa covenant power of wealth. le herim-panekenan'ny arena Engaging mampiasa the covenant power. You know, here is the le headquarters. hery ara-panekena eto manko le fohy be a Coming to preach such topic. ka mitory I want to preach loha hevitra ohatry zany I learned it. zavatra nianarako tato manko zany And I'm still learning. zavatra torika rehetra zavatra nianarako zany mbola mianatra foana Out of the things I've learned, avy amin'le zavatra nianarako I'll a bring out whatever dia ho zaraiko a I've learned. sy zavatra nianarako I believe that you'll be blessed. za tena in mino Jesus' name. tanteraka mba ho tahiny ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy What you don't hate, you can't conquer. zavatra tsy halanao a tsy ho asaka tsy afaka noresinao zany Hate poverty. raha vao tsy halanao ny fahantrana dia tsy andresy an'io fahantrana io ianao If you pamper poverty, raha ianao le manambitamby fahantrana dia potehany io anjara voatendrinao io many say I don't like to be poor. But misy be dia be ny olona miteny hoe za tsy te hantra fa izy nefa tsy makala an'le fahantrana hear this and hear me well. enoa ary enoy tsara When I became born again and I came tamin'iza here, nateraka indray a tonga teto a I was a member here, so don't kamana think I tato amin'ity just- fiangonana ty a I'm still ianao za mieritreritra hoe ivelan'ity fiangonana ty a fa za mbola ato amin'ity fiangonana ty mandra tonga When I Jesosy came, and I was in fa rehefa church tonga one teto a day, tao am-piangonana andray andro zay and my father put his hand like this. dia le raiko tena raiko tao am-paosiny izy miteny dia niteny izy hoe eno tsara za tsy afaka nianatra zany toy zay aza koa misy olona hiteny ohatrany He said, I'm not depending on you. I'm toy telling zay you. za tsy metehitra aminareo hoy izy bishop I've never had someone speak toy like zay this. za mbola tsy nahita olona mitory teny ohatr'izany a And in Bible school, dia tamin'ny sekoly baiboly us and dia nampianatra anay izy for him nampianatra to teach you prosperity, you should hoe know raha vao that izy mampianatra fanambinana dia tena tokony ino mihitsy ianao hoe tsy afaka nianatra ianao does not mean fa ianao le mahay le izy zany tsy midika poverty hoe was still there. anananao le izy And I knew it mbola was teo le fahantrana tamin'izay na dia azoko ary le fampianarana So Did- I told myself one truth. You have dia not teneko known ny tenako hoe mbola misy zavatra tsy hainao mbola tsy azonao le izy rehetrarehetra I dia tao aoriana sekoly baiboly a raisiko le boky le manapotika ny ozona arabola 7 days. dia mipetraka niaraka tamina Bible school 1 year, the one you did 3 tao weeks. aoriana ny sekoly baibolinareo manko roa herinandro fa ny anay tamin'izany ray taona ny sekoly baiboly And I ate to a point, dia tena halako mihitsy a got my own personal revelation. dia Because nazo an'le fanambarana manokana another man's headlamp. ianao manko tsy mahazo maka diloilo avy any amin'ny ny faniliny olona anankiray fa diloilonao manokana ny mila karakarainao See the secret why my father would say not ditako amin'izay le tsy ambara telo a mahatonga anazy miteny hoe za tsisy zavatra ampahatra anazy zany to any economic challenge. dia ambony mihoatra lavitra no mitoekarena anaiza anay za Same God, dia izay andriamanitra mitovy izay ihany open it up to you in the name of isokatra aminao ane izy androany the gospel of Jesus has to le filazantsara an Jesosy manana endrika anankiroa the person of Jesus le toetra an and Jesosy the principles of Jesus. sy le fitsipika an Jesosy The person of Jesus guarantees your heaven. le toetra an Jesosy a mahatonga anao makany an-danitra fa le fitsipika Jesosy mahatonga anao lasa mahomby sy ambinina lasa izy a fa nefa nametraka boky izy I've accepted his person. be dia be nanaiky an'le toetra an Jesosy le maha Jesosy an Jesosy fa tsy nandray an'le fitsipika an Jesosy dia ianao raha tsy mandray an'le fitsipika an Jesosy tsy afaka ny ahomby Hear me? He said, this book of the law shall not depart out of hoy your zay mouth, ty boky lalànty io izy tsy ala ambavanao josoatoko voalohany dia but favalo thou shalt meditate therein fa isaintsainao andro amanalina your success ka le is fombiazanao not in zany the hands of God anymore. tsy eo ampelantan'andriamanitra ntsony fa ianao mamatra le izy He said, you shall make your way enao izy izy anao lalanao ho ambina enao le resanao fa tsy andriamanitra enao ka tsy asan'andriamanitra tso zany le izy fa andriamanitra efa nanao zavatra rehetra the devil is not your problem raha vao mahantra ianao dia tsy le devoly le problema because you are not the only one is pursuing. satria tsy ianao ihany ny enjehan'ny devoly matsy He has pursued others and izy efa nanenjika olona maro nefa mbola nahomby le olona ka ianao koa ahomby amin'ny anaran'i Jesosy now hear me, it is God's desire that you prosper. ka fanirin'andriamanitra anao zany ho ambinina ianao God wants you and I to prosper so that we can irin'andriamanitra ianao mba ho ambinina commission on the mba earth. amin'izay ianao hitondra le iraka lehibe indrindra eto an-tany Prosperity, the gospel cannot raha vao spread. tsisy fanambina ianao tsy afaka paritaka filazantsara Very angry with poverty. ka tiako ianao ho tezitra mihitsy amin'ny fahantrana io That's why you're playing with it. ianao mbola milalalo fahantrana zay mahatonga anao tsy mety miala amin'ny fahantrana have visited your family, you will react. raha vao tena namangy fianakavianao mana fahantrana tokony mireagira ianao You are poor, even your dressing you will think does not fit you. raha vao tena hitanao hoe mahantra ianao dia hitanao na le kanjonao raha tsy mety aminao tsony
Have you been poor and ianao ve le tonga le tepika hoe mahantra ianao you said, de avy ny akanjo ianao "Are you sure this clothes is fine?" It's fine, but you have de mijery anao hoe mety tsara ve ty akanjo ty poverty has made you to tsy le de volo mahatonga le akanjo ratsy ny olona mijery anao de ozy ny olona hoe mahantra ty olo ty mipozy am'le akanjo anao fotsiny fa satria ianao tonga amin'ny silo a be identified with the poor. tsy anatin'le olona mahantra tsony ianao In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy God wants you to enjoy life. He Tia doesn't n'Andriamanitra want ianao you to endure life. hifaly ianao amin'ny fiainana fa tsy hiaritra ianao amin'ny fiainana zao izy tonga mba nanao fiainana de fiainana be de be Redemption is for you ka to. le fanavotana zany mba tonga anao hifaly amin'ny fiainana fa tsy hiaritra amin'ny fiainana God wants to be prosperous so you can provide for your family. ka zay fanambinana le mamatsy fianakaviana ianao tsy hita hoe mamatsy fianakaviana ozy mamatsy ho an'ny olona ivelany Men fitahina ho an'ny olona poor be de be ny olona mijanona mahantra trust the character of God. satria zareo a tsy mino a le toetran'Andriamanitra People are poor. ny antony mahatonga ny olona mahantra Don't trust who God is. tsy matoky an'le le mandriamanitra an'Andriamanitra zareo Man that ozy baiboly hoe Andriamanitra tsy mba olona kandaingy verse 19. Numéria 23:19 na zanak'olombelona kanenina He said, izy ve tsy efa niteny zavatra ray and shall he not do it? And this ka tsy atao le izy good. If ka tsy ho God tanterahana said raha ny teny Andriamanitra then don't doubt it. ninina aza asiana fisalasalana le izy When you doubt him, it fa ianao le doesn't feel misalasala anazy a mampiseho hoe tsy matoky anazy ianao zany we trust the natural financial system. tsika Someone says a bank said to me, misy miteny am'zao tsika banky a hoe le banky miteny hoe raha vao mametraka ty voly ty ianao a de meno 5% ianao de iny ianao to de miazakazaka mametraka vola de iny zay mahatonga anao lasa tratra mifandriky my banky sasany a de lasa bankropitra trust them. matoky an'le banky ianao nefa rehefa Andriamanitra miteny de tsy matoky anazy ianao God who spoke to you say, ha. le Andriamanitra miteny aminao de ozy ianao hoe It's only in the Ah, kingdom tsy haiko, of ah. the people say, I don't have money. ao fanjakan'Andriamanitra ihany ny olona miteny hoe za tsy manam-bola zany fa rehefa miteny ny banky hoe meoko 10% na de iny ianao maikamaika mame vola de rehefa sotomin'ny banky am'zay volanao de iny ianao de fa velo hainao tsara ny anarana banky maromaro ato Not from me, you will hear the names. tsy za koa le nanonao an'le anarana Shout hallelujah. alleluia Hear me and hear me well. enoy ary enoy tsara No matter where you are in any part of the naiza world, naiza misy anao manera-tany a afaky ny ambininy ianao the richest churches today on earth. Mifana- fiangonana manan-karena indrindra manera-tany de a Nigeria daholy And you know, here at the headquarters. atsika zao am'le fohy be mihitsy Other eto ones I can't mention now. ary fiangonana hafa tsy tononiko eto Listen, people of God. They say God is eno tsara alohan'Andriamanitra Andriamanitra tsy manavakavaka but in every nation, fa including firene rehetrarehetra anisa zany le firenena ijerenao io in Acts 10, 34, 35. asan'ny apôstôly 10:34-35 God is zao izy hitako fa Andriamanitra ke tsy mizatavan'olona na hoe tsy manavakavaka in every nation, including the nation. fa where you are. firenena rehetra anisa zany le firenena misy anao na ny Haïti ianao mijery na tsy mira- tsy manavakavaka Andriamanitra They said there's no difference between the Greek. ozy baiboly hoe tsisy fihavana amin'ny grika sy ny jiosy Romans 10, verse 12. Romana There's 10:12 no difference between any. tsisy mahasamihafa nizanizy Don't Eno look ya. where you are. You have heard it over and over. ianao fa mandeha foana hatramin'izay And we still think that our father is joking. Don't ianao aza mieritreritra hoe misangisanga ray tsika aza miala eto toerana ty amin'ny toerana ray a You're traveling. de hoe miteny hoe mandeha voyage ony Except God told you. raha tsy hoe Andriamanitra mihitsy miteny aminao naiza naiza le anao An alligator. ianao tsy afaka ny hoe tondra voay anankiray a tondra katsatsaka anankiray de tonga hoentina any an-dafy le izy de lasa vadika crocodile tsy possible zany Nations, he said, does not make people. It's people that make tsy firenena manova olona fa ny olona manova firenena nations. Hear me, people of God. ino tsara We all have lon'Andriamanitra equal tsika rehetrarehetra opportunity. manana fahafana mitovy daholo anatrehan'Andriamanitra Ecclesiastes chapter 5, verse 9. pitoroteny toko fadima de fasivy a The entire earth, everyone, so moreover, the Ty zao profit tontolo of zao. the earth ozy zany is not for few people. tombotsoa eto amin'ny tany izy izy ho an'ny olona rehetra May your own pitoroteny portion be 5:9 delivered to you. ka ny anjaranao ny hoe ho azonao And for men and women, this ka ho is lehilahy sy what vehivavy it is. zay fahafana mitovy zay You can read that later. galatiana Now hear me. Christ has Eno redeemed us tsara. from the curse of the law. Hope Kristina you know what nafitra it antsika is to tamin'ny ozy have lalàna poverty. za mihinao fa nafan'Andriamanitra tafahantrany ianao Natural, untimely death, le fahafatesana tsy ara-potoana sy fahantrany that you might enjoy the blessing of Abraham. mba hisitraka fitahiana Abrahama ianao Remain in poverty. ka ianao zao raha mijanona anatina fahantrana de ohatrany hoe miteny ianao hoe tsy marina le You fanavotana believe you have been redeemed from sin satria ianao mino fa navotana tamin'ny fahotana fa manina ianao ary manitra because he has redeemed you from poverty. satria ianao ne navotana tamin'ny When it fahantrana comes e to
prosperity, rehefa resaka fanambinana dia meno fitsipika ianao anatin'ny boky ito like sin, you have to confess. taka ny ota zao anao mila mibebaka dia miteny ianao hoe manaiky jesosy hoe jesosy ambino jesosy ny tompo sy mpamonjy fa fanambinana tsy ohatr'izany mila fitsipika apetraka ao dia arahanao le fitsipika teneny hoe reko zay Now, there are three types of people in fa misy karazan'olona telo society, including the church. afiarahamonina isan'izany no fiangonana In every church, you have three sets of afiangonana rehetrarehetra misy azay karazana olona telo zay those who depend voalohany a on people to always help them. reo zay metehatra amin'ny olona mba hanampy anazy ny olona zay le voalohany This kind of people, nothing you preach in this world. reo karazan'olona reo ninina torinao aminazy tsy aby alalaza anatina fahantrana zany ianao You find such persons in the Bible, and reo karazan'olona reo hitanao anatina baiboly dia le olona ohatra zao lazarosy Paul fell into this category. In Luke lazarosy zao anatin'ny olona io Lucas 16 21 21 Lazarus, which was laid misy le laza lazarosy amin'ny full of salt, vavahady and desiring to be fed with the crumbs that maniry izy izy from the rich man's table. mba hihinana sakafo latsaka avy amin'ny latabatra manan-karena fa ny alika kosa no avy ka ny lelaka aferiny People, you hear them say, well, reo karazan'olona reo le and it's going to help me. za manana raha laza afaka manampy anay izy ianao hoe tsy hanampy ny hafa The moment you fall into this category, ianao raha tratran'izay fandriky zay ninona torina aminao tsy mentality is already wrong. sain'le olona mihitsy nefa ao Perverse way of thinking. le saina potika saina rafy Believe that you can never come out of poverty. enao zany mino fa tsy ho tafavoaka amin'ny fahantrano io dia enao mandritry ny fiainana manontolo a dia metehatra aman'olona foana It's a dangerous way to reason. zany tena fomba fisainana tena The second set mampidoza of people, karazan'olona faharoa zao those who talk about reo indray le the miteny a happenings around. zavatra mitranga manodidina They are always talking miresaka foana zareo prosperity of others. fanambina ny hafa Others. Even in Eh. church, they will talk about other people. ao am-piangonana izy miresaka fanambinany They sasany don't create wealth. zareo tsy mamorona arena These kind of people, even if you reo give them karazan'olona money, reo they waste it. namenao vola ary izy dia laninao le volany satria zareo tsy manome lanja ny arena They can spend without multiplying money. laniny zareo le vola nefa tsy mampitombo vola am'zareo tsy mitombo le vola am'zareo zareo zany ao anatin'le moyenne foana Because God said, ary zay karazana moyenne zay nefa tsy tian'andriamanitra miteny hoe enao ambony hatrany fa enao andriamanitra tsy nanendranao amin'le atoniny nanendranao ambony andriamanitra ka enao le amin'le atoniny manohatra soratra masiny zany ozy baiboly hoe ho ambony hatrany ianao not optional. fa tsy hoe tsy safidy le izy Such people, all they just keep talking about events ny olona mitantara zavatra mitranga about the world. fa zareo tsy mitantara zavatra amin'izao tontolo zao People are the kingdom investors. reo le karazan'olona fahatelo le karazan'olona mpamafy mpampandroso He has to create wealth from zareo mitady hevitra mba azo ie arena ampandrosoana fanjakan'andriamanitra change their lives. zareo zany tena manova The wealthy. reny le manan-kareny reny Money right now, zareo mety tsy manam-bola am'izao a going. fa zareo fatany hoe hoaiza ny alehany Among such persons, name of ary ianao le anatin'izay olo zay amin'ny anaran'i jesosy Now, how to engage the covenant power of wealth? How do I engage? ka ahoana zany nampiasaintsika le arena ara-panekena Fine. ao In baiboly the morning, and I say, raha za zao manana fiara this is a good dia car. tonga vao maraina dia teneko hoe jerevika ity fiara ity rolls royce Keys with me. dia aty amiko le lakile Turn it on. avelomiko fotsy le izy a dia hitsako ny accélérateur dia mandroso How ve do I izy engage the gear? tsy mandroso zany le izy raha tsy mamindra vitesy aloha za manao dravona le tomobile fa tsy mandroso le izy Never gain motion. tsy mandroso zany ianao amin'ny fiainana Use the things I'm about to share with raha tsy apetraka anao le zavatra ho zaraikanao rehefa avy eo you. You engage the gear, raha tsy ampidirinao le vitesy never move. It io fiaranao io tsy androso zany so also tak zany koa until you begin to put the things you have heard raha tsy apetraka ao le zavatra renao in the same spot. dia fiainanao toerana mitovy That foana will not be your portion. tsy anjaranao ne zany So how do I engage the covenant power ka ahoana zany nampiasaiko an'le hery ara-panekena to enjoy kingdom wealth? Number one, mahatonga zoa azo arena amin'ny fanjakan'andriamanitra voalohany a fitiavana an'andriamanitra God and the love for God. tsy mitovy le fitiavana ho an'andriamanitra sy fitiavana an'andriamanitra God is the one He loved us. He said the love of God has been le shed fitiavana abroad. andriamanitra le andriamanitra le mamea le izy ao amintsika izy baiboly le fitiavana andriamanitra ao am-potsika Matthieu 5 Romana 5 fa misy indray le fitiavana ho an'andriamanitra enao mamea le izy an'andriamanitra Us. andriamanitra efa tia atsika Yeah, the Holy Ghost has shed the blood of God in our heart. fa namasina izy baiboly mamea le fitiavan'andriamanitra ao am-potsika Romana 5 You have to fa le fitiavana ho an'andriamanitra enao ndray maneho an'le izy ho an'andriamanitra speak. I just talked about going for soul. ohatra le tenen'le torotete ndany ianao mitory filazantsara za zao fitiavana an'andriamanitra fitiavana ho an'andriamanitra Thou shalt love the Lord. I'm reading Mark 12:30. marka 12 a Thou shalt love
30 hoe tiavy Jehova Andriamanitra ao all thy amin'ny fonao rehetra, thy soul, fananao rehetra, thy mind, and amin'ny sainao rehetra, something with de all rehefa le farany sy ny herinao rehetra. strength. But Mark says strength, Matio tsy miresaka hery fa marika miresaka hery, first commandment. satria io le didy voalohany indrindra izy ny baiboly. Love God with everything, including your money. Mila tianao Andriamanitra, anisan'izany ny volanao, amin'le lalan'ny volanao, satria ao le tanjaka ao io vola io. Any love that Fitiavana rehetra involve your money is tsy mampiseho vola, tsy mampiseho famoahana vola, dia fitiavana sanjoko izay. listen. The proof of love Mipofo ny fitiavana shown to give. dia le firetana manome. Let me say this to you. Okay. To Eno all tsara who are married, ho anareo izay manambady. can a woman say her husband ever Le vehivavy hoe miteny amin'le lehilahy, le lehilahy tiako ianao, dia lehilahy if he ain't ianao ve mahita vehivavy tia lehilahy tsy tia mame? free, his hand is free. Because where there is no finance, there Naiza misy vehivavy a, hoe le lehilahy tsy tia mame, tonga dia tsy toko le tsy mivoaka koa le fitiava le vehivavy. are you hearing me? Renao ve zany? Any woman you hear, Vehivavy rehetrarehetra manera tany a. lost me so much. Lehilahy tia anahy be. Stingy man with the wife. He said, don't mind that my husband. Very. Fa raha lehilahy mahihatra be, hitanao hoe lehilahy ratsy saina. Also, you can't tell you love God and then Ianao tsy afaka hoe tena amin'ny tiako Andriamanitra nefa ny am-paosinao idinao. God knows I don't have. Andriamanitra mavantatra hoe tsy manana. Check your love. Oh. Jereo tsara fitiavanao a. Yeah, hear this and hear me well. Eno ary eno tsara. For you to enjoy covenant work. Mahatonga anao azo an'le Because arena ara-panekena. I'm still learning. Eto manko ny anarako ny zavatra rehetra. There's no day I don't listen to him. So there's no Za point. tsisy fotoana zany tsy miheno amin'ny bisopa ka tsisy tepika zany hoe zavatra rehetra teneniko dia tsy avany aminazy. Get the tips, you don't know. Za fantatrao hoe mbola manana le kasety ny toroteny, mety fantatrao zany I'm hoe hearing it. I'm hearing it. raha vao mahena anahy ianao dia mahindry anazy ianao. Is there any copyright law? Misy copyright ve anaty baiboly? And it's my father, so Ka raiko izy a dia tsisy hoe tsy mahazo mangala tahaka izany fa zavatra rehetra find out. That's his own business. ka izay tezitra aminahy tsy izay arakazaka izay tezitra. For instance, I can't say I love God. Voalohany a za tsy afaka ny teny hoe tian'Andriamanitra amin'ny tanjako a dia nefa tototo be mandoa mpafolo-karena. It's wrong somewhere. Misy zavatra tsy mety any a. Misy zavatra manino hoe Tithing is simple ny ampafolo-karena demonstration of dia mobility. fanehoanao fankatoavanao an'Andriamanitra. While my giving is actually Fa le a fanomezana demonstration of my dia love. fanehoanao fitiavanao an'Andriamanitra. You don't love God when you pay tithe. Tsy tian'Andriamanitra ianao rehefa mpandoa ampafolo-karena, satria ampafolo-karena efa You anazy. have not started demonstrating love. Mbola tsy naneho le fitiavana ianao raha vao mba ampafolo-karena fotsiny. Ka raha kristianina mitototo be mandoa ampafolo-karena, You have not started. mbola tsy nanomboka akory ianao. For God so loved Fa the toy world. izao ny What tiavan'Andriamanitra azy zao tontolo izao dia inona nataony? No, he sang. Nihiry izy ka zay He ve? preached. Nitoroteny ve izy? He sat on a chair and was copying notes. Nipetraka izy dia nandrainao tsara ve? For God so loved Toy izao ny tavan'Andriamanitra azy zao tontolo izao dia nanino? Nanome izy. with the imitators of God. Efesiana 1 ozy baiboly hoe mila 5:1 ozy baiboly hoe mila mangala tahaka an'Andriamanitra tsika amin'ny mazanaka atsika. His eyes have not seen. Zavatra tsy mbola hita maso, tsy mbola reny sofina, That will heart of my tsy mbola litra tao am-pony hoe zany no man'Andriamanitra ho an'iza You will be the next wonder to your ho azy world. ty azy. Ianao le olona mahagaga amin'izao tontolo izao. Everywhere. Read your when Naiza na izy vaky baiboly ao. Misy olona ty olona tiana, ty olona tiana, Abrahama tiana. took Isaac. Hitanao nge Abrahama tondra ny Isaka e. In 1 Kings chapter 3. Solomona tian'Andriamanitra mpanjaka voalohany toko fahatelo. Dia lasa izy nitondra omby arivo. Except you are coming to church for the first time to Shiloh. Akoatra le Instead of your income, which ho anareo izay tsy mahafantatra ny inona ampafolo-karena 10% an'le vola miditra aminao le izy, 10% an'ny karamanao. has somebody ask such questions, tell him. Ka raha vao misy olona manontany anazy hoe za efa mandeha lavitra be a. When someone does not want to pay, say, am I going to pay gross or net? Misy olona manko manontany hoe za ve mila mame tombo sa le vola rehetrarehetra ndana karo ihany. Verse 10.
So that shall bring all, not some of your tithes. to the store Ozy that malaky the ato ady izy hoeto izy izy ny ampafolo-karena rehetra tsy hoe sasasasany fa rehetra dia hosokafanareo vavarany lanitra raha avy ianao tsy mandoa ampafolo-karena for prosperity. dia tsy manana fototry ny fanambinana ianao. In fact, you are not the one God say He will bless. Tsy ianao le olona le tenen'Andriamanitra hoe ho tahiko, ianao tena lavitra be. And when God tells you to sow, Fa raha miteny aminao Andriamanitra hoe He mamafazy has an harvest in mind for you. dia efa manana ao an-tsaina izy efa manana fidinjana ho anao. Because as long as this earth remaineth, seed time Izy hoe raha mbola matra koa ny tany dia tsy ho foana ninona giving is a proof of lalasa fazana sy fidinjana Genesis 8:22 when a seed ka fanomezantsika profofinotsika rehefa miala amintsika le zavatra ny tanana fa tsy miala amin'ny fiainanao le izy to your future for God to fa makany amin'ny hoavinao iny voly ina dia verina any aminao lasa betsaka lavitra. your seed is actually a photograph Le voanao endrika na maneho finoanao isaky mamena Andriamanitra ianao that you should lie. dia fantatra dia ohatran'ny mitena Andriamanitra ianao fantaka ianao tsy olombelona ka andainga satria ianao niteny tamiko hoe raha mbola matra koa ny tana tsy ho foana la famafazana sy fidinjana ka le toe-karena tsy hampararaka ny teninao ka rehefa mamea dia tsy maintsy mame verina ianao. It shows that you are not doubting what God has. Mampiseho zany hoe tsy misalasala ianao ny amin'ny zavatra nitenenin'Andriamanitra. Never expect you to give. Andriamanitra tsy miandananao anome anao zany ny zavatra efa menanao taloha. If God says to you give, Andriamanitra mitenanao hoe manomesa dia tika zany efa namesa zavatra anao izy. give him a son. Izy tsy napriska ny Abrahama amesa zanany zany raha tsy efa nanana zanaka aloha Abrahama. Are you hearing what I'm saying? Renao hoe zavatra teneniko zany. Where you are now, start Naiza misy anao am'izao joroa amin'le toerana misy anao. when we ever heard that Le fanatotra nanalana eto anatina fanitrana amin'ny fianakaviana 50 naira 500 francs zany you are, 500 ariary azafady you rise from one level to dia manomboa amin'le toerana misy anao dia nampitombola izy dia niakatra ambaratonga izy misy olona miova ambaratonga eto. tithing. Eno tsara an'izantsika ampafolo-karena You have a vast land. dia tahaka ny olona mpamboly anankiray manana tany ngeza be You want to plant. dia tea mafy ianao If you fence that land so that raha vao fefezanao zany le tany am'izay mba tsy manatona le biby hinana le ambolenao zany le ampafolo-karena le mametraka fefy there will be no encroachment. fa zany nefa mbola tsy ampy a le mametraka fefy You have to plant fa ianao mila mamboly offerings. le mamboly iny le fanatitra iny. But many of us we give offerings, Misy amintsika mandoa tithe. So there's nothing. misy amintsika mandoa fanatitra fa tsy manao ampafolo-karena dia mamafy zany ianao fa tsy mametraka fefy. Tithing, but no, Le fefy a ampafolo-karena iny it's lopsided. The two must ka go. ilainao zany sady mila mamafy ianao mila le fefy koa ianao mila ataonao zany izy roa. God treasures every giver. Andriamanitra mame lanja mpanome rehetrarehetra. And the only way you can overcome greed Fomba tokana ialanao amin'le mahihatra dia fanomezana ihany. in giving. Misy amintsika mame a Pay tithe, misy amintsika mandoa ampafolo-karena mandoa fanatitra it's not producing. fa maninona ny tsisy vokatra nefany Because before we even give, satria alohan'ny anomezana dia iny ianao fa monomonina sady since they are coming to this church, zay indray ry zareo ato amin'ity fiangonana ity a low sacrifice. sorona silo ony za efa name They say we should give for a bus. I've given. ame piso ony za me efa name I said it in your room. Oh. mbola tsy hitany ao amin'ny efitrako They say this one I've given. efa name ho aza What is even happening to now? tsy haiko ina zavatra mitranga fiainako aloha zao a monimona foana zay le hoanao zay mihitsy mampirava ny fiainanao You have complained monimonina foana as if God is a ngonongonona foana ohatrany Andriamanitra mpampiasa ratsy fanahy. 2 Corinthians 9:7 says God Korintana faharoa toko fa sivy andeha fafito Andriamanitra ozy izy tia manina tian'izy mame am-pifaliany. impatient. We Misy amintsika tsy manana faharetana the day that you are hungry does not mean if you plant. fotoana noana voanoana ianao dia dina ianao manomboka manena le fanatitra nataonao. So the day you plant, not the day you harvest. You have to be patient. Ianao rehefa mamafy a tsy eo nge ianao mijinjy Put corn now. I'm hungry. Go and look. Jesosy efa namafy vary tsy maintsy mivoaka io tsy maintsy mivoaka io Patient. manana faharetana. I'm saying that Hebrews Renao ve zay? 6, Hébreu Galatians 9. 10:36 10:26 azafady It says, and let us not be Galatiana 6:9 aoka mba tsy ketraky nareo fanaovatsoa fa fotoan'andro izy izy a dia hijinjy nareo ratsy maninona and then tsy ho relaka. so much was said about words. The So I won't Tamalia. go too much wrong use of words. Resaka mikasika ny tentsika Proverbs 13 verse 2. oabolana Whatever you said, 12:24 12:14 oabolana 13:2 he said, come. In our church, they say we should not talk like that.
misy olona miteny makaresa aty confide in you. enao afaka tokisako izy Andriamanitra. Let me tell you what is the problem. Zao teneko anao le olana It's very hard. Oh. mafy be le In fiainana our church, they say we should not sow your body. fa na fiangonanay tsy tenenina le izy enao le resahana iny iny le olana iny enao le miteny hoe be olana iny iny mahatonga le olana iny. You must confess that, but for you, Papa miteny hoe tsy mahazo miteny négatif fa eo akaikinao moa zany andro alao mody mateny ekonao am'izay le olana. when you go to say it's well, oh, it's well. Inside Rehefa miteny am-piangonana izy soa zavatra rehetra fa rehefa any manokana am'izay izy le problème be de be le problème toetrany tsy mandeha zany le zavatra rehefa any manokana any izy stop saying the wrong things. Stop ok zay le miteny zavatra ratsy miteny inona hoe after all the seed you have sown. satria araka le vo rehetra afafinao rehetra le teninao iny mamaritra farany iny. But hear this before I go to the second thing. alao teneniko alohanay dirako am'le faharoa Good givers. be de be amintsika mpanome be We give. mametsiky We do everything. ataontsika daholo zavatra rehetra Piece of economic challenge fa anatin'le toe-karena tsy afaka nambinina mihitsika during the meltdown. Many suffer. tam'le fiobona be de be nijaly fa maninona How come Abraham prospered? ahoana i abrahama nambinina nefa tanatin'ny fotoana mosary, Isaac nambinina nefa tanatin'ny fotoana mosary, Josefa Jakoba nambinina tanatin'ny fotoana fahasarotana, Josefa nambinina Common denominator. dénominateur mitovy ihany nataon zareo. Joseph could prosper in a strange land. Josefa tsy afaka ny ambinina zany ao amin'ny toerana vahiny. Genesis 41 Genesis 41 to 41. 38 ka hatramin'ny 41 There's no one as discreet, as wise as thou art. ozy baiboly mikasika ny Josefa tsisy lehilahy endratra noho Josefa ka izy zany manapaka. They were all problem solvers. Teboka itovisa zareo rehetra mpamaha olana daholo zareo, mpamaha olana. Be a problem solver. Teboka faharoa zany lakile ara-panekena dia enao mpamaha olana. Created to solve problems on earth. Tsika foronina mba amaha olany hafa. The solution to a Zavatra rehetra foronina rehetrarehetra dia vahaolana ho an'ny zavatra mitranga rehetra eto an-tany. Sofinao zao mandrea, masonao mahita, your mind thinks. ny sainao mieritreritra, Are you hearing me now? renao hoe zay Everything. zavatra rehetra. Of the gospel solves Le mpitory filazantsara zao mamaha ny olana ara-panahy, that solves emotional problems. mamanao zao namaha le olana ara-petsepo. Zay mahatonga ny ankabeazany ankizy akaiky kokoa amin'ny mamany rehefa manana olana izy. Solves legal. Reny avocat reny mamaha olana resaka lalàna, ka ny olana rehetra vahanao reny mitondra vola ho anao. Money is available everywhere. Vola afaka alaina daholo amin'ny toerana rehetrarehetra satria misy vahaolana foana afaka zaraina amin'ny toerana rehetra arakaraka ny abetsaka ny olana zany, arakaraka izay ny abetsaka ny vola. The more problems you solve, Arakaraka ny abetsaka le olana vahanao, arakaraka izay koa ny tahinanao. Nigeria, where we are transmitting from to the entire world, Nigeria zao avy Nigeria problems. Nigeria feno olana be de be. Foreigners are coming in. Be de be vahiny tonga aty zao amin'izao. They can see what Nigerians can see. Dia le vahiny nefa mahita zavatra tsy hitan'le Nigeriana, le investisseur. Every problem is money. Ka ny olana rehetrarehetra zany dia vola daholo. Ka mazanaka ara-panekena anao, ianao mila mahita tsara lavitra noho ny olona hafa. From today. Engane mba hisokatra ho masonao io. Because problems are the Satria ny olana common promotion. reny ny fototra fisondrotana. Daniela nasondrotra rehefa namaha ny olana Nebukadnezara izy, le mpanjaka. Joseph was Josefa nasondrotra rehefa namaha ny olana farao izy, ho avy koa ny fisondrotanao. so stop discussing problems. Koka le zay le manazava problema fa mitedava amin'izay fahafahana amahana le problema, dia zay ny ampitranga le fisandratanao. People will only look for you Ny olona mitady anao foana solve their problems. rehefa mamaha olana ianao, They wear ka your jereo manodidina anao, le toerana mipetraka anao, jereo le toerana misy anao petraranareo, ny tontolo misy anao, fa tsy maintsy misy foana olana afaka vahana. was in Enugu Tanino goa crusade. nitory filazantsara To them and I said, dia resaka tamin'le olona is one of the states in the southeast of Nigeria. dia misy toerana fatra any atsimo any Nigeria zany tsy manana rano zareo any. 80% of Enugu use 80% zareo mandrakity ny androany take water. maka So rano, they have cold. So I smile. maka rano any amin'ny toerana hafa Well, is dia mitsikitsiky inside and they have water.
Israely nefa ao anaty mahazo rano dia nefa zareo miteny hoe misy rano makes you a millionaire. Yes. dia ndanangena anao manokafa orinasa ana rano any an'Unugo diotanao fa tonga dia manan-karena be any anao fa be dia be nefa tsy mahita an'izany To go and watch plates. be dia be tonga any Unugo dia hijerijery fotsiny Everywhere you are, naiza naiza misy anao something that God has kept. misy foana zavatra napetraka amokanao anatina olana iny reny masinao ahita le izy Shout a better amen. anaova mainina mafy The tithe you are paying, le ampafolo-karena alohanao iny ino mahatonga anao mandeha ampafolo-karena it has to solve mba nokafan'Andriamanitra men'Andriamanitra hevitra ianao amahana olana is trust. teboka fahatelo ara-panekena Trust what? fa oka ianao azo itokisana oka ianao azo atokisana ianao ve azo itokisan'Andriamanitra Andriamanitra ve afaka matoky anao tena azo antoka ve zany Can men also trust you? ny olona koa ve mba afaka matoky anao First give. be dia be amintsika manome fa eo amin'ity lafiny ity tsika diso a Timothy chapter 6, Timoty voalohany toko fahenina 19. sivy ambin'ny folo fito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo They will not be high-minded, not trust teneno izy reny manan-karena reny a mba tsy eboeba tsy hitehitra amina reny fa hitehitra amin'ilay Andriamanitra vela mba le Andriamanitra nanome arena mba hisitrana ready to distribute and zay nanome mba zavatra tsara mba izarana will for themselves a good foundation against the time aoka zareo izy ametraka fototra tsara of eternal life. mba anana zareo fiainana fanjakana mandrakizay Many Christians inclusive were broke. You know, be dia be amin'ny kristianina they were not mahatra broke be before the lockdown. satria zareo tsy nameta nandritra talohan'le fioboana Who were giving and those who are not giving. zay no nahatonga zareo hoe miavaka le olona nanome sy ny tsy namena nandritra ny fioboana iny Time will come when things will be tough. hitanao fa ho avy ny andro a mafy ny fiainana ary tena mafy ny fiainana But you know, many of you, food to eat was difficult. misy aminareo be dia be sahirana be nahazo sakafo Well, you were raha manana zay olona zay ianao dia dika zany anao tsy nameta alohan'le fioboana dia rehefa tonga amin'izay le fioboana dia iny amin'izay anao nitotototo be And let me say this to you. aloha teneniko anao ty Poor man, a dedicated Christian. aza tenena mihitsy ny olona mahatra manoka tena raha tsy efa manetry tena izy dia manome That he comes to sanctuary to work every day. Let hoe him tonga ao have am-piangonana manadio foana aoka It's izy mba easy to be very dedicated when you're poor. mora kely nge manoka tena rehefa mahatra ianao Your true dedication will come fa out. le tena fanokana tena mivoaka rehefa manoka manam-bola amin'izay ianao Child, raha ohatry manan-karena be anao ka mbola manoka tena zay tena hoe ty tena zanak'Andriamanitra tokoa you have too many prayer requests when you're in poor. be dia be le vavaka atao rehefa anatina mahafantrana ianao You see as our father is now, tanao raintsika ohatr'izao he's not a poor man. izy zao tsy mahatra raintsika He mitompo goes for soul winning. lasa izy mitory Not filazantsara I'm going for soul winning. Oh God, give me money. izy tsy miteny hoe nda hitory filazantsara meo vola Andriamanitra Oh God, this is where I'm going. tompo tady vola meo asa Andriamanitra Okay, let him get the job and still go for soul winning. Then say, ataovy mahasoasa nge le olona le mangataka asa reny dia ho hita hoe izy manoka tena marina ve sa zanak'Andriamanitra marina ve sa tsy eo ny tena ahitana anazy finally, farany number 4. teboka fahaefatra Fourth covenant thing is excellence. le fanekena fahaefatra dia fahatsarany In indrindra the world of manaova ny tsara indrindra foana ao anatina tontolo zavatra ratsika excellence has to prosper. raha te ho ambiny ianao dia manaova ny tsara indrindra You are a tailor, zanak'Andriamanitra ianao zao mpanjaitra ohatra carpenter. aza manao akanjona ohatran'le olona mpandrafitra reny le akanjonao zany ohatrany hoe ohatrany hoe mpandrafitra nanao le akanjo Service. Anoint your shop. Use mantle. rehefa mivarotra ianao dia olona izy dia ampiasao mosoara anao fa raha vao ratsy le sakafonao le mivarotra sakafo tsy ho avy ny client dia nosoranao le tsena Are you hearing what I'm saying? renao hoe zany telaiko zany In Philippians chapter 1 verse 10, Filipiana toko voalohany dia fahafolo things that are excellent. mba hanaovanareo mba hanaovanareo izy ny tsara indrindra manaova zany mihoatra lavitra n'olona le andandrain'olona oka izay le mijanona eo amin'le toerana ratsy le fanaovana zavatra ratsy Video things. oka izay le manao zavatra mbany Something is cheap does not mean it has to be video. zavatra mora zany tsy midika hoe zavatra hohanina If you want to prosper, what rehefa tena ao ambinina ianao you should have a touch of raha teny tiananao ambinina manaovana le kasikana fahatsarany indrindra zay le olona manao zavatra tsy mahazatra reny ny tena manan-karena fomba tsy mahazatra faith. If service to start 6, by 6 o'clock, someone's microphone. Praise the Lord. vao tonga ny amin'ny enina atao amin'ity fiangonana ity to dia misy miteny hoe dia raina ny tompo vao tonga ny amin'ny enina pilina You get angry. to dia
raha vao taraiky ianao, raha vao taraiky ianao de efa tsy zay zany. Anywhere you see prosperity, there's a Naiza naiza ahitanao fanambinana de misy an'izay fahatsarany indrindra zay foana fomba fiasa. very funny illustration. Aloha teneko ty fanoharana mampime kely ty. Ianao mety efa nandre zavatra be de hoe mbola indre zavatra be debe ianao. Eagles on a mountain. Misy voromahery fito any an-tendrombohitra. Manao ty tantara ty On a mountain. misy voromahery fito any an-tendrombohitra anankiray. Decide to fly. De anankiroa zany safidy hisidina. Firy zany mijana am'le tendrombohitra. Firy manidina. Hold it. Indraso kely. Close it. Listen. Amarana eno tsara. 7 eagles on a mountain. Misy voromahery am'le tendrombohitra. 2 Anankiroa decide to fly. manapa-kevitra How many hisidina. remain on the mountain? De firy zany mijanona am'le tendrombohitra. Firy You are very smart. Now hold it. Hold it. Hold it. indraso tsara. Decision. Fanapa-kevitra I'm closing. amarana matsy. Decision. Ny fanapa-kevitra Oh, I've heard about tithing. za efa nandre apafolikarena, za efa nandre fanomezana de nanapa-kevitra ianao. Decision will not make you to prosper Fanapa-kevitra tsy mahatonga anao ambinina. until that decision is back. Raha vao tsy mbola mivadika asa i fanapa-kevitra iny. Ka le vala le fantaniana teo zany voromahery fito Jesus said, and I close with that scripture. Jesosy ny teny. John 13:17. If you know these Jaona things, 13 happy 17. are ye if Raha fantatao ty zavatra ty de faly ianao, tahina ianao raha ataonao le izy. Raha fantatao zao le apafolikarena, renao resaka fanomezana, ataovy am'izay ary le izy. If you like, copy all the notes. Na tianao raha asorata daholo le toriteny rehetra, ambarao daholo karazana fanambarana rehetra, ataovy daholo mivavaka rehetra rehetra. Giver. Nefa ianao tsy malomelo mihitsy, mbola antra velona ianao. There's no God forbid. You forbid. Tsy zany sanatria za fa sanatria amin'ny ahoana. Are you hearing what I'm saying? Renao hoe zavatra teneko zany. Listen. You prosper by giving. Ambinina ianao amin'ny lalana fanomezana. You stay prosperous by giving. Ary mijanona ambinina ianao amin'ny lalana fanomezana. Actually prosper till Jesus Ary comes by mitoa giving. ambinina ianao mandrava tonga Jesosy amin'ny lalana fanomezana. Vao mijanona fanomezanao de mijanona fanambinanao, mitsangana ianao. Listen. I read the whole Bible. I never saw where Jesus prayed for the poor. Namaky baiboly fa za mbola tsy nahita mihitsy anaty baiboly Jesosy vavaka ho amantra. Fa kio tsara baiboly fa tsy iza zany eo. The poor. Read Matthew 11. Nampianatra mantra izy fa tsy mivavaka ho amantra. Give to the poor. He Who's said, the Bible? "And the gospel is preached Ozy baiboly hoe torina mantra izy zao filazantsara. for the poor." So Fa you tsisy don't misy anaty pray. baiboly hoe Jesosy mivavaka ho an'ny mantra. Ka oka zay le vavaka ry mantra fa apetrao ampiara am'izay le izy. For that great refreshing from heaven, Ny am'izay tena teny mamelombelona vaovao zay ty ahafantanana ho an'i Jesosy please take your seat and shout, Mazaho toerana blessed. de teneny hoe tahina. So shall it be in the Zay name tokoa hoe of Jesus. tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy That amen can make you more than a conqueror. le amenanao ataovy manoatra no mpandresy hoe. Right now in this hour of visitation, Am'izao it is ora famangizao testimony time. fotoana vavolombelona Let God hear you, my breakthrough time. ataovy ren'Andriamanitra mihitsy hoe fotoana fahombiazako. Out of 13:45, 45 ny olona nanoratra amin'ny vavolombelona we shall be taking these 6. fanakena ihany no raisitsika. Come to the altar for Ka your atsona reto anarale reto olona eto to Mrs. Ejiro Kakulu, Sister Ekulo, Temitope Maidoki, Metobe, Brother Nelson Joseph, Pastor Ekabe Dixon, Brother Osiebe God's Time, Osiebe God's Time, Ekabe Dixon, Nelson Joseph, Temitope Maidoki, Ejiro Kakulu, Mrs. Linda Otuk. Now let's give Jesus a big hand as they proceed quickly for their testimony. You believe it's your breakthrough time? Give Jesus a bigger hand of praise, everybody. Dia ahafantanana mafy an'Andriamanitra. Please proceed.
And very quickly, your testimony beginning with your name. My name is Pastor Dixon Ekabe, coming from Living Faith Church. Avy amin'ny LFC Cameroun. I've come to return all the glory to God. Tonga eto amerina voninahitra an'Andriamanitra na fitahiana rabola amin'ny refiava Faithful in my shoes. hatramin'ny 2017 dia nanao sorona sily foana. Of this year, March 2021, Tamin'ity taonan'ity volana masa naingon'Andriamanitra ako miaraka amina vady tsara tarehy. Tsy izay a ihany wedding that costed almost 4 million. God provided fa ny fanambadiana izay lafolafo sisa yet with no nampian'Andriamanitra tsy naningitana tsy nangataka. the wedding was over 1.5 Vola azonay tamin'ny olona izay famafazana tamin'ilay fanambadiana dia and God 1,500,000 naira. job in a multinational company. Ary ny vadiko kosa izao miasa amina orinasa iraisam-pirenena nahazo karama avy telo eny. Valo volana tao ry fanambadianay mbola tsy fantatrako koa izany hoe Of the place manofa trano. and he made me the manager of a construction project. Nataony koa ako lehibena projet fananganana trano. Come to return all the Tonga eto amerina voninahitra an'Andriamanitra silo. Barrage of supernatural breakthroughs. Sakana tamin'ny fahombiazana sorona silo potika tanteraka. My name is Mrs. Ejiro Ann Kakulu, formerly known as Ann Ejiro Okuya. I've been coming to Shiloh since 2001. Tonga tamin'ny Shiloh ako and I've been hatramin'ny doing my 2001 sacrifices. nanao In sorona 2018, Shiloh. there was this contract 2018 that I did, and nisy I was contrat zay saved. I nataoko. decided to save it as it was my Napakevitra hoe naika ho ataoko Prior to Shiloh 2018, naika tsy ataoko sorona zany le izy fa nataoko ekonomi my Shiloh 2018 sacrifice. dia And that nataoko was- sorona lefa le I izy. was going to turn my marital destiny around by that sacrifice. It Tamin'ny was sorona iny easy to nampitsimbatsika go. ho sisa amin'ny fanambadiana. Throughout 2019 until April, 2019. but in 2020, precisely September 28, 2020 which was my 40th birthday, someone I Sai knew at 48e church, we anniversaire, attended quoi. this class together, but we parted ways over the years, called me on my 40th birthday to wish me a happy birthday. All the way from Lagos, where I was in Avy any Benin. Lagos, October 7, he proposed to me. Like 7 a oktobra dream. dia nanao izy sosikevitra fanambadiana ho azy. 21 days prayer and fasting. Nandritra We le did raika amby roapolo andro fivavaka sy Precisely fadika 7 months after my 40th birthday, we were wedded. nanao fahafantarana fakafantarana zay dia no tsingeritona ny fahaterako indray izy izy dia nanambady zay. In Lagos, I was believing God for a job. Precisely 7 months after my wedding, Tao Lagos I indray was izy called for a natokan'Andriamanitra job. azo asa That I mahagaga interview as an dia appeal nahazo lay asa izy izy tsy natao interview akory directeur. Fahombiazana fanambadiana sy asa dia ahafantanana mafy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sorona silo. 21. Silo raika amby roapolo sy My arivo. name is Temitope Midoki. I'm here to Tonga eto glorify me God voninahitra for ny all that anaran'Andriamanitra ny amin'izay nataony tamin'ny fiainako Last year, tamin'ny I was herintaona. in problem. There is Nanana no job. olana And tsisy in asa. my family, we have this Ny stagnation, ankonako academic stagnation. misy There is fikatsona no zay female amin'ny graduate. fianarana I say unto God, tsy mba misy vehivavy mihitsy nahazo hours of diplôma. prayer. Nandritra le ora mibavaka ta Silo dia hoy izy papa hoe mametra fanontaniana n'Andriamanitra. Hoy izy tamin'Andriamanitra aseho ia ilay lalana sy ny fomba anaovana azy. Aingona ny tranoko aloha izy Andriamanitra dia angoniko izy ny fiainanao. Nanomboka raha nanonoka tena nanainga ny fiangonana. Nananka ny tazana aseho any lalana amin'ny asa dia nomeny asa ako izy avy telo eny no ny eritreretiko. Ny amin'ny fanambadiana koa namen'Andriamanitra voninahitra be fanambadianay. Asa sy fanambadiana fahombiazana tamin'ny alalan'ny fanompoana fanjakan'Andriamanitra. My name is Linda Otuk. I want to thank God for Dia hisotra an'Andriamanitra giving me this blessing of this fanitahiana ako amin'ity zazy ity. Tamin'ny fiainako tsy mbola nety bevoka izany ako. Tamin'izaho mbola zazy dia ny tompo tsisy dokotera mihitsy afaka anteny hoe afaka bevoka. 2014 rehefa niditra avy eto a Nigeria avy any Cameroun. When I came in 2015, 2005, 2006, 2007, Tamin'ny 2005 2007 tsisy ninona aseho mandrapatonga raika amby folo taona teo ary mbola tsisy ninona aseho. Nisy rahalahy izy izy to look for this thing, certificate to go to America for studies. So he said I should go to mitady asa zany hoe ho any États-Unis. So in 2014, 2014 I came here with hope that I will have my child. nanantena fa azo ny zanako.
want to 2015 return all glory and bevoaka honor to God in the name of Jesus. te amerina voninahitra ako a fa tonga ihany le izy valo amby folo taona famombany mandrapatonga Shilo 2014 ary Andriamanitra Shilo namangy azy amin'ny zaza iny te ahafantanana mafy an'Andriamanitra. 2021. Shilo 1 Praise the Lord. dia iray My name is nantsompo. Brunelson Joseph. I was Brunel baptized for anarana 8 years. nikatso foana valo Praise the Lord. taona. Praise the Lord. Please pay attention. I graduated from university in 2013. Nahazo diplôma avy amin'ny université a 2018 dia nikatso ny fiainako a 2018 ako a no tonga tamin'ity iraky ity nisy olona nresaka mikasika ny Shilo hoe tonga avy ianao dia tonga ako dia le asa nataoko moa zany azo angalana kely congé zany afahana dia manatrika le Shilo. Tamin'izaho tonga teto ako nampiasaiko zany karaha mafarako zany nataoko sorona hoy zany tamin'Andriamanitra tsy maintsy hovainao ny tantarako. Rehefa vita ny Shilo a miverina indray a tao amina votra-bavaka zany a dia hikarakara ny zaza tao a raha tokony hoe papako ny teny hozy zany efa manomboka la tety andro a amin'ny fitombona votra-bavaka nanoka tena tamin'ny fananako rehetra sy ny fotoanako izay rehetra nanako a mandrapatonga an'Andriamanitra novan'ny tantarako. Tamin'ilay fivoriana melohan'ny Shilo nisy olona nandoha ako a lay bosako a fianarana alady faharoa indray fiona melohan'ny Shilo a dia mbola nanome fandrarana. Tamin'ilay alady fahatelo fiona melohan'ny Shilo a mivavaka hoe amin'ny larobia valio a re Shilo rehetra fionana melohan'ny Shilo rehetra azoko daholo le teboka vavaka rehetra nataoko tao. Tonga ako a natrika Shilo hisaotra azy fa tamin'ny 7 décembre teo talata teo nahazo antso avy any Abuja Meraba hoe tompoko nisy contrat nomenana mihoatra 83 millions naira zany hoe 830 millions d'ariary. Nisy 4 milliards de francs zany. Take note, the last testifier before the young man that testified was barren for 18 years. Le teo iny zany a 20 taona momba fa tao Shilo 2014 hozy zany vangin'Andriamanitra Shilo izy. Tonga eto hisaotra an'Andriamanitra nanasitranana sy nanafahany aho. Folo taona zany a tamin'izaho folo taona dia mandeha raha foana ny sofiko dia hoe nanontany mamako fa maninona dia hozy hoe tamin'izy bevoaka hozy dia nisy olona nikapoka anazy a dia lasa nandeha foana le raha. Nisy fotoana nivavaka papa apetrao ny tanana amin'izay rehetra maharary anao dia napetrako ny tanako izy teo amin'ilay sofina ary nino a zay lazainy hitako Andriamanitra hozy nanasitrana an'ilay izy. Rehefa vita le vavaka tsisy nina ntsony ny seho a tsisy rano voaka ntsony tamin'ny sofina nanomboka hatreo. Iza nanao an'izany vavy lehibe rehetra zany amin'ity Shilo ity anao ny anjaranao koa Andriamanitra ty ahafantanana fideran'Andriamanitra. Shilo 2021. Shilo 2021 More than a conqueror. manoatra no mpandresy. Amen. Amen. Shall we, where we are seated, lift up our hands. Eo pipetrahana raha sandato tananao a Appreciate God. manomboa makasitraka an'Andriamanitra Powerful word we have just heard. ny amin'ireo teny anankiroa mahery vaika zay rentsika For the continuity of revelation. ny amin'ny fitohizan'ny fanambarana hatrany eto amin'ity tendrombohitra ity. Ray a misaotra anao fotsiny izay Without ceasing, you are unfolding your word. tsisy fitsarana manokatra ny teninao aminay ianao voninahitra nefa naranao mandrakizay amin'ny nara mahery Jesosy. I'm sure the appetite to receive Azoko antoka fa fahazotokomana amin'ny tenin'Andriamanitra mbola hita amintsika mandeha tsikelikely tsikelikely and there tsikelikely etsy tsikelikely eroa has an agenda of what manana tety andro Andriamanitra ho amin'izay homenantsika amin'ny alalan'ny fanambarana deliver ary raha mbola tsy menantsika zany dia mbola hitohy foana zany. to take note of this.
tiako marianao ty Your faith connection is what fifandraisanao ara-pinoana no mamaritra you receive from the word. sy voarainao amin'ny teniny fifandraisana amin'ny finoana So that made the noho izany antenna of your faith ny antenina amin'ny finoanao a be stretched forth. tsy maintsy a In Hebrews 4, mivelatra tsara daholy. he said the Hébreu word 4:2 ny teny izy izay nitoriana tamin'ny zareo izy dia tsy nahasoa azy satria tsy nifangaro a finoana zany. want you to purpose Ka tiako ary ianao that is coming amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra manaraka ity to mix with your faith. mba ho ampiasainao any amin'ny finoanao. Sokafo ny fonao a miaraka amin'ny finoana hoe tompo vonona ny finoko a To connect with faith te hifandray amin'ny finoana to say, I will amin'izay rehetra lazainao eto tiako raisina indray zany tsy hangana raha mitogitrao a lift up your voice, pray. asandato ny feonao a dia atovy izany vavaka izany. My faith Ny finoko efa vonona, is ready. ny foka efa vonona, Receive from you again. te handray avy aminao indray a, I want to receive from you again. te handray avy aminao indray a. My heart is set. Efa vonona ny foko, Faith is stretched. efa vonona ny finoko a. Father, thank you. Raha eo misaotra In the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Next word to us. Hitondra raha ny teny manaraka ho antsika mpanompony a bisopa Abioye. Davida Abioe. Our hands together for Jesus. Ka afatanana mafy an Jesosy a sady akatra amin'ny alitara izy. If that clap is for Jesus, Raha ho an Jesosy le teakao a atovy mafy kokoa. you can yet make it bigger. Afaka ataonao mafy noho izany ihany. Big shout to it, everybody. Ary afaka mihika fiderana azy koa anao a sady mitehaka. The louder your shout, the bigger Arakaraka your ny mafy a fihikanao a dia mehibe ohatr'izay koa fitahinao. blessing. Amen. Amen. Heavenly Father, Rainay any an-danitra, we can never thank you enough tsy ampy mihitsy ny fisoranay because of the so many undeserved blessings that you keep giving to us. ny amin'ireo fitahiana izay tohizanao hatrany alefa aminay. At this hour of visitation, Indrindra amin'ity ora famangeny efa mivangenao zay different levels of revelation, amin'ny karazana refy a fanambarana. our thanks. Raisy ny fisoranay a Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you for sending your word to heal Misaotra fa nalefanao ny teninao anasitrany physically, ara-panahy, emotionally, ara-batana, financially. ara-petsepo, ara-bola. Receive our thanks Raisy ny fisoranay of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. And thank you for Sotra ihany considering us koa worthy to receive fa nataonao another word. mendrika izay a andray teny manaraka. Open to you, Misokatra amin'ny fonay a ampenazo zay touch us, ary kasio zay. enlighten us, Azavao fiainanay me hoery zay. inform us, and transform us. Meo atotabaovao zay a rovay zay. Misaotra fa nataonao zany. Of God in the house, Ary ny olo-masin'Andriamanitra rehetra manao amena mafy. please get seated. Mazao toerana azafady. I can see somebody still trying to clap for the Lord. Hitako eto mbola misy olona miezaka mitehaka ihany ao an'Andriamanitra. I can't stop appreciating Tsy afaka nitsahatra ny akasitraka azy aho. Andriamanitra Father, sy ny raiko a my mentor, mpanabe my boss, lehibeako a for the continuous privilege given to me ny amin'ny tombontsoa meny ahatrany to bring to us God's hitondra word amintsika ny tenin'Andriamanitra at this Shiloh 2021. amin'ity asilo raika I do ampiropolo soa believe arivo the ity. grace of God upon his life Mino aho fa no fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny be fiainany a partaker of izay anisany a tombontsoantsika ny mandray amin'izany ho asio indray eto in the a precious name of amin'ny Jesus. anara-tsarobe Jesosy. For the wonderful teachings we've received in the first Ny and amin'ireo a second word fampianarana mahafinaritra raisintsika tamin'ny tapany voalohany sy faharoa and full of humor. feno a Give Jesus a big hand. fimehezana sy feno a refiava te ahafantanana ho an'i Jesosy. Our teaching in this third Ny word fampianarantsika ary amin'ity tapany fahatelo ity a is captioned dia mitondra ny lohateny hoe mampiasa the ministry of teaching priests for life. ny asa fanompon'ireo a Engaging mpisorona the mpampianatra ministry of teaching mampiasa for light. ho an'ny fahazavana. Light is light. Ny asa fanompon'ireo a mpisorona mpampianatra ho amin'ny Light fahazavana. is most crucial Ny fahazavana dia fiainana ary zava-dehibe to the extent that the first thing God created tonga was hatramin'ny hoe light.
hatramin'ny zavatra voalohan'ny firon'Andriamanitra dia ny fahazavanana. Rehefa tsisy ny mazava dia tsisy fiainana. Light is the beginning of all creation. Ny fahazavana zany ny fiandohan'ny famoronana rehetra. Noho izany fiainantsika ny fahazavana. Rehefa tsisy ny mazava, tsisy fiainana. Access to light. Ny fidirana ao mazava no mamaritra ny kalitao-piainana. And God said, Ary hoy Jehovah, aoka hisy ny mazava, the other thing followed. dia nanaraka an'izay daholo zavadrehetra. I had God's servant said yesterday Reko ny mpanompon'Andriamanitra omaly ny teny hoe, that next to salvation, akaiky ny the greatest need of famonjena, the believer ao aorian'ny famonjena, zavatra ilain'ny mpino rehetra hozy izy dia ny fahazavana. You can imagine that Ohatriny ahoana moa ny fahamarinana izay? they are saved, Be dehibe ny afaka raisitsika sara-tsaina hoe be dehibe ny voavonjy nefa mbola mijaly satria ao anaty aizina izy. the soul is saved, but in the midst of darkness. Ny fanahy izy izy voavonjy nefa ao anaty aizina izy. And that is the reason why you look Zay ny around, antony there a seems to be no difference between the mijery manodidina azy ianao dia tsisy mahasamihafa ny mpino sy ny tsy mpino no light. satria tsisy fahazavana izy. And for this reason, Noho ny amin'izay antony izay raised the ministry natsangan'Andriamanitra natao hoe priest asa fanofony mpisorona mpampianatra. through the whole scriptures, Ary raha mijery ianao misoratra masina manontolo teaching priest of ny mpisorona mpampianatra system of God. dia ao anaty rafitr'Andriamanitra hatrany. When he brought Israel out of Rehefa namoaka ny Israely izy avy any Egypta appointed the Levites, dia nanendry izy ny Levita, are also called the priests. antsointsika koa izy hoe mpisorona. There are 12 tribes of Israel. Misy 12 ny foko ny Joda. Appoint one Nanapa-kevitr'Andriamanitra foko anankiray to be his teachers. ho mpampianatra, ny mpampianatra amin'ny vahoakany. That is, Zany God hoe decided that there should Andriamanitra no nanapa-kevitra farafaratsy mpampianatra ray ho an'ny olona 12 in ratio. zay zany ratio. To you how important Anehoana zany hoe lehibe the ministry of ny asa fanompon'ny mpisorona mpampianatra to his people. ho an'ny And he vahoakan'Andriamanitra. gave them law Dia nomena izy lalàna in Exodus, ao amin'ny Exodus expounded it in Deuteronomy, izay nihitatra hatramin'ny Deuteronomia, mameny antsipriany Leviticus. antsointsika hoe That is the Levitikos. book that the Levites Zany hoe are boky to use nampiasain'ireo Levita to instruct his people. ampianatra ny vahoakan'Andriamanitra. God, we Misy zany Andriamanitra, misy ny lalàna have the priest. ary misy ny atao hoe mpisorona. It is the priest that connects Fa ny God. mpisorona no mampifandray an'Andriamanitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna. Essentially, the duties of priest is Ary ny andraikitra lehiben'ny mpisorona dia anankiroa. Ny voalohany dia mivavaka, manao intercession, mijoro amin'ny baga, present the people. misolo tena izy ny vahoakan'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra. God about people. Zareo no miresaka amin'Andriamanitra momba ny vahoakany. Ny andraiky ny faharoa Present God to dia misolo tena an'Andriamanitra, teach people about God. mampianatra an'Andriamanitra indray ho an'ny vahoakany sy mombamomba an'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. 2 Chronicles chapter 15. Ny tenin'Andriamanitra ara So we can raha see isitsika dia eo amin'ny 2 Tantara 15:3. unreplaceable place. Hitantsika zany le toerana tsy azo soloina ilay mpisorona mpampianatra. Season. Israel Ary efa ela true God. ny Israely hozy tsy nanana an'Andriamanitra marina A teaching priest na mpisorona mpampianatra to the true God. izay mpifandray azy amin'ny Andriamanitra marina sy ny lalàna. Your priest away. Ka nizaniza manala mpisoronao lavitra dia hoe efa nanao programa ho voasazy. Jereo manaraka But eto. when they in their trouble Dia faefatra fa raha niverina tamin'i Jehovah Andriamanitra Israely sought him, he was sy found nikatsaka of azy them. dia nahita azy. Meanwhile, in those times, Ary tamin'izany ozy peace to him that went tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay miditra great vexation, fa ororo be. Dika ny ororo zany level troubles. nisy olana be zany, While all the fikorotanana inhabitants of the countries, ho an'ireo mponina rehetra tao amin'ilay tany. why? Nahoana Nations was destroyed of nation and ny cities fandringana ozy ny firenena ary ny tanàna. them with all Fa Andriamanitra ozy sisy nampiororana azy tao amin'ny fahoriana satria tsisy mpampianatra. nobody to show them the way. Tsisy olona zany nanoro azy lalaka ivoahana. Darkness prevails
manjaka ny aizina don't avail. rehefa tsy manjaka ny mpisorona. Availability of teachers Ny fisian'ny mpampianatra of the word of God ny tenin'Andriamanitra cure to the darkness no of God's fitsaboana ny aizina amin'ny vahoakan'Andriamanitra. teaching priest Ny mpisorona mpampianatra to the dia body of mpitondra fahazavana ho an'ny tena Kristy. agents of enlightenment. Iraky ny fahazavana izy sy fanomezana ny What fahatakarana. in the days of Nehemiah? Jereo nge tamin'ny andro Nehemia, Chapter 8 of Nehemiah, verse Nehemia 8 and 9. 8 jusqu'à 9. So they read in the book of the Lord distinctly. That is Dia novakiny mazava hozy izy ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàna to Jehovah, understand the reading. sady no hazavainy tsara ny heviny, And Nehemiah, which is the teacher, ka dia azony olona tsara ny teny novakiny. Ary Nehemia, gouvernour, sy Ezra mpisorona, mpanorandalàna ary ny Levita, izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona rehetra hoe masina ho an'i Jehovah Andriamanitra reo ty andro ty, ko aza malahelo weeping for how much na they have mitomany. lost for their ignorance. Nitomany loatra izy noho ny tsy fahalalana, When they had satria the words of the Lord, it was weeping nandre ny for joy in this tenin'Andriamanitra izy. Ranomasom-pifaliana zany tamin'ny fotoana eo andifafolona. Ozy Nehemia taminy mandehana ozy ho an'ny matavy. time. You are able to go on your way. Rehefa ampianarina tsara mantsy ianao dia mahazo mandeha amin'izay, mahazo mihinana matavy, avy misotro ny mamy. Have access to send portions unto them for whom Dia izay manana mihoatra izy izy dia anatsero izy izy is holy. izay tsy manana zavatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ty andro ty. For the joy Aza malahelo anareo fa ny fifalian'i Jehovah is your no strength. fiarovana mafy ho anareo. The teaching priests are Ny agents mpisorona of mpampianatra joy in people. dia iraka mpizara fifaliana. And there was a great joy in the city. Nisy fifaliana lehibe ozy tao an-tanàna Insight and revelation. noho ny aingam-panahy izay noena ny Paul vahoaka the an'Andriamanitra. apostle described himself Paul apôstôly in koa chapter 3, manazava zany amin'ny verse Efesiany 3, as 3, one who has received light 3 from ihany God, koa verses 8 and rehefa 9, mahazo fahazavana na 8 koa that he was God's agent to open iraka the Andriamanitra izy anokatra ny mason'ny olona, eyes of the people. anokatra ny mason'ny olona. Amin'ity silo 2:20 ity zany no manan'Andriamanitra ao antsika, anokatra ny masontsika izy. Before Shiloh, 20 Ary alohan'ny faranan'ity silo 2:20 ity, isokatra ny tokony ho izy ane ny masonao. saying aloud, amen. Nieritreritra fa nisy olona nanao amena mafy teto. So without teachers, Ka rehefa tsisy ny mpampianatra dia jombo ny sain'ny mpino. without teachers, believers Rehefa would tsisy really have mpampianatra dia mitoetra amin'ny fahababoana ny mpino. Osiaka tsisy ringana ny oloko noho tsy fisiany fahalalana. Now, in the New Testament, we discover Ao amin'ny testamenta vaovao chapter 6 of Acts, dia verse 4, hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina this diva is the efatra. mission of teachers. Ity ny mision'ny We give ourselves mpampianatra. totally to prayer and to the Ozy ministry izy of God. dia hivavaka sy haritra amin'ny fampianarana. And the Mivavaka izy ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary manao asa fanompoana ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hanehoana hoe izy Andriamanitra ary tsika rehetra mahalala zava-niseho. today, therefore, Noho izany anio of Christ, ao amin'ny tena Kristy, Efesiana 4, 11 13, ka hatramin'ny 13 dia misolo tena the assignment of Reo andraikitry ny the gospel should be towards his people, the church. ny asa fanompoana ny filazantsara ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Team of teaching priests in the body of Anankidimy zany ozy izy ny asa fanompoana ao amin'ny tenan'i Kristy. 11 to Efesiana 4, 11 hatramin'ny 13. Afaka maka fotoana ianao mamaky azy. Nanomena izy izy sasany apôstôly, ny sasany mpaminana, sasany evangelista, sasany pastera, mpiandry ary mpampianatra. Ho anina izy ho amin'ny fanatanterahana ny olo-masina to mature them. mahatonga azy ho matotra. Ministry, ministering Fa ny asa fanompoana fiangonana ozy izy dia amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, manome fahazavana azy, ho amin'ny fananganana azy, ho amin'ny fanamafisana ny tenan'i Kristy, manohitra reo rehetra faneligelena satanika rehetra. purpose of this teaching, therefore, Ka ny tanjony ity fampianarana ity zany make each of us as believers dia ahatonga antsika rehetra amin'ny mampino value on the anisy lantsy ny toeran'ny the word of God tenin'Andriamanitra taught by izay ampianariny ireo priest, mpisorona mpampianatra, whether it be apostle, na apôstôly izy, na pastery izy, na mpampianatra izy, na mpaminany izy, whatever position is being ninina toerana rehetra misy azy ireo. Ny mission ozy dia ny ampianatra. then are the Inona ary functions reo asa of the teaching priest. na hoe andraikitry ny mpisorona mpampianatra. Number one,
voalohany a Teaching priests are mpisorona mpampianatra dia mpanokatra ny maso. the Holy Spirit open our eyes Ny fanahy masina manokatra ny masotsika amin'ny fanambarana amin'ny alalan'ny asa fanimpony ireo mpampianatritsika ireo. even in the worldly system. Eny fa na amin'ny rafitry nyzao tontolo zao ary indrindrindrindra amin'ireo firenena manana fenitra tsara ny mpampianatra Most valued people dia anisan'ny olona manandanja indrindra because they open people's eyes. satria zareo ireo mpanokatra mason'ny olona, zareo mame helatra ho an'ny olona isidina. Just helps us to Ny see mpampianatra ny mampianatra antsika ahita fa hay atao ny zavatra rehetra. someday Ndray andro a highly placed Ethiopian nisy Etiopiana nanatoerana avo avy any Jerosalema avy nivavaka amin'ny asana apôstôly 26 ka hatramin'ny 35 he was reading dia namaky izy ny baiboly, ny boky, of his ears boky n'Isaia. on his chariot. Teny Men ambony like kalesy izy Philip go dia down. niteny azy ny fanamasina hoe midinina makeny amin'ny toerana io. When he came to the man, Ary rehefa tonga an'io lehilahy io izy dia io ilay fanany taminy makanesa manakaiky azy, join thyself to this chariot. manakekeza azy diny fatelopolo. Ary Filipo nazakazaka nakeo aminy nanontany an'ilay lehilahy, azonao ve fantatrao ve zay vakinao, mety ho mpamaky ianao? In understanding. Dia nefa mahantra amin'ny fatakarana, ny mamaky midika tsy midika koa hoe mahatakatra. And he said, how can I? Except some men, Ahoana ozy natakarako zany raha tsisy olona mitarika, they are our guides. zany hoe mpitarika antsika zany ny mpampianatra, mpanokatra ny masontsika Will izy. come up and help him. Ary iriko sisa raha ho avy ianao anampy ahy. Dimy faharoa amin'ny telopolo The place where he was reading, le Isaiah chapter 53, le vakitsika zany le Isaia 30, Isaia 53 tsy takany 33 we saw dia hitatsika down to verse 34. miditra hatrany 34 any dia hitatsika Filipo nanampy azy mba hatakatra Opened his mouth and began nanokatra amin'ny masony. Dia amin'ny misoratra masony io ihany mahakasika an'i Kristy. as his eye is open. Hey, Dia voasokatra amin'ny masony dia this is water. What stops you from misy rano ty, baptizing now? inona manaka anazy atao batisy? Eyes were open. Nisokatra amin'ny maso ilay tandapy Etiopia. That is what God has been doing to us in Shiloh. Ka zany nataon'Andriamanitra antsika eto Silo, Opening. isokatra ny masontsika. We shall have yet our eyes more opened. Dia mbola isokatra bebe kokoa zay ny masontsika, manaova maina mafy kokoa. Somebody came to Shiloh, you never Nisy olona tonga teto Silo, tsy afaka nieritreritra mihitsy izy hoe ahoana ny voako amin'ity fahantrano ity, tapitapika teo sokatra ny masony. There is a story of a man who came to church sometimes. Tantaran'olona anankiray koa ty He was so sick. tonga tao amin'ny fiangonana narary Weight izy has dropped from 90 to 60. dia niena ny milanja When zany he came to town, he said, well, 90 ka hatramin'ny 60. so that in case I Dia die, hoe alora angahako mba hamangy olona hozy izy amizay raha sendra maty aho izy dia mba levona. Dia andeha any amin'ny toerana ray. Dia tonga tamina fiangonana izy. good enough. We're having 3 days. Manana 3 andro sika programa tamin'izay. First day, Ny andro voalohany he had, according to him, he had nandre izy zany you are lay not a chicken meant for pepper soup. enao izy izy tsy akoko ataon'ny olona lasopy sakay. Dia izy izy Second tamin'ny day, he tenany. had another one. He had Ny andro faharoa koa izy nandre teny ray. day, he had another one. Olona ray fahatelo, andro fahatelo. Nitohy foana le izy farany dia izy hoe Satana. My eyes don't open. Efa misokatra masoko zao, tsy afaka mono ahotry ny akoho tao lasopy tsony ianao. The eye opening Dia tsikelikely tena grew back. ny nitombo kosa izy ny lanjany avy amin'ny 60 ka hatramin'ny normal. Nisokatra amin'ny masony. Ka didiko fa manomboka izao koa Eyes will remain open. ny masonao anay itoy isokatra hatrany. Isaiah chapter 30, verses 20. Isaia 30, 20, 21. They are agents of eye opening. And though the Iraka mpanokatra maso izy. and the water of affliction, there is hope for you. Ary omeny tsopo mo fahoriana izy ranomaso fahaleolovany. Mbola misy zantenaina ianao. Will not be removed into a corner. Satria hozy izy ny mpampianatra anao tsy alefa anjorom-bala ntsony. You suffer adversity. Take Esoranke mpampianatra dia hitanao fa hijaly ianao hitomba hatramy fampahoriana. Satria irak'Andriamanitra reny amarana an'ireo fahavalontsika sy ny fampahoriantsika. Look at that passage again. Jereo ndraika ilay soratra masina. Not be moved to a corner. But Hozy izy mpampianatra nareo tsy atao anjorom-bala ntsony fa ny masonao ahita mpampianatra. on your teachers. Amin'izay masonao mitohy jerena azy reny foana. And your
ary ny sofinao izany reteny avy amin'ny mpampianatra reo aneo hoe tia ny lalana ka izory. Reo izay manam-pampianatra tsy mba diso ny dingana raisina. Toy ny ana vilavanana ianao na vila via dia andre feo. Ka reny zany ny feo an'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny fampianarany. Fa manina moa Andriamanitra manao an'izany satria misy kajiny mpino, misy ny zazakely tsy mahalala akory mahasamihafa ny avy sy havanana, dia misy klasy fahatelo izay mora atao sakafony devoly, dia misy koa natao hoe ankizy araka ny Efesiana 4. Misy ny ankizy ara-panahy ka mila zany tsika mpampianatra izay atratratsika amin'izay refintsika avy amin'izay teny reny avy amin'ny Jehovah mba ampitaina amintsika ny sain'Andriamanitra. Ny tsy nifanomezan-danja ny mpampianatra dia tahiry hatrany ianao ao anatin'ny fampahoriana sy fijaliana. Za tsy mba misangy mihitsy amin'ny mpampianatra manomboka amin'ny raiko atao trano ato. Enoky foana izy amin'ny fotoana rehetra sy fahafahana rehetra, na amin'ny telefona ary manoratra izay zavatra lazainy aho. Ao anaty fivoriana misokatra foana ny masoko, misokatra tsara foana ny sofiko. Ohatra izany ny ahitanao amin'izao toerako misy azao, voakarakara tsara satria nahoana noho ny an'ilay mpampianatra mpisorona. Andraikitra faharoana ny mpampianatra mpisorona dia mpitondra fahazavana. Ny fanahy masina ny maneho azy ny fahazavana maimaim-pony dia alefany amintsika koa maimaim-pony. Tsarovy Jesosy ny teny Matthieu 18 nahazo maimaim-pony nareo ka mizara maimaim-pony. Ka ho amin'ny fahazavan'ireo mpampianatra azontsika no azahoantsika amin'ny fahazavantsika koa. Salamo 36:9. Ao amin'ny fahazavanao no ahitanay ny mazava. Manome fahazavana Andriamanitra Bisopy Depô ary voninahitra Andriamanitra jereo ange fetraka le izy any amintsika rehetra. Nandefa teny Jehovah, izany hoe nandefa fahazavana tamin'i Jakoba izy ary dia nanazava ny Israely manontolo zany. Amin'ny alalan'ny fampiarana Andriamanitra nanome fahazavana tamin'ny Oedepô ary nanazava ny fianakaviana be mpandresa sy ny any ivelany. Izay no natao hoe fampiarana. Ahoana? Mpampianatra izy, mampianatra atsika izy, maneho atsika izy, tondra fahazavantsika izy, ary ny jiro izy nazava atao amin'ny aizina ary ny aizina tsy nandray azy. 2 Korintiana 4:4. Ampiasainy Sataina zany any ny fanajambana masony olona. Izay no ajambain'Andriamanitra zao tontolo zao dia sainy tsy mino be dia be ny te iny, fa satria najambainy devoly izy dia tsy afaka ny iny. Fa rehefa tonga ny mazava, rehefa tonga ny jiro mamiratra manazava ireo rehetra sisin-dalana rehetra, dia tapitapika eo hitanao fa afaka no afaka tsika. Mpisorona mpampianatra dia mpitondra ny jiro. Izay ny antony hoe arakaraka ny amafiny fampianarana dia mibetsaka koa izy ny refin'ny fahafahan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Paul ny tory teny foana tamin'ny toerana anankiray 3 taona manindritra, nampianatra foana izy dia nivaha amin'izay fatorana mandra-pahatonga hatraminy hoe mosara sy ny fiarana kanjona izy dia nasitrana amin'ny marary. Ery vaika ny fampianarana be dia be amintsika. Afaka tantaraina moa tantaranao tena hoe resy tanteraka tamin'ny fiainana fanonona amin'ilay fampianarana mahery vaika teto, tsy nanaiky mihitsy ianao, nidohy foana fampianarana, nisy zavatra niova amin'izay tao anatinao. Mandraka ankehitriny manana trano ianao zao avy amin'ny olona natory tery an-dalambe, tonga ny jiro amin'ny alalan'ireo ampisorona mpampianatra. Nisy tovolahy koa ny zaravavy olombelona nandeha kapa
kapakapa tsisy atoriana tamina banzy izy natoriany tsy mahazaka vatany manontoro akory teo ambanina sesy rehefa matorony izy amin'ny alina dia nitongony hoy natao miankina amin'ny rindrina tamin'izy zara vavolombelona hoy zay ankehitrina efa manana ny trano doblako efa manao planina indray anao ny tranoko faharoa mpitondra jiro ny mpisorony nisy olona koa tonga ampiangonana araka vavolombelona nindram-bola hoana izy avy any josy nakanikadolahy fantrano be loatra ny teo aminy tonga atao ampiangonana izy dia nandreteny dia nanomboka tamin'ny fandrarana avy amin'ny 10 000 naira 100 000 ariary amin'izao any ny fandrarana efa amina tapitrisy miliary ka rehefa tonga zany dia tonga amirapiratra amin'ny alalana reo mpampianatra mpisorintsika dia potsika avokoa ny aizina rehetra ary nanomboka miratra ianao mbola miratra kokoa no zao ane ianao hoy zany mbola miratra no zao ianao mbola miratra no zao ianao hozy Paoly hoe tsisy olona nampianatra an'izao rehetra Galatiana 6 9 11 1 11 azafady amariko aminareo rahalahy fa ny filazantsara zay zaraina tamiko dia tsy avy amiko fa tsy araka ny fanaon'ny olona zany ozy fa izay nandraisiko tamin'ny Jesosy Kristy fanambarana amin'ny Kristy hatramin'ny omaly tsy dirika mandreny mpanompon'Andriamanitra tsy nano kopian'izan'iza fa Andriamanitra mihitsy ozy izy niteny tamiko tamin'ny fanambarana ary efa nanomboka ny nampity izany fanambarana izany tamintsika izy dia nanomboka ny sitraka izany tsika ilay fahafahana avy amin'Andriamanitra hitako ianao fa tsy hitsahatra mihitsy sitraka izay fahalalahana nieritreritra fa nisy anao amaina mafy andrakitra fahatelo mpisorona mpampianatra dia ny fandikana ny tenin'Andriamanitra fandikana izay lazay ny tenin'Andriamanitra be dia be amintsika mainty sy fotsy fa tsy haitsika ny dikana taratasy fotsy amboniny encre mainty fa ohatran'io le tandapa etopiana io ahoana moa nahatakarina anty raha tsy misy olona mambandika manazava ny dikany hoe fandikana dia ho an'ny olona tsy verhevitra be dia be ny tonga ampiangonana verhevitra tsy fantany kory ny tokony atao amin'ny fiainany fa rehefa tonga teto ianao amin'ny fiangonana na namaky ny bokin'ireo efa mpampianatra dia nanomboka ny sokatra masonao mpandika teny an'ireo soratra masina izy fantany tsara zany zay amatsipiriny lazay ny teny zareo ny mpanondro nampitarika atsika amin'ireo zoatsika tamin'ny fanavotany avy eo amin'ny pejy soratra masina famerenao lohan'ny fahasalamana sy ny famendreantsika reo mpampianatra ireo zany no mpizara zay rehetra zoatsika atao fanavotana tsareo va ny asan'ny apôstôly 20 32 atolotra an'Andriamanitra ianareo Paoly apôstôly mpampianatra nilaza eto sy ny teny ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny fampianarana afaka nanangana anareo izy sy nanome anareo ny lovanareo zay rehetra no amasinina noho izany rehefa tonga eto silo tsy fombafombo ty fa vesatry ny teny ianao mbola tsy vita kory ireo dia fa hitonga indray ny teny manaraka amin'izay amin'ny fomba rehetra averina amin'lohany ny famendreanao rehefa miala eto silo 1:20 averina amin'lohany ny famendreanao tanteraka Job 33 efa hitsika ny tantarantsika 21-23 nofo nosy ny hena ary ny taolana nosy ny miranirana dia nanakaiky ny lavaka fahafatesana izy ny fanahiny ary ny ainy manatona ny mpakaina fa raha sendra nisy ozy izy mpitondra hafatra mpanalalana sy mpandika mpanazava zay afaka ampianatra azy zany ataony tsinotsinona zany ny olonao ary alehibe azy ny Andriamanitra ao raha eo anatin'ny arivo mba hanory ny lalana marina tokony alehan'ny olona ao amin'ny Kristy dia amindra fo amin'ireo Andriamanitra ka hitenan'le hoe vonjeo izy tsy hitina avy any an-davaka fa efa nahita avotra ako ka amin'ny alalan'ny mpisorona mpampianatra efa voaloza izy lay tokony aloha amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy dia hitantsika ny fetraikany rehefa mifandray amin'io soratra masina itsika
shall be fresher. dia ho tsara ho sisy ny nofony tahaka ny tanora ary ody a ny atandrano izy tahaka ny fahatandrano. It all is four main organs. Enonao le tantara hoe nisy taova lehibe anakefatra efa potika fa nohony amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa voadika tsara ny tenin'Andriamanitra tsy afaka no fatifaty zany ianao. Verina velona indray le tovolahy, verina velona indray izy. 2 andro lasa nandre vavolobelona roa koa tsika ny vosiny atiny zany efa tsy netsony tsy takatra tsony tsy ozy izy le professeur fa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nanomboka ozy ny raiko hoe tsy afaka no faty a ny mpampianatra ny teny tamiko tsy ho faty a Got his freedom. dia azo ny fahafahany. They are interpreters. Mpandika zany izy, mpandika soratra masina. Fa efatra andraikitra mpianatritsika zany a zareo mpamana atsika amin'ny fahalalana mba velatra zany nofo ara-panahintsika ahafahantsika manapaka amin'ny tontolontsika. The summary of the mission that Jesus gave to Peter is Ny fampitinana zany a ny mission meny Jesosy tamin'ny Petera dia hoe fahany ny ondrika reo a vaovao fahany ny ondrika ondrikeliko reo rehefa me mitombo. Jaona 21:16, Jeremia koa 16 3:15 anoendrareo mpampianatra you'll be hearing me talk to them to talk to you. ireo zany a zay rehetra reny avy amiko no tenenanareo amananareo fahalalana izy fahatakarana. So it shall come to pass when he be Ary multiplied rehefa in the land in those ataony days, zany izy izy dia hitombo izy any amin'ny tany ary tsisy hitentsony amin'ilay fiaran'Andriamanitra fanekena neither shall they visit it, neither shall. tsy hamangy azy tsony izy That means when ary tsisy zany tsony. Dikan'izany rehefa tonga mpisorona mpampianatra tsika dia tonga koa ny fiaran'Andriamanitra, fiaran'ny fanekena. Ainao dikan'izany ao amin'ny fiaran'ny fanekena ao le mana they bring the manna down, nampidino zareo izy le mana need to look for the ark. ka tsy mila mitady an'ilay fianekena tsony. The manna. Le mana mihitsy ny tonga amintsika ka zareo mpampianatra atsika, zareo mamana atsika. Tarinao le mana ozy izy no an'ny zareo tany enefitra izy dia tsisy nalemy zareo So they feed us to become strong. ka zareo mamana atsika mba hatanjaka mba hahafahantsika mife. They deliver the Zareo a mame atsika le tehana mba hahafahantsika manapaka eo nivon'ny fahavalontsika. Salamo 110 1-2 Jehovah ny teny tamiko hoe mipetraho amin'ny akavanako mandra-panaoko fahavalonao a fitera-tongotrao. Le tehana vaoziona ozy izy avy amin'ny alalan'ny mpampianatra dia afaka manapaka eo nivon'ny fahavalontsikatsika. Ary Mosesy izy nandray le tehina. Exodus 4:17 the land. amin'ny alalan'ny teny dia manapaka amin'ny tany ianao. And that's why in Micah chapter 7 verse 14, Mika 7:14 scripture says, izy sotra masina feed thy people with the rod. fahany ny ondrinao izy amin'ny teny. Ohatrany hoe hafahafa kely ianao fefa nina tena But the rod is the word of God. fa ny dikany teny eto dia tenin'Andriamanitra. Fahanao amin'ny tena ozy izy ny vahoakanao Tree in the wood, in the midst of Carmel. izay monao amin'ny ala Karmela. Ary aoko izy andrasany ny Basana izy Gilead toy ny amin'ny andro taloha. Our teachers Ka ireo mpampianatra antsika ireo a ny mpamana antsika to amin'ny strengthen teny us. anatanjaka antsika Spiritual muscles develop. sy ireo ozatra ara-panahintsika mba ahafahantsika manapaka ny tontolontsika. Zay ny antony hoe raha vao mpandresy moyen ianao a dia tenaino izy hoe tsy maintsy mpandresy ty. Which church you attend? Say, I mean, Raha vao ohatra rehefa hoe hitanao fotsiny izy zany dia ozy hoe mpandresy reny tsy mahagaga satria nahoana voky ny tenin'Andriamanitra manaova amenna mafy. number 5, Vadimy a teaching priests are sent andraikitry ny to the mpampianatra same mpisorona level of faith. hitondra antsika izy mba hitovy amin'ny finoana amin'ny diantsika amin'Andriamanitra. Efesiana 4:11 ka 13 ka 14 We come to the full mandra-pahatonga antsika ozy izy ho feno fahafenoan'ny finoana to the measure of the stature mandra-pahatonga of the amin'ilay fullness of fatra Christ. ilay fahafenoan'ny Kristy. God's servant. Mpanompon'Andriamanitra bisopy depo ny teny hoe matetika Anybody that thinks raha misy olona dead is wasting his time. mieritreritra hoe rehefa maty aho izy izy dia hoe veriny le fanahy zany dia diso hevitra izy satria be dia be ozy izy manana finoana mahery vaika ohatra anahy Take territories for God. izay maka tadana mihitsy ho an'Andriamanitra, faritany ho an'Andriamanitra. Anywhere I go, for instance, people say Naiza naiza alehako dia mahita hoe depo daholy through teaching. I'm satria nahoana mifampianarana izay meny anahy teny feno vesatra practically, literally. ato amiko izy izy ara-pampiarana literaly isaky mitena dia tonga dia ohatry mandre azy ihany ny olona nahoana And that's
to many of us ary dia izany koa nefa miseho amintsika rehetra be dia be mipetraka eto amin'ny alalan'ny fampianarana the same level of faith, dia mitovy ny refiny finoana same spirit of faith. satria nanana fanahy finoana mitovy ihany tsika izy Our teachers, they amin'ny alalan'ireo mpampianatrika point that we come mampianatra antsika izy lasa tonga amin'ilay fahamatorana fahafenon'ny Kristy intimidated. dia tsy afaka ampiororona ntsony tsika atao fahavalona rehefa miala eto ianao tsisy dia voly ntsony ampiororanao As we close, amarana anazy you maximize ahoana ny azahoana tsara indrindra of teaching priest. reo asa fanompoana reo a mpisorona mpampianatra Number one, voalohany a always pray mivavah foana that your ears will be open. mba hisokatra ny sofinao 30 verses. tsarovy la Isaia 30:20 That your 21 ears will be open. mba hisokatra ny sofinareo Be open to what they are sy ny masonareo a amin'izay fampianarana Either when you go to church, na maka ampiangonana you ianao read their materials, na mamaky ny boky soratany a na mieno a teachings that are recorded. ny fampianarana izay voarakitra Or when you are in your self-fellowship, na koa ianao a eo miara mivavaka ao aminy ever go to church without aza mba makany ampiangonana mihitsy ka hoe tsy mivavaka voalohany hoe mba apetraka Andriamanitra ho amin'ny mpanompina mpampianatra anao ane le fahaiza miteny reo mpaminany apôstôlinao dia nome sofina mahay miendry sy mahatakarany sy fo mahatakatra Efesiana 1:17 ka hatramin'ny 23 understanding being mba hisokatra ozy izy maso ny fahatakaranareo. Now we've had God's servant Efa rentsika mpanompon'Andriamanitra mizara vavolombelona amintsika foana amin'ny alalan'ny boky izay mivakiny. Tompo, to see mba te ho hitako secret of prosperity le zava-miafina fanambinana amin'ny alalan'ity boky ity. times Efa nataoko foana ho izany fa mila mivavaka sy fahadiana mamaky azy indray mandeha indray. Dia rekitsika koa le voam-pampianatra voateo nandray boky izy unbreaking financial hardship. mandrava ilay fitototoana raboly. Dia 7 andro izy mivavaka amaky tapitapika teo ny zavatra sokatra taminy ka mivavaha foana ianao amin'ny fanokafana maso sy ny fanokafana sofina Go to church, na maka-ampiangonana na mamaky ny bokiny na mieny ny toriteniny. Be dia be ny olona makao ampiangonana pokaty fotsiny empty. dia miverina izy pokaty koa. When you Zavatra ray tsikarotra rehefa mivavaka ianao amina fivoriana ray dia hitanao Andriamanitra mametraka ilay tena ilainao ao am-bavan'ilay mpampianatra mpisorona. with you. Number 2, Faharoa, crave to receive the word. mangeta hitafatratra ahazon'ilay teny aoka izy etaeta ao anatinao. If you watch those who keep livestock, Takan'ireo olona tahiry zany a see the stock livestock, they are waiting Biby, ah. eagerly at the door. dia hitanao zao a amin'ny biby fiompina trano zany miandry azy, They crave for it. miandra n'ilay lehibeany zany Verse 5. patron. Chapter 5, verse 1 rather. Luka 1. 5:1 People pressed on him. nisisika n'olona hieno azy They were not ny casually tenin'Andriamanitra. Tsy mikitotoro zareo rehefa hieno ny teny fa tena mifanizina mihitsy ozy ny tenin'Andriamanitra. 8 verse 1. Nehemia 8 They brought the book out. navoaka ny boky They said to Nehemiah, dia lazaina amin'ny Nehemia manomboa mamaky. the Ethiopian eunuch, in chapter 9 verse 31 of Acts of the Apostle, Asan'ny apôstôly 9 8:31 niaraka amin'ny fifaliana heard that Philip would naniry izy mba ho avy ao anatinazy i Filipo izy dia hipetraka hiaraka aminy anazava ilay tandapa Etiopianina. those who crave for light in Reo izay rehetra maniry fatratra ny fahazavana has more than dia fara anoatra no mpandresy taka ny rafitry Daniela. Daniela dia mpamaky ny bokin'ny Jeremia he understood by books. rehefa natakatra izy tamin'ny alalan'ny boky. Daniela 9:2 mpamaky Daniela. Even if you're a teacher, you need a teacher. Ka na mpampianatra ary ianao mila mpampianatra ianao. Daniela zao mpampianatra nefa mila mpampianatra izy. Dia Jeremia Daniela 9:2 Paoly apôstôly koa 2 Timothée 4:13 When you are coming, rehefa tonga ianareo hoeto ilay boky ka ilay oronao amin'ny boky ary notika increasing dimension, more than comfort. fampitomboana To be your story. ny refinao a manoatra no mpandresy zany ane tantaranao manomboka izao. Zany ny tantaranao manomboka izao. To teach the apostles Mitohy foana izy in the temple. mampianatra teo an-tempoly. 2 Asa verses 2 42 all the way to 46. 42 ka hatramin'ny 46 42. dia fahadimy a That they have filled the whole Jerusalem with their doctrine. dia izay nampianatra isanandro teo an-tempoly izy mandapatonga feno
tsisy zavatra tsony mana fenon'olona izy izy akoatra ny fampianarana. Tian'ny olona ho faty mihitsy Paul satria nampianatra olona be loatra izy. Luc 23 izy izy Pilato hoe tsy nahita fahadisoana atao aminy, maneligely ty olo ty, de vao izy vao izy mampianatra ny olona. Ny fampianarana zany nahatonga anazy mihitsy farany vonoana izy satria nisy fotoana koa izy toraham-bato noho na fampianaran' Jesosy. Zasiny raiko ray ihany, ahoana to ray ihany io, isy Andriamanitra ho ny ray ihany. Jona 10:30 rehefa mandre mpampianatra ianao na mpampianatra mpisorina mampita aminao fahalalana, tsy aisakanana tsony ianao. Hitako ary ianao fa manomboka izao tsy azo sakanana tsony. Fahatelo, mamalia ampanetretena zay fanitsina ataony zareo. Tsy isaky ny fotoana rehetra mantsitsika ny azo rehetra ilaitsika avy amin'ny zareo. Indraindray zareo manitsy atsika dia aoka ianao manetry teny. Deux Tantara 15:8 rehefa avy niteny tamin'ny asa mpanjaka izy dia nandray rispo izy dia niova izy, nanova ny fomba fitondran-tenany. Mandre fanitsina ianao makasika ny fikarakarana ny vadinao dia avy eo zay ny vadinao, zay lazay bisopy depo fa tsy zay za, fa za rehefa ny trano hitanao nanaovako anao. Tsisy olona afaka hanjakany ato trano ka fa tsy za. Tenena koa ianao fa mandalina foana ianao, tsokona vita reny vola iny amin'ny fandraranao dia izany tsy mihoatra ny fandrarana zany. Tonga fotoana manitsy atsika mpampianatra, mame toromarika atsika izy farany. Toy izy hatrany fampiarana ireo fampianarana azontsika Asan'ny Apôstôly 2 42 43, Luc 6 48 46. Mino aho fa manomboka izao tsika rehetrareo anomboka hisitraka amin'izay ny asa fanompony ireo mpisorona mpampianatra tsangana mitongotra ao dia sokafo mifotsika. Voalohany ndao aloha tsika hisorona amin'ireo mpisorona mpampianatra atsika, ndao hisaotra azy amin'ireo mpampianatra mpisorona eo izay nalefany amintsika indrindrindrindra amin'ity iraka ity. Akasitrao izy ny amin'ny mpanompony izay nirahano atsika ampianatra atsika fotoana rehetra. Dia ndao koa tsika hanokantena hoe tompo manokantena na amin'ny foko mba handray ny asa fanompony amin'ny anaran'i Jesosy. Ty ahafantanana mafy an'i Jesosy mahazaho toerana. Without any doubt, you have been blessed. Tsy salasalana fa voataha ianao ty ahafantanana mafy an'i Jesosy. Azoko antoka fa afaka mafy noho izay ny tehakao mafy koskoa noho izay ny tehakao dia raina ny tompo. Na amin'ireo fitahina rehetra tamin'ity marainy tapany voalohany, tapany faharoa, tapany fahatelo ty ahafantanana mafy indrindra ho an'i Jesosy sady fisorana azy. Afaka ataonao zany tehaka zany na iza naiza misy anao afaka mika mafy ianao tahina dia raina ny tompo. Fotoana zao ampiarana ireo izy rehetra loha hevitra nampianarana antsika. Fotoantsika tamin'ilay tapany teny faharoa teo hoe mampiasa ireo lakile ampanekena ho an'ny harena. Fotoana mifanatitra silo, fotoana mifanatitra ataovy mafy tsara fotoana mifanatitra ho tahina andre mandehana ianao. Soraty tsara zany amin'ny valopinao izay anarale izy araka lazaina antsika foana. Raha ataonao chèque ilay izy ny atsika zany ataovy à l'ordre ny Winners Chapel izay misy atsika arak'izay fiangonana misy atsika zany raha chèque. Afaka ataonao koa ilay izy lela vola. Manaova amen mafy. Jona 3:16 tian'Andriamanitra loatra zao tontolo zao dia nomeny. Efesiana 5:1 aoka ianareo mpanaradia an'Andriamanitra. Rehefa menao amin'ity fotoana ity
manaraka ny dia tongotr'ireo raintsika any an-danitra, lay tompon'ny lanitra sy ny tany. shall no longer lack. Tsy hanan-java-mahoritsona ny ianao. I thought I would hear louder amen. Nieritreritra fa mafy noho izay namenao. Said, you shall no longer lack. Hoy iza hoe tsy hanana ny tsampontsony ianao. Stand upon your feet, take Tsangana raha your seat mitongotra ao a. with joy. Raiso am-pifaliana le voanao an-tananao a, am-pakasitrahana, No complaint. fa tsy migenigenina sy mitaraina. Sandrato le voanao a, ahofafay le izy, na iza naiza misy anao, Wave your seed unto God. ahofafao ihany voanao a, Lift it up. Present sandrano tsara, atolory azy a, to him and say, Father, ahofafay a, teneny hoe ray eo misaotra. louder yet, Father, I Ataovy mafy kokoa e, ray eo misaotra anao a, Father, I worship you. ray eo misaotra anao a, miakoka aminao a. My seed be acceptable. Aoka ny voako ekena, In Jesus' mighty name. amin'ny anara mahery Jesosy. Amen. Manova maina mafy kokoa. Seed unto God. Asandrato an-trano tana voanao a, araka izay nambaranao izay, izay tokoa ny tanteraka ho anao. This seed today. Amin'ny alalan'ny voatananao iny, Made a decision. efa nanapa-kevitra ianao, Forbid poverty in your life. manakana tanteraka ny fahantrana amin'ny fiainanao. Noho izany, ny fahantrana Shall from this day forward not manomboka n'ity andro ity a, tsy ahita ny adresinao tsony. welcome to your seed Tonga soa abundance. amin'ilay vanim-potoana fahabetsahanao. Mighty name we pray. Amin'ny naran'i Jesosy mahery izay efa valitsika. Manova maina mafy indrindra. Mazahotera azafady a, tatazana am-pifaliana, Mass choir shall raisitsika ny korala silo.
ahead and let's give the King of Kings and the Lord of Lords ndao tsika hitehaka mafy hatrana le mpanjaka mpanjaka tompony tompo fiderana azy mika mafy fiderana azy misy olona ve voata tapany voaloha tapany faharoa ary tapany fahatelo ndao tsika hitehaka mafy sady hika fiderana azy. Please be seated in the presence of the Lord. Mazao toerana fanatrehana Get set forward. miomantsika ny amin'ny tapany faefatra tsara amin'ny fiafarandraraha noho ny amin'ny fiandohanina. There is something Misy zavatra in the eagle ao amin'ny voromahery to fly sy mahatonga azy isidina 10,000 feet arivo a sea level. ray alina metatra ary mitondra lanja Its size. izay lehibe avy telo eny ny lanjany. Dikan'izany tsy misakafo zavatra maivamaivana izy. Izay le atao hoe fiainana ampanahany voromahery. Misy tovitovy ny habeany izy le voropaty reny. Izay mahatonga azy tsy tafahangy. Misy koa zavatra mahatonga ny liona mierona, mahatonga azy ifeany ny ala. The lion spirit life. Ilay fanahany fiainany mpanahany liona. Dia misy koa ohatr'izay ny alika Exists where it is. izay mahatonga ny alika amin'ny toerany. Lion can be put in the jackal. Raha ny liona sy tsy afaka atao any amin'ny toerana ambany, toerana ambany ary dia afaka mirehitra foana ny liona. Dia ohatr'izay koa amin'ny tontolo fanahy Is communicating izay zavatra ao anatin'ny olona ihany dia ampitaina amin'ny teniny. to me. Rehefa niteny ahy izy osy Entered. What makes dia niditra tato amiko izy ilay fanahy. Ny mahatonga azy ho izy Ezekiel chapter dia 2, niditra tao amiko. Ezekiel 2:2. in John chapter 6 verse 63. Jauna 6:63. It is the spirit that quickeneth. The Ny flesh fanahy ozy mahavelona, ny nofo tsy mahavita tenenina. Teny izay lazaiko aminareo spirit. dia fanahy sy fiainana. What a man knows, Sy fantatry ny olona no ihany no ampianarina. who a man is. Fa ny mahiza azy ny olona dia You can azo raisina. but you catch. Afaka ampianarina ianao amin'izay rehetra fantany, No wonder in first fa afaka samborina kosa ny mahizy azy. Tsy mahagaga ao amin'ny 1 Thessalonians 2:8 hoy izy Paoly apôstôly, passionately desirous of you naniry mafy aminareo to have in ary voniny izay ampita aminareo gospel of God tsy ny filazan'Andriamanitra ihany so our own soul. fa ny fanahinay mihitsy ary ny ainay, Us to be us. ka ny mahatonga anay izay tonga ampitainay ho anatinareo. Has come. Ka raha lasy raha bavy malalisa ny tonga ny ory. Servant Bishop Abiy said, Efa rentsika ny mpanompon'Andriamanitra Bishop Abiy inside him hoe hitano izy zavatra tao any rainy dia lasa tafiditra ao amin'izay koa ny tanjontsika neo. Hitena amin'Andriamanitra tsika hoe tsopo izay zavatra nampidirinao mpanomponao rehefa andeha ny teniny any maraina tiako izany mba hitetra atao amiko mitsangana ary amin'ny tongotrao asandrato zay tananao dia raiso izany tsopo aoka izany teninao izany hitoetra atao anatiko, aoka izavatra hitoetra atao anatiko izay atonga ao izy hierona tahaka ny liona, izay mahatonga azy tahaka aminy, ahatonga azy hiasa tahaka an'izay reny aminao, izay mahatonga azy te lasa mahavita maneran-tany fiatraiky. Tiako izany ray eo sotra ray mba ataonao amiko izany, asio zavatra mipetraka atao anatiko izay rehetra nataonao tao ampanomponao. Raisiko izany noho izany misotra ray ny anaran'i Jesosy. Tiafatanana mafy ary mpanjaka tompony tsopo ary raisitsika ny raintsika amin'ny tapany faefatra. hallelujah. Alleluia. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy. Come unto me, all ye that labor. Makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra mavesatretana. Come unto me, all ye that are slow. Makanesa aty amiko ianareo izay mitototo mafy vao velona. Jesosy no teny eto. I Izaho izy anome fitsaharana. you are entering Miditra ianao realm of rest from here. ao amin'ilay tontolo ny fitsaharanao manomboka eto. And this is how you will encounter the rest. Ary ohatr'izao ahoana ny fomba hidiranao ilay fitsaharana? Makanesa mianara amiko.
For my yoke is easy. fa maivana ny zokako Showing you ka ny zavatra sehokanao a much lighter. dia maivana lavitra Struggling with. noho ny totonao io. I'll tell you what to do. Lazaiko anao ny tokony atao Says your rest. mba hidiranao amin'ilay fitsaharanao. It may look heavy. Mety ohatrany mavesatra ny fijery azy Can na ny never Andriamanitra comparable. tsy azo ampitahina nefa zany amin'ilay fomba fanaovanao azy Destructive. vo maika ary mandravo manimba I am meek and lowly in heart. fa zaho izy malefaka sy tsy miavina po. Who knows that he or she does not Iza malala zay mihevitra ny tena fa malala izy izy a dia tsy malala ny tokony ho izy ary. know that he knows not Aoka zay mihevitra fa malala dia tsy malala ny tokony ho izy ary. think soberly. Fa aoka izy hevitra It takes meekness. ampanetretena ka ilaina ny fanetretena mba azahoana ny toromarikany. Takes more meekness. Ilaina koa ny fanetretena kokoa mba azahoana ny fanitsiny. It takes deep meekness Ilaina ny to accept fahalemem-panahy lalina mba hanekena ny fananarany. but is the gateway to rest. Nefa izy ilay vavady ao amin'ny fitsaharana. I therefore decree Noho izany didiko a your own entrance ny fidiranao manokana your realm of rest. ao amin'ilay tontolo ny fitsaharanao. He can show you how stupid Afaka ny aneho anao izy hoe you and ohatrany I ahoana have been ny fahadalantsika senao amin'ny fomba fanaovantsika zavatra. on track Fa izy kosa hitondra antsika in our realm. amin'ny lalana sy hitahiry antsika amin'ilay tontolo a fitsaharan'izay. As the Lord lives, Raha velona koa Jehova your unrest stops at the end of ny Shiloh tsahatra eto 51. amin'ity farany silo ty izy ny tsy fitsaharanao. Many have assessed that realm. Be dia be ny tafiditra amin'io tontolo fitsarana io ary ny toetrao taona maro. You will remain Ianao koa ane era of rest. mba hitoetra ao amin'izay vanim-potoana fitsaran'izay amin'ny androm-piainanao rehetra. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. For what we have received Ny amin'izay rehetra voaraintsika ary tapany voaloha, tapany faharoa, tapany fahatelo, is in this hour. fampianarany tamin'ity ora fanamangintia atsandrato tananao roa dia isory indray mandeha Andriamanitra. Too much. Thank God again. Tsy afaka no be loatra mihitsy fisorantsika isory indray mandeha izy. And thank God again for light. Isory indray izy any amin'ny fahazavana. Thank God again. Isory indray mandeha Andriamanitra. And He will open your access again to the next one. Dia hanokatra anao ny lalana indray izy amin'ny manaraka. Thank you, Lord. In Jesus' precious Amin'ny anara tsarabe Jesosy a giving thanks. izay isorantsika It's settled. efa mitoetra ny amin'enina. Give the Lord a big hand of praise. And Tafatanana ary fiderana azy a you may be comfortably seated. mahazo toerana mahazo aina tsara. Operating in the realm Miasa ao amin'ilay tontolo a than a conqueror. manoatra no mpandesy. We are on with part 6 or 5. Tapany fahaenintsika izao na vadimy a. Conquest connote there's a battle. Tikany hoe mandresy zany a dia nisy ady aloha tao. So it's not on spiritual. Ka tsy ny tsara-panahy akory. Tsy hoe tsara-panahy akory ny hoe misedra olana. Job was grievously challenged, Joba zao tena nisedra olana mavesatra. but he came out triumphant. Fa tafavoaka tao izy a mpandresy. It's not on spiritual to be challenged. Tsy hoe tsara-panahy akory a ny misedra olana. Scriptural to be. Fa tsara-tsoratra masina kosa raha resy ao ianao.
You shall no more record defeat in your adventure. Tsy voasoratra anarana fa resy tsonany ianao amin'ny fiainanao. It's unbiblical to be defeated. It's Tsara Baiboly ny hoe resy fa tena hoe a fanohitra amin'ny fanekena mihitsy raha resy ianao. in this world you shall have tribulation. Amin'ity zao tontolo zao ity nahitanareo fahoriana. Dikan'izany tsy afenina ilay izy fa saingy mifalia fa efa naresy zao tontolo zao a. John 16:33. And Jesus was the one there speaking. Ary Jesosy no miteny eto. How? Why? Because Nahoana? Fa maninona? Satria Kristy ao anatsika sy anao a no fanantenany ny voninahitra. Colossiens 1:27. as the gold for the furnace. Proverbs Rehefa niditra tao anaty laforo and the izy, silver for the finding pot, so is a man. tahaka ny volamena volafotsy mandalo laforo zany a fandrendrehany dia ohatr'izay kosa ny olona amin'ny fiderany. Operating Miasa in the realm of more than a conqueror. ao amin'ilay tontolony manoatra no mpandresy. Stood in the light of Tsy maintsy azotsika zany amin'ilay fahazavan'ilay hoe ady sy ady over which God has ordained us izay nitendren'Andriamanitra as atsika individuals to isam-batan'olona anoatra no mpandresy. nothing wrong was found in Daniel. Nothing. Tsisy fahadsoana hita hozy tao amin'ny Daniel. Daniel chapter 6 and verse 4 and 5. Daniel 6:4-5. Then the presidents who were jealous and envious and bitter Dia ilay président izy izy tena occasion against Daniel nanomboka ny alina azy sy nangido mihitsy dia nitady hevitra zany ahafahana nor fall. amandriana azy saingy tsy nahita fahadisoana taminy. Faithful man, Satria le raha nahatoka izy marina, any tsisy kilema ary tsisy tsiny hita tao aminy. and yet they want him eaten up by Dia lions. tiany izy ireo izy izy a ho lany liona izy. It's not unspiritual, Tsy hoe tsara-panahy akory ny misedra olana anti-covenant to be defeated. fa tsara-panekena kosa raha resy ianao. The three Hebrew boys Le Hebreo telo lahy in the company of Daniel, namany Daniela they were God's choice people in Babylon. dia olona fidin'Andriamanitra tao Babilôna. They were men that feared God, Lehilahy matahotra an'Andriamanitra ary makala ny ratsy. yet Kanefa they wanted to put an end tindry zareo faranana ny aminy by casting them into the fiery amin'ny furnace. fanimparana azy ao anaty laforo mirehetra afo. It's not unspiritual, Tsy hoe tsara-panahy akory raha misedra olana but it's unscriptural to be defeated. fa tsara tsoratra masina kosa raha resy ianao. Champions Raha ny tena marina are made out of ireo challenges. tompon-daka reny dia tafavoaka avy ao anatina olana maro. Champions are made out Reny of tompon-daka challenges. reny dia namboarina avy ao anatina sedra maro. So don't think it's strange. Ka za mieritreritra anao hoe hafahafa ty rehefa miatrika Diverse challenges. karazana sedra ianao amin'ny fiainana. God set platform. Tena sehatra ataon'Andriamanitra mihitsy reny fanamboarana tompon-daka. There is no one singing the songs of triumph today that was not challenged. Tsisy olona ka hoe amin'ny toerana championa fahendresena ka tsy omaly izy a nandalo sedra. Nobody could believe this church will emerge like this. Tsisy olona hoe nino hoe afaka misongadina be ohatr'izao ty fiangonana ity e. When you look at where we are coming from. Raha nijery ny fiandohantsika tsika. I went through 16 seminars back to back. Nandalo a seminaire 12
tany amin'ny 90 ny ainky My God. ny Andriamanitra. It's not that you are not facing what you are saying. Tsy hoe akory miatrika ny zavatra atrehanao anao, Test of patience. fa tsy maintsy afaka ianao aloha ilay fanadinan'ny faharetana, zay ianao vao tafavoaka tao. For whatever is born of God, Zay rehetra nateraka Andriamanitra the world, dia mandresy zao tontolo izao, John 5:4. the victory. Ary tia ny fandresena This is the mystery that na hoe secures zava-miafiny his ny victory. tahiry ny fandresen'Andriamanitra dia ny finoana. John 5:4. The John mystery 5:4. behind Ny zava-miafina ao ambadiky ny being more than conquerors. Over the manoatra amin'ny mpandresitsika amin'ireo sedra-piainana dia ny finoantsika. their faith yielded their body. Ny finoan-jareo sisy nanangana ny vatany, Wow. The terror of fire. anoatra ilay fampahorin'ny afo, Trusted. satria natoky ny Andriamanina izy, fa tsy hoe finoana kitoto, No bread and butter faith. fa tsy hoe finoana mofo dobera fotsiny. The if I perish Raha ho faty avy aloha ho faty ihany fa finoko. I know him whom I believe. Fantatro izy izay inoko. I know that my Redeemer liveth. Fantatro fa velona ilay mpanavitra ahy. Bless me. I will yet Na ho vonony ary aho mbola atoky azy foana aho. 2 Timothée 1:12. Job 13:15. And that's where the spirit Ary of zay a faith comes in. ny antony hoe ny finoana The miseho amin'izay. force Ny hery that can anotokana enable you and I izay afaka hanosika antsika sanao hate the trials and put them under our feet. anafabaraka ho sy fahavalo asanao azo atoantokytsika. Daniel chapter 3 and verse 28. Daniel 3:28. The king exclaimed, Ilay mpanjaka niteny taminy. then Nebuchadnezzar spake and said, Nebukadnesara niteny taminy, isorana anie ny Andriamanitra of Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadraka, Mesaka, Abednego who had sent his angel izay naniraka ny and had anjeliny delivered his servants, sy namonjy ny mpanompony dead in him, izay natoky and azy have changed the king's world, ka nandika indray ny tenin'ny mpanjaka their bodies, sy nanolotra ny tenany, their trust, transformed their body. natoky an'Andriamanitra izy ary nanova ny vatany lasa vatana any an-danitra No matter the izay tsisy afo na takina ahoana arefin'ny afo a afaka andefina an'ilay vatany. their trust was behind their glorious triumph. And Ny they go fatokiany zareo zany ao ambadiky ny fandresen'ny feny voninahitra ary dia seho Andriamanitra ho sisy tao anatin'ilay lafory mirehetra afo. a decree Nanao didy ilay mpanjaka nation fa nizaniza firenena that says nonsense. ka tsy mety kohaka aminy na hoe vavaka akoatrin'ny Andriamanitra ny Fire. Nebukadnesara ho sisy dia alefa anaty lafory They took dominion by their dia lasa nanapaka izy telahy izy tao anatin'ilay afo lafory ka mifoazy. in this world we shall Eto have amin'ity zao tontolo zao ity two nations. nahitantsika fahoriana. Focus across nations. There's Jauna no way around it. 16:33. Misy olana daholo na aiza n'aiza ny firenena lenao tsy afaka andosirana. Tribu distributed to nations. Zaraina amin'ny firenena rehetra mihitsy ny fahoriana. But shut up. Saingy mifalia, Take responsibility. mandraisa andraikitra, Get your faith on fire. areto ny finoana. Faith on fire against the day of challenge. Toy izy mirehitra trano foana ny finoanao amin'ireo andro fahoriana. It is the spirit of faith that empowers believers Ny finoana ny maherin'ny mpino a, to dare the undareable. azaka ny tsy zaka, tsy eranaina. Speak the unspeakable. Hiteniny ilay tsy azo tenenina And command incredible results. ary baiko a vokatra tsy mampino. That's no Ny Andriamanitra i tomponay
tsy finoana ny rehetra manao an'izany a Heavens speak in faith. tena hoe finoana avy any an-danitra amin'ny teny mihitsy It is the spirit fanahy of God finoana that speaketh in you. That's not ny fanahy ny rainao mantsy no miteny fa tsy anao mihitsy miteny tsy anao tsy afaka hoe ampidirina lafody zany ka teniteny iny eo you will bow first and then repent. mila mekohaka aloha ianao dia avy eo ianao mibebaka avy eo But with the spirit of faith, fa miaraka amin'ny fanahy finoana tsisy zavatra tsy haitonony zany fa tena mandrehitra ao anatinao izy gloriously. dia mandresa voninahitra ianao So we are not saying there will not be challenges. ka tsika zany tsy miteny hoe tsy hisedra olantsika What it fa takes, miteny kosa tsika hoe fantatrao izay tokony atao raha mandray ndraikitra ianao you and I have what it takes. If we shall take, tsika sy ianao malala ny tokony atao a rehefa mandray ndraikitra you need to see the resistance of hell. The resistances of hell when we step in here. misy zany ny fanapihan'ny lanitra From diabolical to physical. avy amin'ny diabolika hoe sisa Satan, you lie. maka amin'ny arabatana satana mpandainga ianao mpandainga ianao mpandainga ianao satana Until we took charge gloriously. raha mbola tsy mandray fetsika mandray tanana ambonahitra If you faint raha raraka ianareo izy amin'ny andro sy fahorinana amin'ny alitra ny ady dia kely izy ny herinareo oabolany 24:10 and God delivered Daniel, ary Andriamanitra nanafaka ny Daniela satria believed in nino izy ny Andriamanina. Daniel chapter 6 and verse 23. Daniela 6:23. Then was the king exceeding glad for him. Dia faly mpanjaka Ozesy Daniel up ary nandidy izy mba avoaka avy ao anaty lavaky ny liony Daniela. Dia nakarina avy ao anaty lavaky ny liony Daniela and no man of heart was found ary tsisy olona kosa tsisy ratra teo aminy because he satria believed in his nino a ny Andriamanina izy. the place Zany ny toerana of supernatural faith finoana mahagaga that empowers believer izay mamery mpino in the realm mba hiasa ao amin'ilay tontolo of the conqueror. manoatra no mpandresy. The first approach of your troubler and my troubler that Ny fomba fanatonanao voalohany ilay mpaneligelina antsika dia voly comes through words. dia amin'ny alalan'ny teny. Zay zany nataony amintsika mba hanetsehana tahotra ty You amintsika. subscribe to fear, Ka raha vao misoratra anarany ianao atahotra a victim. dia lasibatra. For the fear of a man Fa ny tahotra ny olona ozy snare. ny mahatonga azy voafandrika oabolana 29:25 fa izay mahatoky an' Jehovah kosa ozy dia voavonjy Fear tahotra. is his master strategy. Io zany a ny paikady lehibe indrindra ny devoly mahalasibatra ny mpino. You know, the spirit of fear, Fa tsika ozy tomena fanahy osy fa hery sy fitiavana 2 Timothée 1:7 he comes sy saina mazava. challenge us Tonga izy hisedra by antsika inflicting fear amin'ny fandefasana to tahotra the believer. amin'ny mpino. Romans 8:15, Romanina 8:15. fear keeps the believer in captivity. Ny tahotra ny mahatonga ny mpino ao anaty fahababona hatrany. Fear, Fa tsika tsy nahazo fanahy ny tahotra. to fear. We have not received the spirit of bondage. Fa nandray kosa izy ny fanahy ny zanaka natsangana. Fa tsy fanahy Brings mpamatotra. believers into captivity. Mahatonga ny mpino voafatotra. Dia ifa tena mikiry mafy amin'ny tahotra. When they saw Pharaoh's army at the back, they said, "We told you this before. It's better to die in Egypt. Eh? You brought us." Ma rehefa nijaly zany zareo dia tsalo efa niteneko anareo tsalo ve maty tany Egypta tany e. When fear came, Vao nahita ny Farao zareo. Vao tonga zany ny tahotra dia iny zareo fa nakivirana ny Egypta fisaingy isaonana ny tompony any Mosesy. can you imagine if Pharaoh got them back to Egypt? Raha mba fantatro an-tsaina avy eo izy raha nentin'ny Farao mivirana ny Egypta ny zanak'Israely. Sacrifice in Mety nataony sorona teo teny an-tsena miarihary teny isan'andro tsy raharay avy amin'ireo
hoe tsirairay isan'andro dia misy anankiray atao sorona. And God will always say, fear not. Nefa Andriamanitra miteny foana aza matahotra. Ianao tsy afaka ny andresy zany raha ohatra ka misy tahotra. Victim with fear. Fa na ianao lasibatra If this battle will not end, raha tsy farany io ady io. that strategy of the wicked one. Ary isika teo hoe nitahotra ny paikady lehibe indrindra fahavalo. Tsara lavitra aminao izy ny mitahiry ny toeran'ny fanafinoana Take responsibility in dia mandray andraikitra spirit on fire. tehirizina trano io finoana io irehetra. Now let's go to the other side. Andao rangahy iry apita. You have heard God, yes. Efa nandren'Andriamanitra ianao ie. Jesus was at rest. I need that Jesosy to nefa to rest. tony foana tao anaty sambo kely. Ka rehefa mino ianao He ushers. amin'ny famarina sy ny asa dia mampiditra anao izy ao amin'ny tontolo fitsaranao. And when they woke him up, Master, we perish. Rehefa mifoy zareo, mpampianatra ringa antsika. Fa maninona nareo matahotra? Marka 4:38-40. Until he has inflicted with fear. Tsy afaka namotika anao aloha Satana raha tsy tafiditra alohany He has inflicted with fear. tahotra. Tsy afaka namela anao izy raha tsy tafiditra alohany tahotra. Anio Cause the spirit of fear. hozonika ho fanahy tahotra amin'ny fiainanao. And I command the spirit of faith. Ary didriko fa fanahy finoana Remain alive in you. hitoetra velona aina tsara foana ao anatinao. Or to get into you now. Ary ho tonga ao aminao izy. Remain there alive Ary hitoetra ao an-trany and on fire. velona sy miasa tsara sy mirehitra mandrakizay finana amin'ny finoana. Those three episodes in scripture Reo tantara telo areo misaotra masina issues dia ireo ny raharam-piainantsika triumph of fear on amin'ny disciples. fandresen'ireo tahotra zany tamin'ny mpianatr'i Jesosy. Fa maninona nareo matahotra? Fa maninona nareo tsy manam-pinoana? If you have no faith, we have all fears. Raha tsy manam-pinoana nareo dia feno No tahotra. faith equals all fears. Tsisy finoana ny dikan'izany dia hoe feno Little tahotra. faith equals some fear. Finoana kely dia mba misy finoana kely. Great faith equals no fear. Rehefa tsisy finoana zany dia hoe égale tahotra. Rehefa finoana kely dia égale tahotra kely. No fear. Finoana be zany égale tsisy tahotra. Equals some of fear. Zay. Tsisy finoana égale tahotra be. All fears. Finoana kely égale tahotra kely. Feet in all areas. Finoana be zany tsisy tsony ny tahotra. Faith is not faith. Ny finoana tsy atao hoe finoana fa misy ambaratonga. Faith is in degrees. Misy refiny ny finoana. And you have to feed on the Dia tsy maintsy misakafo ianao to move to the next. amin'ny refim-pinoanao zao io ho amin'ny manaraka. And to keep that faith alive, you have to take Dia tehirizy foana ilay finoana. that faith. Amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra mamahana ny finoana io amin'ny alalan'ny teny fiainana. Standing strong on the altar of prayer. With Mijoroa matanjaka tsara foana amin'ny alitara mivavaka. the way out. Misy lalaka ivoahana foana. That's how to prime that faith. Ohatr'izany izy nananganana foana ny finoana io mba hamokatra foana. It's time to Fotoana take zao responsibility, andraisana andraikitra assess a zero fear level. mba hitonga amin'ilay ambaratonga aotra amin'ny tahotra. Ambaratonga aotra amin'ny tahotra. There is this privileged grace of this little anointing on my life Tombotsoa amin'ilay ositra kely boananako in a road accident. tany an-dalana nisy lalambe zany nisy accident tena mahafaty mihitsy. We hit something on the highway. Nisy zavatra voadonanay zany teny amin'ilay lalambe a. Well, Jesus, I Dia said, mivadika amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe re mandeha any dia ampy. Tsy mila be dehibe ny Jesosy. I said, why
Once it's enough, I said, we are not going to. indray mandeha ty zany fa tsy hoe jesosy Totally in command. In the tena midst of mibaiko tanteraka teo anivan'izay olan'izay to the place, kely sisa dia nakilatsaka tanaty antsan'izay it stopped. fa nijanona le fiara. My bag was missing. In the morning, I told my driver, get back to that place and get my bag. Ny kitapoko kosa izy adino a dia naniraka chauffeur hoe alive le izy tsisy ninona very tao. It is in the midst of challenges that they Ao anivon'ny zavatsarotra mihitsy a no miseho le Andriamanitra ao. we have had some Efa nandrentsika moa zany a at various times. zavatra mampiororo a Say, peace, be still. fa mitema ianao foana ianao hoe When faith comes alive, mitone rehefa velona amin'ny finoanao a rest. dia mitsahatra foana We ianao. lost one engine in the air. And Nisy motera maty ray ny roplanina tena ny rivotra the pilot's head was dia le doing sweat. lohan'le pilote zany efa jeboka be mihitsy Coming out. miraraka daholo nitsemboka avy eo amin'le loha rano nitsemboka ny lohany le pilote. And there's because the plane was slow. Dia hoe And there's no slow motion, no traffic in the air. eny ambony lanitra mantsy tsisy embouteillage, ina moa natahoranao embouteillage eny tony fotsiny. To the cabin. Dia miverina tamin'ny sezako ahako Team who are traveling with me. dia niteny tamin'le ekipako niaraka amiko, nareo hoe ihinana snack kely aloha e sakafo maivana. Dia hoe za tsy niteny amin'zareo zany hoe maty ekeny ny motera ray e, They can open the door and start jumping now. satria mety hisy tsambikina eny ambony planina eny raha hoe tsy akateny eny zany. I told the pilot, relax. Hoy za tamin'le pilote hoe a tony fotsiny fa tsy maintsy tonga ny Lagos tsika. We landed. Dia iny fa niaterira. You are seeing me now. Tena niarak'izay lazainao tokoa, You need to voary tsara ka mila manangana ianao e against lay finoanao a amin'ny andro ny ady. no mentor can help you at that time. Tsisy olona afaka hiteny ka anampy ianao amin'izany fotoana zany. No teaching priest can help you. Tsisy zany mpampianatra mpisorony zany anampy ianao fa zay ao anatinao It's what sy ianao rery izay ihany misy lanjany. If a believer will not take personal responsibility, he Ka will raha end mipino tsy mandray andraikitra manokana dia efara faty antoka izy responsibility. ka mandraisa andraikitra. My wife said she had miscarriage. I was away on Mivadiko mission. ny teny tamiko hoe afa-jasy dia hozy iza hoe tsisy an'izany. I reacted. No. Nitrotrahako, tsia Can I have tsisy an'izany, meo any sakafo ka zafaty. It was never revisited. Dia tsy miverina intsony le nisy raha kely, tsisy ady hevitra ny moja izay intsony, tapitra treo le izy. Amen. Amen na. We were faced like this on a narrow bridge. In the Ianao mantsy andray alina kosa zay tao anatina tetezana tery be andray alina. enter one end of the bridge before when we sighted. Because Efa tafiditra zay a teny an-dalana nefa zay tsisy double chance zany le izy fa tena hoe tsy maintsy ny ray ihany aloha ny fiara mandeha. other accidents have removed the sign. So Ny sorona zareo zany le any. Tsisy zany hoe lalana andehananao amin'ny sisy le tetezana ohatra le makany Tsirabe iny e. Dia nisy camion be avy any, B2 was coming. tena ngeza be mihitsy le fiara manatona anay koa niditra amin'le tetezana. Bridge and the B2 Dia had fa hiditra amin'le tetezana resistance. Is that zareo koa zany a tena manitsy be dia tena tsisy hevitra intsony zany fa tena tsy maintsy hoe fasafasy le izy. Tonga dia fasafasy raha ohatra ka midona. the only way out is to dive Fa ny lalakivoana zany dia mitsoraka ao amin'le rano dia lasa sambo le fiara rehefa avy eo. Izay ihany ny fomba anaovana azy. suddenly. Tapitapika teo nefa The enemy spoke up. nisy zavatra mivoaka tato amiko. He shall give his angels charge Hoy Jesosy hoe aniraka ny anjeliny izy to bear you mba hitondra anao when you're eny amin'ny rivotrany amin'ilay elany zany amin'ilay tetezana tery be. Ndrao izy izy a tafitohana hozy izy ny tongotrao fa tsy ny lohany a fa ny tongotrao koa zava-dehibe. Salamo 91:12 dia tafita ry ambadika izay triumphantly. tamin'ny fomba mahendresy ahoana anontanio Andriamanitra. What burns others can't burn you if you trust him. Zay mandoro ny hafa tsy andoranao raha mahatoky azy ianao. Dive into that river. Raha nitsoboka tao anaty rano tao anao a Dived. dia tena vita tantera tsoraka tao koa le dity
satria tamin'ny 84 le izy seho dia tena levona tao anaty rano koa le iraka. No mandate has a future. Tsisy iraka isy hoaviny zany raha tsy matanjaka tsara ny finoana ary tehirizina velona Against the day of trouble. amin'ny andro fahoriana. You have a place of ministry. They ask you pack Manana ny toerany a asa fanompoana moa aorina ny fananana rehetra dia tonga amin'ny toerana hafa indray. back out again. Efa manomboka hitatra amin'izay le iraka dia indra hoe ahoroa indray netana fa ary indray. Land somewhere you want to be. No, you can't be. You pack out again. Hoe manangana efa mety le ty fa tsy anangana fiangonana eto ve They took notice. ahoroa indray netana. Let's pack him out. Afaka mangory netana foana dia mifindra toerana. Threaten him and throw him out. The threat of the devil Ny fampiororon'ny devoly ane don't stand on your way anymore. tsy afaka nanjakazaka amin'ny lalanao tsony. Now, before we close, Alohan'ny amaranantsika azy I want you to understand one mystery. tiako ho fantatrao ty zava-miafina ray ty. The words of the unsaved is Ny tontolon'ny tsy voavonjy dia tsy manan-kery. speak a word and it shall Mitenena teniny fa tsy ahomby ny teninareo izy raha olona jentilisa the zany. words Fa of ny an teniny agent of the devil ny teniny iraky ny devoly is isa vain, hoe disy dia zava-pona has no substance. tsisy fotony tsisy fotony tsy mampatahotra akory tsy mahatanja tsy mahajoro zany. If you understand it, oh, one would- Raha azonao tsara zany when I was growing up, you just be crazy. tamin'izany niakatra You know how many things women and men said to me? be dehibe ny lehilahy sy vehivavy efa niresaka tamiko None has worked. nanozinozina zany fa tsisy nandaitra na ray ary. Their words are vain. Zava-pona ny teniny Have no substance. tsisy fotony ny Andriamanitra. Pharaoh vowed that Israel will not go. After I said, go, 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 go. Mandehanao izy All the forces of Egypt. niaraka amin'ny farao zany hoe mandehanareo mandehana dia avy eo verina indray rehefa ny farao niaraka amin'ny heriny rehetra. There is nothing in the words of Tsisy your zavatra ao anatin'ny tenin'ny olona tsy voavonjy reny. Tsisy mampiorory reny na kely ary. in the words of Tsisy any ninona agent of the devil to ny iraka teny avy amin'ny tenin'ny devoly in your heart. ka hitondra hampiorory fonao akory. Tsisy ninona ao anatin'ny reny. Nothing there. Tsisy ninona ao anatin'ny teniny. Bragging, brawling king. Ny teniteny ao Sennacherib, nisy mpanjaka the king of Assyria. mpanjaka ny Siria Unsprintable things teniteny zava-pona teo izy against the children of Israel amin'ny zanak'Israely. and challenge their God. Dia nataony defi amin'izay ny Andriamanitra zanak'Israely. Isaiah came, fear Dia not. tonga mpaminany Isaia aza matahotra efa reko ny lazain'Andriamanitra. Dia mpanjaka 19:20 Chapter 18 of 2 Kings. dia mpanjaka 18 19. And God took care of him. dia by one mpanjaka angel. 19 anjely ozy izy nampiasain'Andriamanitra dia ringana avokoa ry zareo. Anjely ray fotsiny nivoaka Where this pride? dia nidiovina daholo le reharehan'le fahavalo nampanetry tena azy hatramin'ny tany mihitsy. Overthrew his pride and brought him into humiliating destruction. Dia nandresy azy ireo tamin'ny fambaraka. There is nothing in the Tsisy bragging of ninona the devil. ao anatin'ny tenitenimpoana ny devoly sy ny irany Command your fear. ka tonga anao atahotra. Nothing. Tsisy ninona. Say with me, there is nothing Teneny miaraka amiko hoe tsisy ninona ao amin'ny teniny in the devil ao amin'ny devoly or his agents na ny irany that qualifies for my fear. ka tonga aho atahotra. There is nothing Tsisy ninona in the devil, ao amin'ny devoly his angels na ny anjeliny to qualify for my fear. ka mpatahotra aho. Give the Lord a big hand of praise. Ka ahafantanana fideran'Andriamanitra. When he was bragging, one of the statements he Rehefa nanomboka ny teniteny teo zareo zany made was this: don't ever think aza that mihevitra these nareo words are vain. They fa know they are zava-pona vain. zany. They are Fantatry zareo izy fa zava-pona
miezaka izy zany mampio reo toy mpanjaka 18:20. He said, don't say, don't. He said, thou sayest, but this, they are vain words. hoy ianao hoe teniteny foana zany, Only we didn't know. They are vain words. manana saina izy. Izay zany malala fa teniteny foana fotsiny reny. Fa te hanisy tahotra fotsiny ao anatinao izy. Manana saina zay, manana hery zay iady anareo. Dia izy ary ny tikinareo. To challenge your trust and confidence in God. Ataony défi daholo zany a ny fatokianao sy ny finoanao. Everything Satan said. Izay rehetra lazainy Satana anandratra ny seza fiandrianako a tsisy niseho akory nefa. My God. So Isaia 14:13. Ka inona zany raha iraka indray tsy vao mainka tsisy ininona. for thou had said, Fa hoy ianao hoe ao am-ponao "Ascend into heaven, anandratra tenako any an-danitra the stars of God." asandratra ambony indrindra ny fiandrianako ambonin'ny kintana amin'Andriamanitra ary hipetraka ambony tendrombohitry ny fiangonana. When you go down that scripture, Ary rehefa hiakatra hitana any amin'ilay soratra masina ao dia vao may hoe ampidiniko any amin'ny elo ianao izy, down into hell. atsipiko any amin'ny elo ianao izy Andriamanitra. Ka ny kitanao tsy afaka ny teny izay lazainao izy tsy mahavita iny tolotsainareo sy tsintsika nizaniza mpamosavy ihany na olon-dratsy, nizanizy olon-dratsy ihany All vain. tenena hoe zava-pony reny. Thank you, Jesus. Saotra Jesosy, Thank you, Jesus. saotra Jesosy, Thank you, Jesus. saotra Tompo. Now he said, for a covering. Surely Azo there antoka is no enchantment against Jacob, tsisy tsony ny fisaviana anotra ny Jakoba, nor divination against Israel. tsisy fisikidina amin'ny Israely. According to this time, it shall be said of Jacob from henceforth. Fa amin'ny fotoana toy izao izy sy ilazana amin'ny Jakoba sy Israely What again has God done? izay efa nataony Jehovah. Nobody will see the hand of the wicked in your life anymore. Tsisy ahita ny tanany ratsy fanatsony eto na ray ary. Who was God speaking to? He was speaking Iza ny lazain'Andriamanitra? seed of Abraham. Ny teny izy ny taranaky Abrahama And if dia zanak'Israely. Christ, then you are Ka raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama according to sy mpandova teny fikasana. child of God is a seed Ka ny zanak'Andriamanitra rehetra dia taranaky Abrahama on ary ambara fa tsy azo amsaviana So hozy Andriamanitra. enchantment against Ka ninona famisaviana sikidina amin'ny fiainana rehetra verina mpandefa azy zany. today, Anio ihany. today, Hoy zao hoe anio ihany. you will hear news. Andre vaovao ianao. Every divination Ninona fisikidina against manotra ny ankonanao na ny zanakao goes back to say, verina mpandefa azy anio. somebody went Nisy olona nandeha lasa and I was dala going to pray for him. andeha hivavaka ho azy I a said, stop. dia hoy izy ny tompo hoe You are meant mijanony to be ianao in that condition. lasa hitovy amin'io ianao raha manao an'izay Boomerang. dia tsy miverina amin'ko zany le izy boomerang. Clearly, there was no guesswork. No Mazava be ny teniko tsy mba misy hoe olona nanolo-hevitra anahy to go. fa tonga dia vatako manontolo vona andeha anatina azy dia nitseny hoe mijanony You are ianao meant to be in that condition. mety lasa mitovy amin'ny olona eo ianao. It will turn back. Why? Miverina amiko io raha ohatra nahoana Whoever blesses you, I will. zay mitsodrano anareo izy izy no tsofoka rano fa zay manosina anareo izy izy a dia hozoniko. Abraham. Iza ny tena zany? I And Abraham. the qualifies us to carry the blessing. Ka ny fanavotana nefa dia namendrika atsika hitondra fitahiana Abrahama. Get angry when he's blessing you. And they want to fire arrows at you. Dia nefa te handefa zana-tsipika amintsika izy. Where we are going. Dia avelao izy izany nanao azy fandana toy izy no lalanao ka zay manosina anao izy za Jehovah no hanosina azy. Today and out because of what they plan to do. Tsy afaka tenena ntsony zao hoe firy zay no lefa maty noho na zany verina tamin'izay mpanozinozina sy mpandefa azy daholo Stay there for generation. ary toetra mitarana mifandimby koa zany Because every cause
satria niozina rehetra 4-generation lifespan. dia misy taranaka efatra no tratrany. Iniquity of the father. Ohatsy hoe vanginy ny eloko ny rainy dia amin'ny zanany ka hatramin'ny jafiafiny zany. Taranaka fa efatra zay makala azy. Exodus 25. Ka ianao tsy olona mandehandeha fotsiny fa misy zavatra. There is nothing in the devil and his agents. Tsisy nina ao amin'ny devoly sy ny hirany ka tokony hampatahotra anao. Surely, upon the seed of Abraham, no enchantment. Ao amin'ny tanànan'i Abrahama tsisy famosavina sy sikidina. Mitonohy fotsiny. Take your rest. Mitonohy fotsiny. Take your rest. Mitonohy fotsiny. Anyone that says your life will not Fa have zay milaza rehetra fa ny fiainanao tsisy dikany. to have extraordinary meaning in their life, Vao maika hisy dikany be mihitsy ny fiainanao. and that cause will remain Ary zay oziny zay for generations. hitoetra amin'ny fiainan'ilay nandefa azy amin'ny taranaka efatra. Get seated. Zay mitsangana mipetra. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy. Isaiah 43 Isaia 43 and verse 1 to 4. 1 ka hatramin'ny 4. But now thus saith the Lord, Fa ankehitriny a O Jacob, hoy ny Jehova, in redemption. izao no lazain'i Jehova miresaka zanak'Israely izy. Fear not. Come on. Aza matahotra For I have redeemed. fa efa nanavitra anao aho. Recognize the worth of your redemption. Efa niantso ny anaranao aho. I've called Fantatro thee ny by thy nanavotana name. anao. He knows his sheep and he calls them by name. Raha niantsony fantany zany tsika fa ondriny a ary fantany ny anarantsika. Ay ianareo. When thou passest through, Raha mitany rano ianareo I will be with you. dia ombanao aho. And they Ary raha mitany ony ianareo follow thee. dia tsy hanafitra anareo nenina. When thou walkest Atondraka anareo izy zany. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may neither shall the flame kindle upon ary thee. tsy rehetra aminao ny lelafo. For I am the Lord thy God, the Holy Fa One of izao ny Israel. Jehova Andriamanitrareo a ray masin'ny Israely mpamonjy anao. Gave Egypt, Omeko Egipta ho avitrao. and I won't let you go. God will give them for Zay rehetra milaza anao hoe tsy ho afaka ianao dia ataon'Andriamanitra antoka reny. Ethiopia and Seba. Etiopiana sy Seba hosolinao. Thou art precious. Satria sarobidy eo masoko ianareo. Thou hast been honorable. Be voninahitra Of thee. sady tiako. I will give men for thee, Dia olona nataoko solinao people for thy ransom. ary firenena no solony ainao. Come and give the Lord praise. Dia ahafantanana mafy fideran'Andriamanitra. God will clear any agent Diovin'Andriamanitra adoly zay iraka devoly rehetra to stay alive. noho ny aminao mba ho velona foana ianao. Sarobidy loatra ianao You are amin'Andriamanitra. redeemed to live a honorable life. Navotana ianao mba tonga vianana fiainana feno voninahitra. That stands on your way. Ka ninina iraka devoly rehetra mitady hibahana ny lalanao ataon'Andriamanitra solony ainao reny. You don't want him to live, you die. Satria tsy tianao velona izy enao zany maty hozy Andriamanitra. Die. Matesa. The key is absolute trust. Ny lakile a dia mifatokisana feno tanteraka an'Andriamanitra. 3 Hebrew boys went through fire, they came out. Dia niditra tao anaty lafaoro zany le Hebreo telo tsy may a tsy naninona satria natoky tanteraka izy zan'Andriamanitra. Ka aza velany sedram-piainana ny eligelanao fa reny ny tokony iororo aminao raha majoro tsara ianao. Trouble you. Ka aza vela mpiororo anao reny fa reny ny tokony iororo eo anaty anao satria momba anao Andriamanitra. In Psalm 81 and verse 10 to 14, Salamo 81 10 ka hatramin'ny 14 maneho antsika one of his strategies for our conquest. paika anankiray a Thy God which brought akoatra ny hafa zany a ahafana mandresy. thy mouth Izao Jehova Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany Egipta. Atana ataonao vavanao izy dia fenoko. people will not hearken to my voice.
fa tsy neny feoko ny oloko That's not civilized. That's not. tsy nakatoa azy zany Not the present day. tsy moderna zany tsy civilisé zany ka ose atanatanao vavanao I will fail. But my people will not dia ho have fenoko this, and he said, will none of my saingy tsy neno ango izy ny oloko Israely tsy nakatoa get them up to their own ka dia navelako anaraka an'izay ditiny fony izy and miss my honor. Let them dia azo aja aman'olona izy ay ndanary their own counsel. dia nandeha tamin'ny tolotsain'ny tenany izy Oh, that my people are hearkened unto me. And raha nizay ane nareo olona ozy izy nieno ahako ary nandeha amin'ny lalako ny Israely soon have subdued vetivety ozy izy dia nataoko resy ny fahavalony against their enemies. ary dia nitanako namely ny fahavalony Open your mouth wide. You ka atanatanao vavanao kely loatra ianao woman was so upset. One nisy day vehivavy I zany came in Ife. miseho azy tena boby She met me at the dia next niona tamiko izy filling station. And tamina fiangonana ray blazing witchful eye. miaraka amin'ilay seho azy mpamosavy tena mahery vaika ianao zany miseho azy mafy asaiko verina mandefanao azy zay andaso kely ray minitra As soon as I get there, you will hear. rehefa tonga any dia ho hitanao ny vaovao As soon as I get there, you will hear. rehefa tonga any dia ho renao ny vaovao tsy afaka novelona amin'izany ianao Get there. fantatro tsara fa ho tonga any amin'ny alehako Whom I believed. satria fantatro izay inoko You want to threaten me? ianao te ampiororo ohatry ny ahoana moa ny azakanao zany Fly Elijah's chariot. zany hoe misidina tahaka mahery lavitra noho ny He said, did you get there? kalesiny ihany e Where is she? ho tonga any zay mihitsy mahatonga eto I'm telling you. efa misy azy moa afaka mitantara izy Don't threaten a child of God and go free. azafady aza mampiororo zanak'Andriamanitra ka ho afamainao anao How dare you? Someone came to us in Kaduna in those nisy days. olona koa tany kadonata amin'izany fotoana zany Yes, can I see the pastor? mba afaka miona pastera ve za What's the matter? eny tompoko fa ina ny olana He said, I am from, za avy any what do they call it? Residential area. I said, it's any from amin'izany raha toerana zany za le pastera maninona He from his hand. dia niala teny tanana ozy izay zavatra naika ao ataony Don't let me tell you what I told you. aza vela itenanao ny zavatra lazainy tamiko At the time they brought some paper that this church mitondratondra taratasy zany zareo dia mila miala teto amin'ity toerany ity ny fiangonanareo dia sa atsoa le olona dia tonga ty tenenao andry zareo fa ao anatin'ny folo aly dia maty daholo nareo is so. I said, tell them. I said, in time. io za hoe teneno zareo tondra taratasy izy zany fandroana amin'ny fiangonana dia azafady zany hoe ny rany Come on, give the Lord a big hand. dia ahafantanana mafy any Jesosy naika androka amin'ny fiangonana izy zany tondra taratasy Glory to God. voninahitra an'Andriamanitra Open your mouth wide. atanatanao vavanao You were holding a seminar in a place in Kaduna. nisy fotoana koa zay nanao seminaire tany Kadona We already dia nahazo baiko zay hired the place. efa nofainay zany le toerana They said, efa nahazo fakatoavany you should stop now. dia zay atsahatra ho ny seminaire nareo 7:20. amin'ny fito sy roapolo minitra They gave it to my friend who was. dia meny any namako zany le I saw him shaking his head and praying. I said, dia hitako izy manovitrovotra hoe meo anahy ino taratasy iny ety tompoko let me go and speak to that brother. isy andraso kely aloaloha teneniko indray ny olona iny I said, where's his office? They showed me. aiza ny brown dia naseho anaty dia dakako mihitsy mivaravarana I heard his hand. sady kapohako le latabatra Sha. My enao ve ozy izy anakana ty sady tena teny tsy fantatra the man was leaking. He was tonga dia mpiletaka oatra ny doberamay ndraisiko ny tanany tsaronao ve ozy le tantara dia sitominy ohatr'izay ny tanany tamin'ny sezany zay rehetra na olona nanindry anao anino ozy izy tsy afaka anao an'izany I was told after I nalay ny poketrany appeared from the office. nalay koa zay kitapony dia lasa izy nadosa brown Your mouth. ka tanatanao vavanao mitenena mafy any fahavalinao The devil, you don't teneno devoly tsy fantatra hoe iza know the most high fa za ny rahany Andriamanitra avididitra tribe of the Lion of Judah. amin'ny teny fokony Joda ny misy Shout hallelujah. nika aleloha mafy
are too quiet ianao mangina loatra e. to operate in the realm of more than conquerors. Zay mahatonga anao tsy ta miasa eo amin'ilay tontolo manohatra no mpandresy fa manomboka izao kosa Comes alive. ivoaka amin'izay le lio anao anatinao. Very early in those many years, I mean, we were in a crusade and Nandeha croisade koa we drive after dia nandeha just to take some fresh air. fiara kely zany mba hakaina kely rehefa vita le fivoriana. We got to a checkpoint within the place. Tonga tamina toerana anankiray a To where I like. fijerena toerana dia hoe fa hoaiza ianao dia andeha amin'ny aleako They just laughed. ny aingako I said, okay, sir. eny ary tompoko zay fotsiny I have a right to fa hoe andeha hoaiza ka zaka hoe andeha any amin'izay azoko aleako mananjo amin'izay aleako zay tia e tsy tiako ale e. You don't have a right to my private movement. Ianao tsy manana zo mihitsy amin'ny zavatra anahy manokana. You need to come alive. Mila velona ianao e. Don't carry a lion inside and be living like a sheep. Aoka ny lionao anatinao tsy atao ohatran'ny ondro izy. You have heard me say several times, Efa nandrea foana ianao matetika. Hoy sisa hoe na misy mpamosavy miliara ary tsy afaka hifaninana amiko. you ask them. Anontaniry zareo fa tsy mahasaky. They know inside out. Fantany tsara zay atao anatika. There is nothing unique between me and you. Tsisy zavatra mampitovy aminao fa fahazavana fotsiny You are walking in. zay asanao. Most of us have the light in our pocket. Ny sasany ataona any paosy fotsiny ny jirony Give you access and lampe de speed is in paosiny your pocket. zay mahatonga anazy ianao andeha fainganao izy amin'ny dalina ataona anaty paosy fotsiny tsisy lanjany ianao raha voa zany iasao izy ny fahazavanao teny mazava ndreo mivadika aizina iny Seize it. Engage. raiso izy ny teny ampiasao le izy ohatr'izay ny fomba fandairany. Somebody's story is changing. Misy tantaran'olona miova eto e. If we had surrendered to the threat of the devil, Raha manaiky tsika fampitahorany devoly a this ministry dia will tsy tokony ho zao ntsony ny isatsika tsy ohatr'izao ty iraka ty. and I vowed like that. Dia nanao voady a nanomboka an'izay hoy zao hoe tsisy devoly ntsony na iraka devoly afaka ny andresa ntsony Because I know whom I have. satria fantatro izay inoko I'm nothing. resy lahatra Has everything tsinitsina akory a fa le manana ny rehetra hoy izay atao anatiko lehibe hoy izay ao anatinareo noho ny amin'izay tontolo izao ain'izao ny 4-4 ka oka ianao atsarotsaina zany miaina izay fahatsarovan-tena hoe lehibe ny ao anatinao izay ataovy isy fiatraika amin'ny fomba fisainanao mihitsy zany. as far back as 1979. Tany amin'ny I prayed the 75 first altar call for witches. nanao antso falitara voalohany tamin'ireo mpamosavy dia rehefa nitsangana zareo be loatra dia hoy za hoe mipetraha ny sasany fantatro fa mety hoe mpamosavy mianatra nareo fa tsy tena izy fa raha ianao ny tenanao mihitsy malala fa mpamosavy ianao dia mitsangana dia nitsangana zareo dia faly be a Because I'm far above them. satria ambony lavitra noho zareo a tena hoe ambony lavitra. So I said one of them should come and tell us what he does. Dia hoy za hoe makanesa ty ny ray aminareo dia tenenao anany ny asa fanomponareo a Time they wanted to amin'ny solve the devoly problem, dia isaky ny te hisotro rà zay izy dia mandeha eny amin'ny lalambe any vehicle coming, dia sy tomobila mandalo eo a atsoinay tafianay the blood of the victim. dia manao accident a dia trohanay ny raha izay What of lasibatra eo are coming? dia hoe izy za hoe ary ahoana rehefa olo loatra anay dia hoy zay hoe rehefa mahatsapa hery ambony lavitra noho izay zay a Of the highway. dia madio zay lasa zay miala ny arabe raha vao mahatsapa hery ambony noho ny anay zay dia miala amin'ny lalambe zay Light. ka mifahazavana Higher power to darkness. no hery a ambony lavitra amin'ny maizina ny fahazavana fahazavana fahazavana. Something has broken loose in your life. Misy zavatra mivah ao anatinao ao e. Let's conclude with this scripture. Faranantsika amin'ity sotra masina ity Isaia 8. Whatever word of the wicked has prevailed against your life before, Ninina tenin'ilay faratsiana rehetra this truth, zava-pony reny fa noho ny aminao tsy mahalala ny marina fotsiny it reverts back to sender today. anio zany a averina amin'ny mpandefa azy. Isaiah chapter 8, beginning from verse 9. Isaia 8:9. Associate yourselves, O ye Tezera ihany ianareo, and ye shall be broken. minamana na miarah ihany ianareo fa ho rafy. All ye of far countries, Mienoa ihany ianareo tany lavitra, misikina ianareo, mivoria ianareo shall be broken in fa pieces ho ringana ihany, mivoria ianareo fa ho ringana hatrany. together. Maka saina, maka tolotsaina
fa ho zava-pony zany. Mitenena teninareo nefa tsy ho tanteraka zany. Fa Andriamanitra momba anay. For God is with us. Fa Andriamanitra momba anay. All the forces of hell Ny herin'elo rehetra paritadritaka amin'ny tanàna ny vorianareo shall not stand. fa tsy hajory zany ozy izy amin'ny Kristy. In case this whole noise about coronavirus, Ty tabataba ny coronavirus ty a, raha ohatra atao ikendry fiangonana ikatona dia mandany fotoana izy. Church of Christ Fa ny fiangonan'i Kristy tsy hisy hery ambany lanitra afaka andresin'ny fiangonana. Ozy hoe izaho no nanangana ny fiangonana, ny Andriamanitra isy fifohazam-panamposaka eto e. on this earth Amin'ny fiangonana rehetra maneran'ity tany ity of revival. misy fipoahana fifohazam-panahy. Every time the church is resisted, there's an outbreak. Isaky ny toerana foana, toerana ny fiangonana dia vao maika misy fariana, vao maika misy fariana herin'Andriamanitra. Christ is resisted. Isaky ny toerana ny fiangonan'Andriamanitra, ninona rafitra manoatra zany na olona mankendry ny fiangonana hoe atao tanjona. You know why I'm shouting that? Fa maninona mikika an'izany satria ny fiangonana ny voalohany tsy tokony akatona tamin'ilay vaky voalohany iny zany. We shouted them down. Akatona fiangonana. Shape it. Faingana iry zalahy. Now there's another variant. Dia ty indray misy variant manaraka. Silent forever. Mangina mandrakizay zany. That noise stops there now. Tabataba ny coronavirus mangina zany zao. Without the church, Raha tsisy ny fiangonana the world will be locked up in darkness. dia hita ao amin'ny aiziny zao tontolo zao. It's the light of the world. Azafady tompoko, ny fiangonana ny fahazavana zao tontolo zao. Hates light. Ary ny maizina ozy a makahala ny mazava Their works are evil. satria ny asan'ny zareo mantsy a ratsy. Fa Jesosy namoaka didy izaho nanangana fiangonako ary vavadiny elo tsy haresy azy. Have you ever seen coronavirus here? Efa nahita coronavirus ve anao tato amin'ity fiangonana ity? Ahoana ny fomba nidirany tato? There are many ministries today. Be dehibe ny asafanimpoana ankehitriny lasa namany indray coronavirus. We have been free as air. Fa tsika eto nefa afaka taka ny rivotra. Mass from outside the country and go back checked out. Coronavirus free. Not Coronavirus malalaka fa tsisy ozy izy na ray ara since propaganda. niditra ato. Since this propaganda began. Hatramin'izay propaganda nilazaina zay. Kani katakalopa. Rex Conora. Propaganda fitenenana zany hoe tsy katona amin'ny fiangonana dia tsisy nanjaka zany. I can tell you this. Afaka lazaiko anao ve ty Inside. fiangonana foana ny mandresy. For the Lord spoke to me by a strong hand. Go to verse 14. Fa Jehova hozy izy ny tena amin'ny tanany That I should not fear the fear of these people. fa tsy tokony atahotra ny tahotra reto vahoaka reto a. Close. Atombontsika Isaia 8:11. For Isaia the 8:11. Lord spoke thus to me with a Fa strong izao no lazainy Jehova tamiko and in raha nanindra ny tanana izy that I ary should nanome toromarika izy way fa tsy tokony handeha amin'ny falehan'ity fireneny ity a. say not a confession. Manao hoe aza mba lazainareo anao fikomina ty fireneny ity Neither fear ye. ary aza matahotra zay atahorany na mangovotra zay angovitany. Fa manintsika ny tsy matahotra. Defy the Lord of hosts himself. Hoy izay amasino Andriamanitra tenana. Ary ao ka izy no atahoranareo, ao ka izy no angovitanareo. To you for Dia maninona? Dia ho fitoerana masina ho anareo Andriamanitra. Izy ny fandrakofana anareo. he will show you belong to him. Asehona anareo fa izy ny tomponareo. Anazy sika Stone of stone fitoerana masina and for a rock of offense ary vato lampy-masolo afaka kosa amin'ny firenena ho an'ny Israely izay tsy mino and a snare for the inhabitants of sy fandrika tota ho am-poniny Jerosalema. Tsy izany ny seho. There are many people who wish. There's Be an dehibe ny outbreak olona maniry coronavirus here. mba hisy fiporapariana coronavirus eto amin'ity tany ity. Shame on them.
enatra ny anjarany wine be wine be zareo enatra Don't fear their fear. Or you aza matahotra zay atahorany. Every man is a victim of what he fears. Ny tsirairay avy izy izy dia lasibatra zay atahorany. Activities of the spirit of fear, which has been Noho izany hozoniko a reo hetsika rehetra ataon'ilay fanatahotra name of Jesus. mandritra zay telo taona lasa zay amin'ny firenena rehetra. Now stand. Tsangana ary. Give the Lord the biggest hand of praise. Tia ahafantanana fiderana Andriamanitra. Amen. Amen. I'm not afraid. In all my journey, Tsy Jesus atahotra amin'ny diako rehetra Jesosy momba tsy atahotra my prayer vavaka ataoko that you won't lose sight tsy ho diso hijery an'ity lioantiany ianao lay avy amin'ny fokony Joda zay tarika ny lalanao. It will be foolhardy for a sheep being Ny led by ondry a a lion to be afraid of the wolf. tsy atahotra ny The wolf will be fresh. ondry zany raha ohatra ka misy liona miaraka aminy ka isy ambodi fa ny ambodi io sy izay sakafon'ny liona. Tsy izany liona kely zany aza misangisangainy reny. Ty kelikely ka kely ty sisa za enimpolo taona fa tsy matahotra liona kely ty. Ny liona zany dia natao hinana foana zay hena rehetra. Fear is gone. Efa lasa ny tahotra e. Asandrato tanao roa Afresh the spirit of faith. raisy ny fanahy finoana vaovao indray. You are ordained to operate in the realm of Mitendrena ianao hiasa amin'ilay tontolo manoatra amin'ny mpandresy. Vava natao hiasa amin'ilay tontolo manoatra amin'ny mpandresy navotana ianao mba hiasa in the realm of more than a conqueror. ao amin'ilay tontolo manoatra amin'ny mpandresy. In Jesus' precious name we are praying. Amin'ny nara tsarabidy Jesosy vavahantsika. Now listen please. Enoy ty zafaty. Every gift of God Ny fanomezan'Andriamanitra rehetra available to everyone who dia omena malalaka ho an'izay rehetra maniry azy fantatra. they covet for the best gift. Maniry fantatra ho sy fanomezana tsara indrindra Seriously on that. satria finoana ho tafiana mihitsy amin'izao andro faran'izao. Tsika rehetra mila fanahy finoana daholo Family on our feet. mba tonga tsika tafajoro tsara amin'ny tongotsika rehefa ho avy mantsy ny sedra. Rehefa ho avy ve ny tompo mbola hita finoana ambony tany izy. Many strong believers. Be dia be hoy izy mpino matanjaka mpinoana niala tamin'ny tany Coronavirus. noho ny fampiororona ny coronavirus. Many are back to their old life, Be dia be miverina tamin'ny fomba taloha subjected themselves to fear. satria nanaiko resy ny tahotra. Place in heaven. Be dia be diso ny toerany tany an-danitra satria nataony tahotra lazibatra. I'm afraid for Papa. Be afraid for yourself. Be afraid for yourself. Matahotra ho an-tenany izy. I was telling you stories of the 70s. Efa nilazaiko anao ny tantaran'ilay fitopolona It's not the corona. ka tsy raharaha voamaly io. Tsy ny corona akory ny amorona raharaha vaovao eto. Resaka baiko io izay nomena antsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ireo tontolon'ny aizina. The one behind coronavirus. Andriamanitra ve no ambadiky ny coronavirus? Tsia. He gave us power. Nomena dia ho zonona hatramin'ny fakany zanany io. The fear of death. Ny tahotra fahafatesana. The bait of death. Izay tsy nakory fa fanindro ny fahafatesana No death. And tsisy fahafatesana.
Kristy tonga anafaka azy of death were subject tamin'ny tahotra ny fahafatesany all their lifetime. izay namatotra azy tamin'ny fiainany manontolo ny Andriamanitra Destroyed him. So nompotehany Satan has Jesosy. no more power of death in his hands. Ka Jesosy tsy Satana tsy manana hery fahafatesana intsony. Atsahary matahotra ny Satana. God will mess up in the body of Christ is death. Ny fahavalo farany zany ho tafiany n'Andriamanitra hozy amin'ny tena Kristy dia fahafatesana. 1 Korintiana 15:25 ny fahavalo farany hozy izy dia fahafatesana. Ka fiangonana hozy izy anjakazaka feno voninahitra eo fahafatesana. On Monday. Hoe andeha hody ako amin'ny ray tolakandro dia tena hoe babay. Mature with authority over death. Tsika zany fiangonana zany manana finoana matanjaka sady matotra tsara ka aza nivelana ianao zany ka atahotra ny corona io. They said this one can cure you. They said no, it can't cure you. Ty mety anasitra anaty. The proofs. We don't believe in the proofs. Reto ny proof tsy mihina an'izany fa ino ary ny inonareo vaccine lasa inonao. I have never seen human beings like that in my life. Tsy mbola nahita karazam-piainan'olo ohatrana tamin'ny fiainana. Whosoever is marketing with the souls of men. Niza manao tsokambarotra fiainan'olombelona azaombola Of God comes upon them. ny oziny Jehova no amin'ny tapon-dohany mangorokarena amin'ny fiainan'ny olona. Don't mind me, I'm under a prophetic cloak. But we have to close. Thank you. Mila mamarantsika. Te ahafantanan'Andriamanitra. Thank you, Lord. Sotra Tompo. Shout up more than the conqueror. Mikama noatra ny mpandresy. Shout down the walls of Jericho. Mikama afo le mandrodana mandany Jeriko. Shout them down. Mikama afo ampandositra ny devoly. Shout them down. Mikama afo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sotra Tompo. Sotra Tompo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. It takes our shout to shout Ilaina down ny the devil. ikika mafintsika ampangina ny vavan'io devoly io. Shout a shout of Ndao tsika ika mafy manoatra ny mpandesy. They are shutting down. They are shutting down. They are Ifta fa mikombona amin'ny vavany. Kombona amin'ny vavany. Kombona amin'ny vavany. down. Lord and God. Kombona amin'ny vavany. Voninahitra n'Andriamanitra. Thank you, Lord. Sotra Tompo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Wave your hand. Sotra Tompo ahofafa ny tananao dia sory dia mandeha Andriamanitra ny amin'ny fitahiana rehetra tamin'ity maraina ity We have received sy ny amin'ny tombo-kase ampaminaniana azotsika na amin'ireo fampamoriana vahina mampahorohoro firenentsika sy ny firenena maneran-tany. Sotra Jesosy isorana ny Andriamanitra glorious name. ny anara feno voninahitra Jesosy. Our change of name is getting fully established. Efa tafatoetra ilay fiovana anarantsika. Inona ilay anaranao hoe manoatra ny mpandesy. To announce it to everything and everyone around you. Lazao hoe zany amin'ny namanao rehetra manoatra ny mpandesy Defeated again. tsy ho resy ane ianao mandrakizay. 1:30 p.m. is Amin'ny time roa sasany antsika for specialized classes. Please fotoanany klasy manokana ny eto Gloryland. attend any of the classes at maybe relevant Atovy zany izay azo atao mamonjy ilay klasy classes arak'izay are mamety displayed on the azy. screen with the locations to each of them. We'll be having a last session today. Any moa ny tapany farany Is going to apply to the Ministers Forum at the Covenant University Chapel, 1:30 p.m. For those of us who may not know where it is, please contact any of the church officials and they will direct you accordingly. Say loud, amen. Manova amen. The last encounter night
Fionnana alina farany a at 6 p.m. tonight. dia raha alina amin'ny 7 ora Madagasikara. Amen. Amen. Please get fully set to Miomana experience the tsara blessing of God. atsapa indray amin'ny fitahin'Andriamanitra. Delegates, please meet our protocol officers at the Hope entrance to begin to tidy up your movement protocols, and they will give you full attention out there. And I'm sure somebody is getting ready for the Azo impartation antoka service tomorrow. fa misy olona eto avonina la fampitana rapitso a fotoana hery le rapitso fidirana mitovy a amin'ny 7 ora maraina. Fully prepared. Miomana azafady a Bringing tomorrow ny morning. antsipriana izay hoentintsika rapitso a dia ho lazainantsika raha alina Bless dia you mandeha ary a with the goodness of the Lord. tsy firanona eo akaikinao a eny tokoa fa soavana famindrapo anaraka anao nandrehetra iainanao a dia hitoetra ohatrany Jehovandry ianao a mandrakizay. Amen. Shiloh 2021, Shiloh 2021 more than a conqueror. manoatra amin'ny mpandresy, That's your new name. zany ny anaranao vaovao. As you go, Arabao ary ny eo akaikinao a dia miandry kely ny antsika toromarika mpanompon'Andriamanitra.